Okay, sir. Okay, ma'am. Just a few words for sir, Dr. Paul. Dr. Paul Marchese earned both his Bachelor of Science and Master of Science degree in Mechanical Engineering from Columbia University. After working for several years in private industry, Dr. Paul pursued a PhD in Art and Environmental Sciences, also from Columbia University. With a passion for education, he joined Queensborough Community College, where he has dedicated over 2 decades to the colleges as a faculty member, Dean of Research, and a Provost. He currently holds the title of Professor in Physics Department. Throughout his academic journey, Dr. Paul has done work in environmental research, particularly in studying density, stratification, and hypoxia in Long Island Sound, and exploring the profound impact of climate change. Ma'am, sorry. On various ecosystems in the vicinity around New York City. He is also studying the effects of climate change on tropical diseases in North America, showcasing his dedication to understanding the complex interplay between environmental shifts and public health. We are very pleased to have you, sir, as our guest speaker. Thank you, sir. Now it's over to you. Thank you. It's an honor to be here. It's always one of my... Paul, just a minute. Jayashri, if you can little talk about your college and the background of it to Paul, he can connect while talking to the audience. And if you can put your, I think camera should be put little low because we are not able to see anybody. Even if it is on the stage, no matter. But then please give some background about your college. Still, you need to adjust your camera to the, for the audience. Just shifting my camera on the audience. Okay. Yeah, but then little you talk about your college so that we know about little about your college. While he's talking, it would be it will help him for the activities it is being done and about the college a little. Okay. I'm from Krishnagar Women's College. The college is studying mainly the women, and it started in the year of 1958. It is the only women's college in whole Nadia district. So we are actually catering the students for the for their overall empowerment and their holistic development. And jointly we are presenting this seminar, organizing this seminar with Save Jalangi. They are actually work for the restoration of rivers and wetlands. Okay. Yes, over to Paul, please. Okay, thank you very much. It's an honor to be here. Like my introduction said, I've been working, doing research in water quality for over 20 years. I started out as an engineer, and I switched over to the academic side, and my specialty is the physics of water quality, or the physics of large bodies of water. But of course, like all things in earth science, nothing is just the physics or the chemistry. So everything comes together. So I'm going to talk a little bit about some of the work I've been doing in a body of water called Long Island Sound, which is near New York City. Let me see, share my... Okay, you should be able to see my screen now. Okay, oop, what's going on? Look, oh, what's going on? Can you see my screen? Okay. Yes, we can see. Okay. So here we have Long Island Sound, which is again, it's the water that's right next to New York City. So this area right here is New York City, Queens. This is Long Island, and the Long Island Sound is what we call an estuary. And an estuary has many special characteristics. Now, it's a little bit different than, for example, what you're here to look at, to discuss, which is the Ganges River. Estuaries
are bodies of water with a mixture of salt and fresh water. So here is the boundary where the fresh water comes in and meets the ocean. As also, it's affected by tidal forces. Again, it's very important for mixing and other ecosystems. And then the other thing that's kind of different about what we're going to be what you're going to be looking at today in terms of the Ganges River is the fact that Long Island Sound is what we call stratified, in that there's a top layer and a bottom layer, and it actually prevents the mixing. Some similarities to what you're going to be looking at this conference, and also something that a lot of bodies of water experience is basically Long Island Sound is near to a major metropolitan area. In this case, it's New York City, as well as several major cities along New England. And as such, there are millions of people that actually live along Long Island Sound, and the Sound does experience pollution problems, including excess nutrients, heavy metals, and bacteria. Over the years, we've actually worked on environmental issues of the Sound. Like in the 1970s, you couldn't swim in especially like the western part of Long Island Sound. But over the years, New York City has invested billions of dollars in water treatment, in improving the Long Island Sound water quality, and there has been a dramatic increase in the water quality. One of the problems that still remains is something called hypoxia. And this map shows regions where hypoxia tends to be more prevalent. Specifically, it's going to be here in the western part of the Sound. These are monitoring stations that we maintain. Whereas on the eastern side, the side that's closer and interacts more with the ocean, that tends to be, it doesn't experience hypoxia as much. Hypoxia occurs pretty much anywhere there is a large human population next to a body of water. What ends up happening is, you dump old, sewage into the water. Sometimes it's treated, sometimes it's not. And the biggest effect to the environment are the nutrients that we put in, phosphates, nitrates. We've mostly, over the years, New York City has mostly focused on nitrogen, and we'll talk more about what the effects are. But what happens is that you dump nutrients into the water. Basically, you're providing food for the phytoplankton, and you get phytoplankton blooms near the top. Eventually, these plants die, and then they sink to the bottom. When they're on top, phytoplanktons are microscopic plants, so there tends to be excess oxygen on top. When they sink to the bottom, they decompose, and anytime organic material decomposes, it consumes oxygen. So you get a condition where, hypoxia, where there's a lot of oxygen on top and very little oxygen on the bottom. Here is a satellite picture of a hypoxic event. This was, I think it was 2005. And you could see, the water, basically all the algae that's in the water.
Here's another hypoxic event. Again, the water looks green because of the phytoplankton, because of the algae. And this algae is quite dangerous in itself. It does produce oxygen on top, but again, fish, it releases a toxin which kills fish, and also it does get clogged. It clogs up the gills of fish. So these events are actually pretty bad for the environment. On top alone. Here's another picture I took. This must have been like 20 years ago or something like that. But it's a very, very soupy, looks like pea soup. And of course, this hypoxic events cause fish kills. So you go out on the sound, for whatever reason. In this case, we were collecting water samples, and we just experience all these fish kills. So this one I took in 2000. This picture I took in 2000. This is something I actually downloaded from a newspaper article from 2015. And of course, that's near the top. And if you go to the bottom of the water, there is actually a lack of oxygen, and that also kills anything that's down there. So we've had these environmental concerns with Long Island Sound. So over the years, basically we call this the Tri-State Environmental Commission, which is made up of the 3 states that United States is broken down into 50 states. So basically you have New York State, Connecticut, and Massachusetts, and New Jersey. And they've come together and pooled resources to monitor the sound and measure water quality. And we've been maintaining this environmental data for the last 30 years. And this picture here, the picture on top, shows the stations that we maintain throughout the year. So we go out on the sound and we collect water samples once a month. And then the bottom one is these are water stations that we collect only during the summer, because summer, that's when we experience the biggest environmental concerns. That's when we experience the hypoxia. That's the ship that collects the data. So we go out on the water once a week. It's got a CTD. So we go to the station. We go to every station once a month. We drop the CTD. I think it's, here's a better picture. And we do 2 things. The CTD, basically just you drop the instrument and it measures temperature, conductivity, and depth. And we get a profile from that. But we also collect water samples. So these are the Niskin bottles. And we usually take a sample at the top and another one at the bottom. And then we bring the samples up. And this shows for oxygen, we collect the water sample. We measure it for dissolved oxygen, for nutrients and other things like that, heavy metals. We do a lot of chemistry on the boat. Here's the lab. Here's the wet lab on the boat. And again, this map shows the stations, all those stations that are sampled. And for August 2005, this shows the amount of dissolved oxygen at the bottom. And as you could see, as I mentioned previously, the western part of Long Island Sound is actually the part that's actually most prone to hypoxia.
So in this case, near the bottom, there is almost no dissolved oxygen. We're talking about numbers between 0 and 0.1 milligrams per liter. That was in 2005, one of the worst years we've had. And then as you go to the east, the hypoxia is almost non-existent. The dissolved oxygen is close to saturation. And that's actually more because there's fresh water being flushed in from the Atlantic Ocean. Here, I've actually showing the dissolved oxygen for two stations, A4 and M3. So A4 is this one over here but basically it's New York City. This area over here is where the heart of New York City is. Here's the Bronx. And M4 is like out here, almost at the ocean's edge. The blue line is the surface, the red dashed line is the bottom. And you could see, every year at the A4, that's the station near New York City, the dissolved oxygen, has always been going down below 2 milligrams per liter, which is considered dangerous for the ecosystems. And the trend, we'll talk more about the trend later, but it does appear to eventually go up. So things have been getting better. And here it is for M3. Again, this is close to the ocean side, all the way on the east. And you could see that dissolved oxygen doesn't go anywhere near below 5 milligrams per liter. The other thing that happens is that, again, this occurs, the dip in the dissolved oxygen occurs during the summer. During the winter, what happens is that the cold water, the top surface, the surface layer gets cold. The cold water is heavier, so it sinks. So that mixes up the water column. As a result, there is very little hypoxia during the summer, but there's very little hypoxia during the winter, but during the summer, the ocean heats up the top of the water column, and that's warm water stays on top, and so that actually prevents the warm water, which has a lot of oxygen, from mixing with the bottom water. Here's this other picture. So here we have a contour map. And again, it's the same data set, but now I plotted density for January during the winter, and then for August, same year. And you could see how the density, it's pretty constant throughout the water column. Whereas in summer, in the lower graph here, the density layer, the isopycnals, the lines of equal density, are almost horizontal. So basically you have a layer on top with low density and the high density water at the bottom. This one's hot, this is warm, and this one is cold. And then this has an effect on the dissolved oxygen. Again, during the winter, the water's well mixed, so dissolved oxygen stays pretty high throughout the water column. But during the summer, that's when we have problems with low oxygen near the bottom. Same August 2015. Here's the density, but I'm also showing in this picture the temperature and the salinity, because of course the density of the water depends on temperature and salinity. And again, you could see right here that the warm water is staying on top, the cooler water is at the bottom.
Salinity is pretty constant throughout. There is fresh water coming in from the Hudson River, so there is a little bit of a, you could see that signal a little bit. So there does tend to be a, um, a sheet or a push of fresh water near the surface. And then here's the dissolved oxygen again, low dissolved oxygen and high. What I study really is the density stratification, because the density stratification, again, the difference in density between the top and the bottom has a huge effect whether you get hypoxia or not. And so this graph shows on the y-axis, this is showing density stratification over time. So this is from 1995 to 2015. And this is from New York City towards the Atlantic Ocean. And you could see here that, again, it's usually more, the stratification occurs during the summer, but there are events where the water actually becomes more stratified. And these events actually coincide with extreme environmental events where some of the pictures that I showed you with the fish scales, those occurred during these very density stratified events. Of course, one of the culprits for hypoxia is the nitrogen. And again, there are different sources of nitrogen for, where in the water. There's, all the sewage from all the people. There's fertilizers. There's basically anytime there's human populations, there's going to be an influx of nitrogen. Yeah, so basically, here are the different sources of nitrogen that go into the water. And this one, basically the rough percentage of where they come from. And these are what we call point sources. So things like sewage treatment plants. So we could actually track these as sources of nitrogen. So we could, just go to this station right here, and there's usually like a pipe or something like that, and you could see the sewage coming out, and you can measure the outflow. Point sources are different than non-point sources. For example, fertilizers, pretty much all the lawns in anybody who's got a lawn or farms, they're going to, be dumping nitrogen and phosphorus into their ground, and then that's going to also go into the sound. Here is a sewage treatment plant. And again, if you're familiar with the technology, they have settling tanks. New York City has invested heavily on different technologies to clean the water. So we have different stages of water treatment plant, including ultraviolet radiation and more recently denitrification. And here's some of the equipment they put in. New York City has spent over $2.5 billion in just installing, chemical equipment to remove all that nitrogen. That's one of the outflow pipes I was telling you about. And so from these outflow, from the point sources, we could actually measure or keep track of how much nitrogen is being pumped into the sound.
And again, since we've started, the amount of nitrogen has been going down. Or actually, the amount of nitrogen coming out of the sewage treatment plants has been going down. And one of my jobs used to be to actually see what that effect was on Long Island Sound. And there are different types of the nitrogen manifests itself in different ways. There's the inorganic nitrogen, the nitrates, and the ammonia. There's the dissolved organic nitrogen, which is the little organisms also need nitrogen, so that goes into the total nitrogen, total dissolved nitrogen. And then there are the individual nitrogen particles, and so all that comes together, and that's the total nitrogen in the sound, which what we want to measure. So again, we used, one of the things we were doing is we were actually collecting water samples, and we tested them for the different nitrogens. So here are 3 stations, and this is what it looks like. This is nitrates, NOx, and again the 4 stations. One is on the west by New York City, one somewhere in the middle, and then K2 is on the east end, pretty close to the ocean. And again, the closer you are to human population, the higher the nitrogen's going to be. And as you go, move away from the sources, the amount of nitrogen decreases. You could also see the seasonal signal. And usually during the summer, the nitrogen, the nitrates go down, or the inorganic nitrogen goes down. And that's because the plants are taking up, or the biology is taking up the nitrogen. And then during the winter, it's released. And here's a contour map of the nitrates during the June. And that's February. Again, during the summer, very little inorganic nitrogen. During the winter, it increases. Again, because there's less biology to take in the nutrients. Okay, and then again, we wanted to track to see what was happening. Has all the investment, has the billions of dollars we put into the sewage treatment plants, has that had an effect on the water quality? And again, we just did a regression analysis, and there does appear to be a decrease in every station. And this map shows the rate of decrease at the surface and at the top. And this is total dissolved nitrogen. So the nitrogen does appear to be going down. We also looked at ammonia. This data is not as exciting, but you could see. And then finally, we looked at total dissolved nitrogen. And again, there was a decrease. We were able to, again, we could actually just break it down into control volumes. And so this is the total nitrogen in Long Island Sound from 1998 to 2018. You could see there is quite a bit of variability, and but you could also see a regression line will actually show that there has been a decrease in the amount of nitrogen in the sound. The units over here are gigagrams, by the way. So that's a total nitrogen in Long Island Sound.
And it coincides. Somebody else did this, but the idea was that again we could measure the surface area of uh, hypoxia in the sound, and the amount of hypoxia is also going down, and it does appear to be coincide with the reduction in the nitrogen. Finally, so we've been working with the nitrogen. Nitrogen's going down, hypoxia is going down, so everything looks good. But we've also been tracking the phosphorus, and again, phosphorus in this case, it's things like phosphate, and again, there's a whole phosphorus cycle. And here's the phosphate for the three stations, again, A4, E1, and K2. And again, they got a similar signal. But in this case, it actually does appear to be going up. And so we've been investing so much on trying to keep the nitrogen down, but in fact, the phosphorus now has been going up. And here is a map showing the rate of increase. So it's all the stations show an increase in phosphorus, total dissolved phosphorus. And again, we got some maps of phosphorus, but it's also higher in the winter. And again, we could calculate the total phosphorus for Long Island Sound. And again, there is an increase in the phosphorus. So the final thing we left, or the thing we have to consider, here is the nitrogen to phosphorus ratio. And so it's obviously changing. At one point, the phosphorus ratio, was closer to 5. Now, the nitrogen to phosphorus ratio is maybe close to 3. And people, anybody who studies marine biology is familiar with things like nutrient ratios, Redfield ratios. And, these things are usually assumed to be constant. So there's been like the big question we have now is like, okay, so now we're reducing hypoxia, but now we're changing the chemistry of Long Island Sound. So it's becoming more phosphorus and less nitrogen. So the big question we have is what's gonna happen to the chemistry and what effect that's gonna have on the biology or the ecosystem. And that's actually the question we have right now. That's where that leaves us. Let's see, let's go back here. Okay. So that concludes my talk. That's where we are right now. Any questions? Thank you so much, sir, for your nice presentation. Any question from the audience? Can I pose one question? Yeah. So this Sir, is I have a question. let's take from there. For the restoration of wetland, for the wetlands or the ponds or the lakes in a city like New York, what kind of community engagement they are taking for the restoration? Is Right. there any? Yes, absolutely. So again, I mentioned the fact that we have been working on Long Island Sound for over 50 years. Not only the government has been, different government agencies have been involved, but also local community groups. So when I started, when I was a graduate student, I was part of an NGO called the Sound Watch.
and we would go out on the water and we would collect water samples, and we actually helped to verify a lot of the data that the government agencies were collecting. So we've come a long way since the 1970s, where the water quality was much, much worse, and there was no fishing in the area. That's all changed. But it's been a partnership between local environmental groups, residents, people who live near the water, and the different states, the different government agencies. Okay, sir. Thank you so much. And one more thing, our patron, Dr. Natasha Dasgupta and Dr. Jatan Rai Choudhury is also present in this seminar. Ma'am, please. Sir, please. Thank you, sir, for your lucid lecture. And I have a question. I'm a people from statistics. Now, you have, Akram has said that you have conducted analysis unidirectional. Have you conducted any multi-dimensional analysis, like process control analysis, or anything like this regression analysis with your data? Yes, yes. So I'm actually a little bit of a statistics nerd. Yeah, we've done all sorts of different statistical analysis. Something called principal component analysis. You name it, we looked at it. To me, the reason why I just showed like a simple linear regression, that's what people understand. Recent days, to check the health of our water body, a new concept of process capability analysis that has been used extensively. Okay. So you can use that kind of statistical tools to in your experiment to get final results. Thank you. Yeah. This observation on my page. And then the other thing you notice is that there's a frequency, there's an annual frequency. So Yeah. a lot of people have been doing spectral analysis on it, I have seen you have counted the variability over the time. It's a time series data. But what is the overall effect of the variability? Particularly if you consider the multi-dimensional cases, like simultaneously considering the NO2 concentration and CO2 concentration and other parameters in the water. So simultaneous effect of all those variables, how it works, how the water quality is defined, whether it is stable or not, you can fix, or you can come to an conclusive decision on the basis of the analysis, which can tell us whether the water is good for use or not. And for that, please go through the process capability analysis, which is a very recent tool being used in this environmentalist data. Okay, I will look into it. Thank you very much. Okay, just let me write it down. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for joining all the way from New York, and that also at the end of the day. I think probably you have crossed 12. And thanks, Madam Donde, for arranging you. I don't have any specific question because I am very ignorant about this subject. Basically, we're attached with the NGO where we are doing the restoration of our river Jalangi, which is very close to us, which is our lifeline in this district. And we will take any help regarding your nitrogen reduction and all those procedures. If we need any help, we will definitely contact with you for our further proceedings or our further development. So, thank you, sir, once again. From Sir Jalangi. And if I may say, I mean, any type of water restoration, it's not just the scientists, it's actually everybody has to be involved. Definitely. The community. Yeah. And in fact, it was so please, it's. That is why Madam asked about the community engagement and all.
And Dr. Donde is doing this kind of work regularly. Okay. Thank you, madam, once again. And thank you, sir. My pleasure. Thank you so much, sir. And I think we are very optimistic that we will further connect in future for such kind of programs. Thank you so much, sir. Okay. Okay, please be with us if possible. Now we are just proceed to our next part, that is our inauguration part. Okay, please stay with us. So thank you, Paul, for this nice illicit session, and we could get a much more perspective, because in India, basically, when I'm doing pan-India work, I understand we don't look at the DO, we don't look at the nutrients, phosphorus, nitrogen, and things like, but we are on all other aspects, like we give more of emphasis on BOD, CODs. So this was really a very good eye-opener, and then I'm sure that whatever you have now suggested, that will be picked up and then we'll incorporate in our studies. Thank you so much. Have a good night. Okay. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye. ক্যামেরা যারা অনলাইনে আছেন তারা এদিকটা দাও। Very good morning to all. On behalf of Krishnagar Women's College, Save Jalangi, West Bengal, and my personal behalf, I, Joyce Mondol, heartily welcome you all in the international seminar. Okay, it is 2024. We all are living in an era where our rivers and wetlands are facing unprecedented challenges. The degradation of rivers and wetlands not only poses threats to biodiversity, but also challenges the very fundamentals of our human civilization. The international seminar on revitalizing decaying rivers and wetlands, unlocking potential resources for sustainable development, sustainable future, aims to address these issues, emphasizing untapped potential resources within this ecosystem, and also awareness, also create an awareness for a sustainable future. When we had planned to organize a seminar on such issues, we have some points in our mind. First, we want to identify some critical issues regarding the decay of rivers and wetlands. We want to highlight the contribution of rivers and wetlands to attain sustainable development. And we must want to highlight the innovative technology, the use of innovative technologies and methodologies for the restoration of rivers and wetlands. We want to focus the emotional bonds that we are shared with our rivers and wetlands throughout our history, throughout our culture. It's a very part of our culture. We want to highlight the socioeconomic and the political dimension regarding the wetlands and rivers, the policy recommendation, and last but not the least, the community engagement. Because without the community engagement, neither the policymakers nor the administrators can save our wetlands. So we must restore the wetlands for our future. Welcome you all again. Now, it's the time to enlight our lamp. Okay. Now I request Sri Aniruddha Bakshi Mahashaya, Assistant Professor, Department of Sanskrit, to take the responsibility of Mangalacharan. Please. Welcome, sir. सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्मिन् महाविद्यालये अस्मिन् आन्तर्जातीय आलोचनसत्रे स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सर्वासां च। सर्वप्रथमं मधुमतिसूत्रेण अयमारम्भः शुभः भवतु। ॐ मधुपातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधुर्न सन्तोषति मधुमन्तमुदशसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्योरस्तुनो पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमत् अस्तु सूर्यः माधुर्गावो भवन्तु नः। ॐ मधुः
Om Madhu. Om Madhu. Thank you, Anupila. Now we are going to start our program by Cherish the Tradition, the Lighting of the Lamp. I may request our honorable patrons, Dr. Natasha Dashgupta, Dr. Jatun Rai Chandri Marshal, Dr. Mayavi Kasina Marshal, Dr. Bala Chandra Dash Marshal, please join with us. Dr. Divan Kumar, Please. Shajal Vishesh Marshal, please join with us. Oh, Mama is second level set. And all the delegates, please join with us. এটা কিছু ওইদিকে দাও সবাই দেখতে আসবে আমি নিয়ে আসছি কথা Now I call all the delegates to take seat on our stage. Please, ma'am, please sir. Mayadi, please. Hello. Now I call our students, some of our students, Pritha, Mohima, Pramita, please come and visit our guest. Please come first. We felicit our guest with a tree. First, Pramita, we felicitate our patron, Dr. Natasha Dashgupta, Principal, Krishnagar Women's College. Pramita, please start from Dr. Jatun Rai Chandri Marshal. Okay. Our principal madam, we felicit our joint patron, Dr. Jatun Rai Chandri Marshal, Secretary, Safe Jalangi, West Bengal. Now we call start to visit our advisory committee member, Dr. Bala Chandra, Associate Professor, Department of Geography, Krishnagar College. Thank you, sir, for being with us. It's time to visit our another guest, Dr. Divan Kumar. Thank you, sir, for being with us. Now we visit our another guest, Rudra. Thank you, sir. Now, Pramita, please, visit our principal madam, Dr. Natasha Dashgupta, Captain of this international seminar.
Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, yes, we are going to start our program by changing our tradition, the lighting of the lamp. বলছি যে জাস্ট এদিক থেকে জ্বালালেই তো হবে নাকি? ওই দিক থেকে ছবিটা নেবে? ও হ্যাঁ ঠিক আছে। This ritual, please sir, please ma'am. This ritual, Stephen the profound symbolism, represent our journey from ignorance to knowledge, from confusion to clarity, inviting illuminating wisdom into our mindset. Mahadi, please join with us. Dr. Maharastra Sinha, Honorable Advocacy Coordinator, Krishnagar Women's College. We must march towards from our confusion to clarity, and our seminar also aims to achieve that. We must have a clear concept and wisdom to achieve better towards a sustainable future. Thank you all. Now we call on dais to address, deliver welcome address by Dr. Rajendra, Honorable Principal, Krishnagar Women's College, and Patron of this International Seminar. Ma'am, please. A very good morning to all of you. Our respected keynote speaker, Dr. Rudra, Honorable Chairperson, Pollution Control Board, Government of West Bengal, and member of the Central Pollution Board, Government of India. Our respected guest of honor, famous Waterman of India, Dr. Rajendra. Our esteemed speakers from other countries, Professor Dr. Paul Marchese, Queensborough Community College under the University of New York, USA, and Professor Mallik Akram Hossain, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh. Our distinguished national speakers of international repute, Professor Sanat from Guchhait, University of Burdwan, West Bengal, Professor Aznarul Islam, Aliah University, West Bengal, Dr. Snehal, Donde, member of World Water Council from Maharastra, respected Dr. Rajendra, President of the NGO Save Jalangi. Our distinguished panelists, researchers, scholars, and speakers, respected faculty members of the college and other colleges, respected guests from administration, other dignitaries, and last but not least, our beloved students. I extend warm welcome to all in the Bina International Seminar titled Revitalizing Rivers and Wetlands, Unlocking Potential Resources for a Sustainable Future, hosted by Krishnagar Women's College in collaboration with the reputed NGO Save Jalangi. At the outset, I would like to thank Professor Dr. Jagannath and the other members of the Save Jalangi NGO for this collaboration, for this hand-holding. In fact, the issue
will be discussed today needs special support. Support from both from community and from academia. And thank you for your great effort of handholding with us, an academic institution who are actively engaged in outreach programs like visiting, like adapting local bodies, local schools, visiting local rivers, and many more activities we have covered during last 2 years. The motto of our college is Learn Your Neighbor, and we arrange special programs, seminars, lectures, visits, etc., adult courses, value-added courses on the local issues, so that our students, they can understand the local problems, local issues, and they can prepare the local development plan. Of course, in a small quantity, in a small area, but they can be able to develop their own development program. I will also express gratitude to the eminent speakers who are stalwarts in their field and who have dedicated their lives and research in the issue of preservation, issue of restoration, issue of rejuvenation of water body in India and abroad. They have agreed to speak for us in spite of their really busy schedule. Today, the topic of our discussion is revitalizing rivers and wetland. Now, rivers and wetland, they are integral part of our ecosystem. And from the ancient age, the sustenance of civilization has been deeply rooted on rivers. Unfortunately, we have jeopardized both the environment and the well-being of humans in the name of development. Development to cater to the need of very few people at the cost of a large population all over the world. Here, throughout the discussion, throughout the long discussion on the issue of preservation of water bodies, preservation of decaying rivers, rejuvenation of water bodies. Throughout the day, we will discuss these issues. And this discussion, the panel discussion, interaction is a great opportunity to the audience because they will learn the local issues. At the same time, our esteemed speaker will show them, will tell us what measures have been taken worldwide to prevent this kind of degradation, environmental degradation. So today, we are waiting for a journey from local to global issues in global perspective. Many stories are there. I will end my talk here, but before that, I would like to share my own experience with them, my own experience of working with the wetland. In the year 2014, 6 departments of Lady Bengal College, I was the teacher of the Lady Bengal College at that time.
6 departments, including chemistry, zoology, botany, statistics, geography, and microbiology. They have worked on the East Kolkata wetland. That was a great project. We visited particularly from the Department of Statistics, we worked on the changing pattern of the livelihood of the people of that area, and simultaneously, we visited the village to have an idea about the health situation of the child and the mothers. Now, I will share an interesting fact. What we found there. We found that if you consider 3 generations simultaneously, we found that older generations, they have the livelihood of fishing. They are fishermen. And the middle generation, they have changed their livelihood into farming. Because due to encroachment or other reasons, the nature of the wetland has been changed. Once there was a river, now we have land. And the youngest generation, their livelihood is either they are housemaid or they are something as security guard in the multi-story building based in that area. So from the agricultural land, within a generation, we have seen that the nature of the land has changed. From rural agricultural land, it has been urban settlement where the multi-story building has become. This is the fate, this is the future of our water bodies. But I hope this seminar will be a platform, will provide a platform where we can understand that it is the responsibility of the community. It is the responsibility for every people present in this room to stand against this kind of degradation of water body. We have to work together to stop the aggression, to stop the pollution, to stop the climate change, to stop the change in the nature of the agricultural land in a sustainable way. We will accept development. We will work for the sustainable development, and we stand together, this kind of hand holding with the local level organization and the academia can also provide a way, a path through which we can ensure a healthier, more resilient planet for current and future generations. Again, I would like to thank all the esteemed speakers, all the panelists present here, and President of the same Jalangi organization for the collaboration, and I expect further collaboration, new endeavors in future on behalf of them. We expect that this handholding will last forever for the betterment of our environment. Thank you all. Thank you so much, ma'am, for your future visionary insight. Thank you so much. Our keynote speaker, Dr. Rudra, has already joined with us. Now I call Dr. Rajendra, President, State Jalangi, to say a few words to address our seminar.
Very good morning to everybody, and thank you all, and wish our regards from Safe Jalangi, all the audience, especially all those key speakers, those panelists, those presenters, those posters, and all those things. But basically, as because Dr. Kalyan has already joined, so I have got little time to just say about the initiation of this program. আমরা পড়েছি জলই জীবন, জলের অপর নাম জীবন, জলই জীবন, কিন্তু আমরা মনে রেখে কেউ মনে রাখেনি। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি যখন নদী দিয়ে জল বয়ে যেত ফুলফুল করে, আমাদের পাশে নদী নালা খাল বিল, আমাদের তো নদীমাতৃক দেশ, নদীমাতৃক রাজ্য, এমনকি আমাদের নদীয়াটাও আমার জন্মযোগ্য নয়, কিন্তু এটাও একটা নদীমাতৃক জেলা। কিন্তু আমরাই 15-20 বছর আগে দেখেছি কুলকুল করে প্রত্যেকটা নদী ভরা বর্ষায় বইছে, নয়নজুলিতে জল, খালি জল, বিলে জল, সর্বত্র জল। বরং ভয় লাগবে যে বর্ষা এলে কখন বন্যা আসবে। সিচুয়েশনটা 10-20 বছর ধরে দেখতে পাচ্ছি, পড়তে পারছি। ডক্টর আমার যদিও বাইরে নেচার এক্সপোজার কম, কিন্তু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা নদী খাল বিল জল। শুধু আমাদের জলঙ্গিটা নয়, সেই জলঙ্গি যদিও কনসার্ন উইথ জলঙ্গি, but not with Jalangi, but all the rivers and all the water bodies. তো চোখের সামনে দেখতে পেয়ে আমরা 10-12 বছর ধরে যেটা দেখছি, একদম খুব সৌভাগ্য যে একটা 5 বছর আগে একটা অর্গানাইজেশন পেয়েছি যেখানে আমরা আবার একটা কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তো আমরা দেখেছি যে আমরা প্রথমে আমাদের প্ল্যান ছিল যে শুধুমাত্র অ্যাওয়ারনেস করতে হবে। আমরা এলাকায় গেছি, আমরা গরিবপুর থেকে আমরা ইভেন জলঙ্গির সোর্স উৎস থেকে গেছি, তার মোহনা অব্দি অর্থাৎ স্বরূপগঞ্জ অব্দি গেছে। প্রত্যেকটা এলাকা ধরে ধরে সেখানে অ্যাওয়ারনেস করা, স্কুল অ্যাক্টিভিটি করা, কলেজ অ্যাক্টিভিটি করা, সেখানকার মৎস্যজীবীদের সঙ্গে বসা, তাদের গার্ড তৈরি করে দেওয়া, এলাকার চাষিদের সাথে বসা। আমাদের বিগত 4 বছর ধরে এই প্রসেসটা চলছে। এর মধ্যেও আমরা স্পেশালি আজকের দিনের সিগনিফিকেন্সটাও বলতে হবে যে 17 ফেব্রুয়ারি কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন। আমরা উনি রূপসী বাংলার কবি, উনি গ্রাম বাংলার অনেক চিত্রায়ন করেছেন ওনার কবিতায়, জলাঙ্গি নদীও সেখানে এসেছে। আমরা ওনার জন্মদিনটা কি বেছে নিয়েছি জলঙ্গি দিবস। আমার জানা নেই ভারতবর্ষের কোন নদীর নামে কোন দিবস আছে কিনা, আমরা জানি না। আমরা 4 বছর ধরে কিন্তু আমরা কিন্তু এই দিনটাকে কিন্তু উদযাপন করে চলেছি। আজকে কিন্তু সেটাই একটা পার্সপেক্টিভ যে কেন আজকে আমরা এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছি। আমরা দেখেছি আমরা যখন ফিল্ডে কাজ করেছি, আমরা তো অনেক সচেতন হচ্ছি। আমরা এভরি ব্লক, বিডিও, এসডিও থেকে বিএম, প্রত্যেকটা প্রশাসনিক লেভেলে আমরা মাল্টিপল ট্যাক্স মিটিং করেছি। আমরা পোস্ট অফিস করে হাজার বার, 100 বার বলে ভুল হবে, কোনোটা 1000 বার হয়ে গেছে, এতবার হয়ে যাচ্ছে সংখ্যাটা। পোস্ট অফিস মোড়ে ঘাটের ধারে ঘাট পরিষ্কার থেকে শুরু করে দেখলাম ব্যাপারটা একটু অনেক ঘটছে না। আমরা প্রত্যেকটা আমরা কাজ করতে শুরু করলাম। আমরা প্রত্যেকটা স্কুল কলেজের বাচ্চাদের দিয়ে ডিএম কে আমরা চিঠি রিকোয়েস্ট করলাম, তারা ডিএম কে আবেদন করলো। ডিএম দুটো জলঙ্গি অ্যাকশন প্ল্যান মিটিংও করলেন, যেটা আজ অব্দি কখনো হয়নি। জলঙ্গি অ্যাকশন প্ল্যান মিটিং দুটো হয়ে গেল, কিন্তু কোনো কাজ হলো না। আমরা দেখলাম আমাদের আরো এগোতে হবে। আমরা চিফ মিনিস্টার অব্দি, আমরা প্রাইম মিনিস্টার অব্দি আমরা বিভিন্ন লেভেলে চিঠি পাঠালাম। ইভেন আমাদের স্কুলের বাচ্চারা যারা আমাদের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে গেছে, এরা কিন্তু যখনই আমরা যে অ্যাক্টিভিটি করি ওরাও ওটাকে নিজেদের অ্যাক্টিভিটি হিসেবে ধরে নেয়। ওরাও সিএমপিএম অব্দি আমরা চিঠি করলাম, তাতেও যদি আমরা কিছু লাভ নেই। রেগুলারলি গেছি এখানে। তো হঠাৎ আমরা খেয়াল করে দেখলাম যে আমরা এত কথা বলছি বটে, শুধু তো জলঙ্গি নয়, সব নদী তো শুকিয়ে যাচ্ছে, সব জলাশয় তো শুকিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমাদের যখন কেউ জিজ্ঞেস করে যে নদীটা বাঁচবে কি করে, আমরা না কাউকে কিছু বিষয় দেখাতে পারি না। সত্যি কথা বলতে চিৎকার করে যাচ্ছে নদী বাঁচাও, নদী বাঁচাও। এই আমরা কালকেই একটা পোস্টার নিয়ে বেরোবো। আমরা সারা এখানে প্রায় কিছু 5000 পোস্টার কিন্তু আমরা অলরেডি লাগিয়ে দিয়েছি যে নদীর মাটির তলার জল হয়ে গেছে, চাষিরা চাষ করে জল পাবে না বলে। আমরা কিন্তু এত বড় পোস্টার প্রি ইলেকশন আমরা কিন্তু সব দেয়ালে দেয়ালে মারবো বলে গিয়ে চলেছি। কিন্তু জিজ্ঞেস যদি হয় যে কি করে নদী বাঁধবে, তখন দেখেছি আমরা জানি না নদী কি করে বাঁধবে, আমাদের জানাই না। তো সেটাই আমাদের কিন্তু ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভ হয়েছে যে চলো আমরা অন্তত কিছু ভূগোল, আমরা কিছুটা জল, আমরা কিছুটা জলাশয় জানি। দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট আমাদের ইনসাইট, যেটা আমাদের প্রথম ট্রিগার। চলো কলেজের সাথে কথা বলি। রিয়েলি থ্যাংক ইউ ম্যাডাম যে কলেজ ব্যাপারটা খুব সহজেই অ্যাকসেপ্ট করেছে। তারাও একটা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার অ্যারেঞ্জ করেছেন। আমার মনে হয় এখানে যারা আছেন প্রত্যেকে এই সেমিনারে যথেষ্ট এনলাইটেন হবে। এবং তাছাড়া এই মেসেজ আমরা তো ভিডিও করছি, আমরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেবো। আমার মনে হয় এটাও আমাদের একটা পার্সপেক্টিভ। আমাদের যে নদী নিয়ে যে কাজ, শুধু রাস্তায় পথে ঘাটে
প্রশাসন ভবনের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে যাওয়া না, এই প্ল্যাটফর্মটা আমাদের দরকার। এনাদের সাথে যদি আমরা একসাথে কাজ না করি, এতদিন যেটা যে উনি বললেন যে আমরা জানতাম যে শুধু ওই বিওটি সিওটিটা, কিন্তু নাইট্রোজেন ফসফরাস রেশিওটা যে দরকার লাগে আমরা কিন্তু জানতাম না। ক্রমশ এগুলো এক্সপ্লোরেশন হয়। ওনারা যারা লং আইল্যান্ড সাউন্ডের উপরে কাজ করেছেন তাদের কাছ থেকে আমরা স্পিকার আছেন, ডক্টর কল্যাণ রুদ্র আছেন। আমি আর টাইম নেব না, শুধুমাত্র টাইম না নেওয়ার জন্য আমি ইংরেজি থেকে বাংলায় চলে এসেছি। থ্যাংক ইউ। আপনার সুন্দর এবং সমৃদ্ধ বক্তব্যের জন্য আমরা আমাদের মধ্যে পেয়ে গিয়েছি আমাদের আজকে যিনি কিনো স্পিকার ডক্টর কল্যাণ রুদ্র স্যারকে। স্যার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি, তোমরা শুনতে পাচ্ছ? একদম শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি। আমরা পেয়েছি as a keynote speaker ডক্টর কল্যাণ রুদ্র, যিনি presently chairman West Bengal Pollution Control Board and also member of Central Pollution Control Board. He is a geographer by academic training, having a specialization in river and water management. Dr. Rudra was member of the International Flood Management Board and the committee constituted to advise the government of West Bengal on the issue of Indo-Bangladesh sharing of the river. So we are already eagerly waiting to hear the expert knowledge and experience from Dr. Rudra. Sir, it's over to you. জয়শ্রী, স্ক্রিন শেয়ার করা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ যাচ্ছে স্যার, স্ক্রিন শেয়ার করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। জয়শ্রী, শেয়ারটা অ্যালাউ করতে হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু আমার এখানে কিছুটা কোনো মেসেজ আসেনি স্যার। আমার এখানে শেয়ারটা ইনঅ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে। শেয়ার একটু আমি হয়েছে কিন্তু স্যার, বাইরে থেকে শেয়ার হয়েছে। কিন্তু এটা ইনঅ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে, মানে আচ্ছা স্যার, কোনোভাবে কি ওটা মেইল করে দেওয়া যাবে? ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ম্যাডাম বলছেন একবার যদি আপনি লিভ হয়ে আবার জয়েন করেন তাহলে মনে হয় প্রবলেমটা সলভ হবে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ভোট কন্ট্রোলের let everyone share their না না, অ্যালো করতে হবে, আর কয়েকটু জয়েন হবে। না হলে কিন্তু করি ওরা দিয়ে নেবে। স্যার আপনাকে দেখা যাচ্ছে স্যার, আপনি মিউট হয়ে আছেন, আনমিউট হয়েছেন স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে স্যার। এক মিনিট দেখি না, শেয়ারটা ও অ্যালাউ করছে না, মানে স্যার আমাদের এখান থেকে তো অ্যালাউ করা আছে, পোস্ট অ্যালাউন্স দেয়া আছে স্যার, পোস্ট যে আমরা করছি। কিন্তু এই সিস্টেমে দেখছি এন্টায়ার স্ক্রিন। হ্যাঁ, এইবার হবে বোধহয়। হ্যাঁ স্যার বলছে, এইবার দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে স্যার। স্যার আপনি হ্যাঁ একদম ঠিক আছে স্যার, আমি ফুল স্ক্রিন করে দিচ্ছি। এবার দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে স্যার, ফুল স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। ওকে। জয়শ্রী, আমি ছেলেমেয়েরা আছে, আমি বাংলায় বলি। আমার বন্ধু স্নেহাল বাংলা বোঝে। স্নেহাল will not mind, please. Absolutely okay. Go ahead, Kalyan Rudraji. Very nice to see you. Thank you. How are you? Very nice, very fine. Very nice to see you and listen to your nice talk today. Yeah. I have chosen the topic
the rivers of the Qasim Bazar Island. এই একটা ছেলেমেয়েরা কাসিম বাজার আইল্যান্ড কথাটা ইজ এ colonial term. It is a triangular tract in which this college is also located. যার ওয়েস্টার্ন সাইডে ভাগীরথী আছে, নর্দার্ন সাইডে পদ্মা গঙ্গা আছে, আর ইস্টে জলঙ্গি আছে। এই যে স্ক্রিনে আপনাদের উপর ছবিটা পড়েছে, দিস ইজ এ ড্রোন পিকচার। আমরা কয়েকদিন আগে এই কাজটা করছিলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওয়েস্টে ভাগীরথী, জলঙ্গি, আর দূরে ইস্কন টেম্পলটা আমি একটা অ্যারো দিয়ে দেখেছি আপনাদের লোকেশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য। সো দিস ইজ এ ভেরি ডাইনামিক ট্র্যাক্ট। ডাইনামিক ট্র্যাক্ট এখানে এই জন্য বলছি যে দেয়ার আর মেনি আদার রিভার্স ইন দিস ট্র্যাক্ট, যেমন ভৈরব, কালকুলি, গোবরা নালা। প্রিন্সিপাল ওয়াজ রাইটলি সেইং, প্রিন্সিপাল বলছিলেন যে অনেক নদী মরে গেছে, কিন্তু দিস ট্র্যাক্ট ইজ রিচ ইন ওয়েটল্যান্ডস। আর ভাগীরথীকে উই সামহাউ আর্টিফিশিয়ালি উই ইনডিউসড ওয়াটার ফ্রম ফারাক্কা থেকে জল ঢুকিয়ে আমরা ভাগীরথীকে কোনো রকমে টিকিয়ে রেখেছি। জলঙ্গি হ্যাজ ডিকেড অ্যালার্মিংলি। আমি এই কথাগুলো খুব ছোট করে বলার চেষ্টা করব। আমাকে জয়শ্রী বলেছিল যে স্যার আপনি 20 মিনিটের মধ্যে শেষ করলে ছেলেমেয়েরা দু একটা কোশ্চেন করলে আমরা সেটা আলোচনা, আমি চেষ্টা করছি সেটা তার মধ্যেই থাকার। প্রথমে লোকেশনটা, দিস ইজ দ্য ম্যাপ অফ কাসিম বাজার আইল্যান্ড। দিস ইজ এ ম্যাপ ফ্রম জেমস রেনেলস বেঙ্গল অ্যাটলাস। জেমস রেনেলের বেঙ্গল অ্যাটলাস থেকে এই ম্যাপটা নেওয়া, যে ম্যাপটা মানে ওই দুটাই আমি এডিট করেছিলাম। ইট ইজ দ্য ফার্স্ট কলোনিয়াল অ্যাটলাস অফ বেঙ্গল। 1757 পলাশির যুদ্ধে জেতার পর সাহেবরা যখন এদেশটা দখল করলো, তখন দে হ্যাড এ ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তারা বুঝলো উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য জিওগ্রাফি অফ দিস কান্ট্রি। ওরা তখন জেমস রেনেলকে ডেকে বলল যে তুমি কলকাতা থেকে ঢাকা যাওয়ার যে বেস্ট পসিবল রুট, নেভিগেশনাল রুট, সেটা বের করো। জেমস রেনেল 1764 সালে কলকাতা থেকে একটা বজরায় এবং তার 11 জন অ্যাসিস্ট্যান্টকে নিয়ে যাত্রা করলেন। উনি যখন নবদ্বীপের কাছে পৌঁছলেন, যেখানে জলঙ্গি এসে ভাগীরথীতে পড়েছে, এখানে এসে দেখলেন উনি যে ভাগীরথী দিয়ে ওঠা যাচ্ছে না, ভাগীরথী হ্যাজ গন ড্রাই। উনি ওই নদীটাকে তখন ওরা বলতো কাসিম বাজার রিভার। উনি ওনার পরে একটা লেকচারে এবং ওরা ডায়েরিতে লিখলেন যে কাসিম বাজার রিভার ইজ অলমোস্ট ড্রাই ফ্রম অক্টোবর টু মে। অক্টোবর থেকে মে মাস পর্যন্ত কাসিম বাজার নদীতে, ভাগীরথীতে জল থাকে না। এটা নি ডিপ, মানে হাঁটু ডুবালে যতটা জল ততটা জল থাকা যায়। উনি ডান দিকে টার্ন নিলেন, ডান দিকে টার্ন নিয়ে জলঙ্গি ধরে উনি এগোতে আরম্ভ করলেন। এবং এই সময় জলঙ্গি কিন্তু নেভিগেবল একটা রিভার। এবং এই আঁকা বাঁকা পথে এগিয়ে আপনারা যদি ম্যাপটাকে একটু লক্ষ্য করেন তাহলে দেখুন তখন এই জলঙ্গি এখান থেকে বেরোচ্ছে, যেখানে এখন জলঙ্গি বেরোয় তার কাছাকাছি এটা ওই জায়গাটায় নদী খুব অ্যাসিলেট করেছে, বারবার কোর্স চেঞ্জ করেছে পদ্মা, সেই জন্য কিন্তু এই অপটিক পয়েন্টটা দিয়ে এখন আর নদীতে জল ঢোকে না। আপনারা সেটা জানেন আমার থেকে ভালো। আনফরচুনেটলি একটা রাস্তা ওর উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যার ফলে, এবং এর একটা অন্য কারণও আছে, সেটা হচ্ছে যে আমি সেটা পরে বলার চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে কেন এই জল। আর এইখানে দেখুন একটা খুব সিগনিফিকেন্ট, এইখানে দেখুন একটা খুব সিগনিফিকেন্ট রিভার ও দেখাচ্ছে। এটার নাম উনি লিখেছেন কালকুলি নদী। কালকুলি নদীটা এখন আর আপনি খুব মরিবাদ খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর এই পদ্মা যেটা গঙ্গা দেখছি আমরা, সেটাও তার কোর্সকে ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ করেছে। এইখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন মুর্শিদাবাদ শহরটা, আর তার উপরে কাসিম বাজার। কাসিম বাজার জানেন যে তখন খুব ফেমাস ট্রেডিং সেন্টার অফ বেঙ্গল। এই ট্র্যাকটাকে আমার মনে হয় বেঙ্গলের সবচেয়ে ডাইনামিক ট্র্যাক্ট অফ বেঙ্গল। এখানে এত ইন্ট্রিকেট রিভার সিস্টেম এবং এটা এগ্রিকালচারালি এত প্রোডাক্টিভ, যে এত প্রোডাক্টিভ ল্যান্ড ভারতবর্ষে খুব কম। রেল আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস করেছিল, সেটা আপনাদের একটুখানি দেখিয়ে নিই আমি। ওর ম্যাপের তলায় ও একটা ছোট্ট স্কেচ, একটা স্কেলের ম্যাপ তৈরি করে পলাশির যুদ্ধে
কোথায় কি দাঁড়িয়েছিল সেটা ও দেখিয়েছিল, কোথায় মির্জাফরের সৈন্যরা দাঁড়িয়েছিল, কোথায় ফরাসিরা দাঁড়িয়েছিল, কোথায় সেটা ও এইখানে ও ছোট্ট একটা মানে ম্যাপটা ভারী ইন্টারেস্টিং। আমি যখন লন্ডনে প্রথম এটা দেখি তখন আমার মনে হয়েছিল যে এটা তখন ভেঙে ব্রিটিল হয়ে গেছে। কলকাতায় দু একটা লাইব্রেরিতে যেটা আছে সেটা সাধারণভাবে দেখতে দেওয়া হয় না। আমি লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর এটাকে এডিট করে এটাকে এখন এটা রিপ্রোডিউস করতে পেরেছি। 13টা ম্যাপের কালেকশন জেমস রেলেল প্রডিউস করেছিল, সে সবগুলোকেই আমরা রেস্টোর করতে পেরেছি। যাই হোক, সেটা অন্য কথা। এই জায়গাটা হচ্ছে ফ্লাড প্রোন। এই যে বাঁদিকে ম্যাপটা আপনি দেখছেন সেটাতে 2000 সালে যে ভয়াবহ বন্যাটার কথা যারা আমার কাছাকাছি বয়স বা তাদের হয়তো মনে আছে, যে এই পুরো ট্র্যাকটা ফ্লাডেড হয়ে গেছিল। এবং কালুখালী বলে একটা জায়গা আছে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার কাছে, সেইখান দিয়ে জল বাঁধ ভেঙে ঢুকে পড়ে। তখন এমন একটা সময় যে ভাগীরথী কিছুক্ষণের জন্য উল্টো দিকে ফ্লো করে ওই কালুখালী দিয়ে ঢুকলো। আমি কালুখালীতে পরে গিয়ে দেখেছি যে গাছের উচ্চতার মানে গাছের 12-14 ফুট উপরের জলের যে গেছে তার নানান চিহ্ন চলে গেছে। কিন্তু এই ফ্লাডটার, এই যে ফ্লাড প্রোন রিজিয়নটা, তার বেঙ্গলকে প্রোডাক্টিভিটিও দিয়েছে। কারণ আমাদের রিভার সম্বন্ধে একটা মিসকনসেপশন এখনো কাজ করে। আমরা ভাবি যে ফ্লাড হচ্ছে ফ্লোয়িং ওয়াটার, কিন্তু ফ্লাড একটা কথা মনে রাখতে হয়, বন্যা যে সেডিমেন্ট লোডটা বা যে পলিটা বয়ে আনে, সেই পলিটা যখন প্লাবন ভূমিতে সে ছড়িয়ে দেয় তখন জমির উর্বরতা এত বৃদ্ধি পায়, যার জন্য বেঙ্গল এত প্রোডাক্টিভ। মোগলরা বলতো যে বেঙ্গল হচ্ছে প্যারাডাইস অফ ইন্ডিয়া, ভারতবর্ষের স্বর্গরাজ্য। এই স্বর্গরাজ্য কেন? এত প্রোডাক্টিভ ল্যান্ড, যেখানে বীজের মতো বীজ হাতে করে ছড়ালেই, যখন আইনি আকবরী লিখছেন আবুল ফজল, তিনি লিখছেন যে গঙ্গার ফ্লাড প্লেন এত উর্বর যে এখানে 3টে করে ফসল ফলে এবং এত এখানে বন্যা হয়। আর এখানে লোকেরা এমন ধরনের ধান গাছ লাগায় যে ধান গাছটা বন্যার জলের সাথে বেড়ে ওঠে, কখনো ডুবে যায় না। সাচ এ প্রোডাক্টিভ ল্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি ডিকে করেছে, নদীগুলো মরে গেছে, সেগুলো আমি আস্তে আস্তে একটু একটু করে বলার চেষ্টা করব। এই ম্যাপটা আমি দেখেছি, এটা রেনেলের আগের ম্যাপ। সেটা লক্ষ্য করে দেখুন যে গঙ্গা এইটা হচ্ছে, এটা খুব যে জিওগ্রাফিক্যালি কারেক্ট ম্যাপ তা নয়, কিন্তু এটাতে খুব ইন্টারেস্টিং কতগুলো ইনফরমেশন আছে। গঙ্গা আর পদ্মা ভাগ হচ্ছে রাজমহলের কাছে। অর্থাৎ এখন যেখানে আমরা দেখি মানে ন্যাচারাল লিঙ্কটা আছে মিঠিপুর বলে একটা গ্রামের কাছে, জঙ্গিপুরের 2 কিলোমিটার নর্থে, এটা প্রায় সেখান থেকে 100 কিলোমিটার নর্থ ওয়েস্টে। সেইখান থেকে ভাগীরথী ভাগ হচ্ছে। ভাগীরথী ভাগ হচ্ছে, পরে গঙ্গা কোর্স চেঞ্জ করেছে, ভাগীরথীও কোর্স চেঞ্জ করেছে। সেখানে আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখুন, এই নদীটা আমার কারসারটাকে যদি লক্ষ্য করেন, এই নদীটা হচ্ছে দামোদর। দামোদর তখন 2টো শাখায় ভাগ হচ্ছে। একটা শাখা সোজা এসে পড়ছে যেখানে, সেটা হচ্ছে প্রায় নবদ্বীপের একটু দক্ষিণে, মোটামুটি বলা যায় কালনার কাছাকাছি পড়তো। আর এই দেখুন আপনার জলঙ্গি বেরিয়ে আসছে। এই দামোদরে 6টা-7টা শাখা নদী ছিল। আপনারা যদি মঙ্গল কাব্য পড়েন, মঙ্গল কাব্য চাঁদ সদাগর যখন বাণিজ্যে যাচ্ছেন তখন দেখবেন যে ও যেখান থেকে যাচ্ছে সেটা দামোদরের পাড় থেকে। আর মঙ্গল কাব্যের আরেকজন নায়ক ধনপতি, তিনিও যাচ্ছেন এই রাঢ় বাংলার আরেকটা নদীর পাড় থেকে, সেটা হচ্ছে অজয়। ফলে এই অজয়, এখানে বাসলই, পাগলা, এই নদীগুলো এই ভাগীরথীকে জল দিত। এখন সব নদী আস্তে আস্তে মজেছে। কেন মজেছে আমি আস্তে আস্তে বলার চেষ্টা করছি, একটুখানি সময় সংক্ষিপ্ত, খুব ছোট করে বলার চেষ্টা করব। এখনকার চেহারাটাকে যদি আমি আঁকি তাহলে এটা এরকম দেখতে। সেটা হচ্ছে যে এইখানে দেখুন তাকিয়ে, এইখানে ফারাক্কার ব্যারেজ আমরা তৈরি করেছি। কারণ হচ্ছে ভাগীরথী রেনেলের সময় থেকেই এটা আস্তে 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 শুকিয়ে গেছিল। রেনেল বলছেন যে এই নদী দিয়ে নৌ চলাচল করা যায় না। সেটা 1666 সালে প্রথম বলেন যিনি, তিনি বার্নিয়ার, ফরাসি পরিব্রাজক। আমি পরে সেই কথায় আসছি। ডান দিকে ছবিটা দেখুন, আমার কয়েক বছর আগে তোলা। এটা হচ্ছে ভাগীরথী যেখান থেকে অরিজিনালি বেরোতো পদ্মা থেকে।
এই মিঠিপুর বা খেজুরতলা, একদিকে খেজুরতলা আরেকদিকে মিঠিপুর, এই গ্রামটার মাঝখানে ছোট্ট একটা ফাঁকোতে এখন নদীটা পার হওয়া যায়, আর স্বাভাবিক নিয়মে জল ঢোকে না। আমরা ফারাক্কা থেকে জল এনে এটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি, কলকাতা বন্দর এবং ভাগীরথী নদীটাকে। এই দিকে তাকিয়ে দেখুন, যেটা আমরা আগের কালকুলি দেখেছিলাম, সেখানে আরেকটা নদী আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভৈরব। এটা আখিরিগঞ্জের কাছ থেকে বেরোয়, বেরিয়ে এসে জলঙ্গিতে মেশে এই শাখা নদীটা দিয়েই বর্ষার বন্যার জল জলঙ্গিতে এসে পড়তে পারে। কারণ জলঙ্গিতে যে স্বাভাবিক যে তার যোগাযোগটা ছিল, আপনারা সবাই জানেন এই সংযোগটা বিচ্ছিন্ন। আর তার একটু পূর্ব দিকে আছে মাথাভাঙা। মাথাভাঙা আপনারা জানেন, মাথাভাঙা আরেকটা নদী, যেটা গঙ্গারই শাখা, পদ্মারই শাখা, সেটা গোবিন্দপুরের কাছ থেকে বেরিয়েছে, বেরিয়ে এসে এটা মাঝদিয়ার কাছে দুভাগে ভাগ হয়েছে। একটা ভাগ চূর্ণি হয়ে কালীনারায়ণপুরের কাছে ভাগীরথীতে পড়েছে, আরেকটা শাখা ইছামতি নামে দক্ষিণ দিকে টাকি বনগা ঠনগা হয়ে সুন্দরবনের ভেতরে চলে গেছে। এইখানে আপনি আরেকটা নদীকে দেখুন, এটাও মজে গেছে, অঞ্জনা, যেটা জলঙ্গি আর চূর্ণিকে এক সময় যুক্ত করত। আরেকটা নদীকে দেখুন, এইখানে গোবরা নালা। গোবরা নালা যেটা আমি বললাম, যেটা দিয়ে বন্যার জল, ভয়াবহ বন্যার জল ঢুকেছিল, সেটা হচ্ছে যে এটা দেখুন, এটাও বিচ্ছিন্ন। এই গোবরা নালাও একসময় জলঙ্গিকে জল দিতে পারত, কিন্তু এখন সমস্ত নদীগুলো বুঝে গেল। সেটার কারণটা আমি একটুখানি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। আমি আরেকটা ম্যাপ আপনাদের দেখার জন্য রেখেছি, এটা 1796-97 সালের ম্যাপ, অর্থাৎ রেনেলের একটু পরে। সেখানে দেখুন, এই হচ্ছে জলঙ্গি নদীটা মুখটা, কিন্তু তখনই দেখুন জলঙ্গি নদীর মুখটা কিছুটা পরিমাণে পলি জমতে আরম্ভ করেছে। আর এই কালকুলি নদীটাকে এখনো দেখা যাচ্ছে। এইখানটায় দেখুন আখেরিগঞ্জ, এবং এই হচ্ছে জলঙ্গি নদী, যেটা পরে আমাদের এই দিকে বয়ে এসছে। এবং আপনারা দেখুন, এই হচ্ছে ভাগীরথীটা, এই হচ্ছে জঙ্গিপুর, এটা পরে এসে দুটো, আপনারা জানেন যে নবদ্বীপের কাছে এটা মিশে গেছে। আমি দেখার চেষ্টা করছিলাম যে ভাগীরথী নদীর যে গঙ্গার সাথে যে সংযোগ স্থলটা, সেটা কিরকম ভাবে চেঞ্জ করেছে। 1780 সালে যখন জেমস রেনেলের ম্যাপটা প্রডিউস করে, উনি সার্ভে করেছিলেন 1764 থেকে 77 পর্যন্ত, কিন্তু ম্যাপটা ছাপা হয় 1780 সালে। তখন গঙ্গার সাথে ভাগীরথীর সংযোগ স্থলটা ছিল সুতির কাছে, মুর্শিদাবাদের সুতির কাছে। আপনারা দেখুন, এই ধুলিয়ান, নিমতিতা, সুতি, এইখানটায় যোগাযোগ ছিল। 1849 সালে তাসিন বলে এক ভদ্রলোক আরেকটা ম্যাপ তৈরি করেন। তখন দেখছি যে ভাগীরথীর সংযোগ স্থলটা আরেকটু নিচে নেমে এসছে। 1931-এ যখন সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তার ম্যাপ তৈরি করলো, তখন আমরা দেখলাম এটা গিরিয়ার কাছে। গিরিয়াও, এই অঞ্চলগুলো এখন আর নেই, এগুলো গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে গেছে। আর তারপরে 24-এ যদি দেখেন, আমরা দেখবো ফারাক্কা ফিডার ক্যানেল দিয়ে জল আসছে, ভাগীরথীর সাথে গঙ্গার মূল সংযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমি সবগুলো ম্যাপকে উপর রেখে দেখবার চেষ্টা করছিলাম নদীটা কিভাবে গতিপথ চেঞ্জ করেছে, কি জটিল গতিপথ চেঞ্জ করেছে। দেখুন, একবার ওদিকে গেছে, একবার ওপারে গেছে। আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি, নদীর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে তার ফ্লাড প্লেনের মধ্যে, সে অনেকটা পেন্ডুলামের মতো নড়াচড়া করে। এই গঙ্গার ফ্লাড প্লেনটা বা মিয়েন্ডার বেলটা প্রায় 10 কিলোমিটার চওড়া, যেখানে নদীটা বারবার এটাকে আমরা বলি স্পেস ফর রিভার। এই এটা নদীর খেলাঘর, নদী এটাকে বারবার ব্যবহার করতে চায়। ভাগীরথীটা অপেক্ষাকৃত সংকুচিত একটা এলাকা, দেখবেন সেখানে এটা 1-1.5 কিলোমিটারের মধ্যে বারবার ঘোরাফেরা করেছে, কিন্তু এখানে এইটা বিরাট চওড়া একটা জায়গা, যার মধ্যে নদী বারবার ঘোরাফেরা করে। পশ্চিম দিক থেকে যে নদীগুলো আমাদের এই কাসিমবাজার নদীকে, মানে এলাকাটাকে জল দিত, তার মধ্যে দেখুন উত্তর থেকে যদি দেখেন, তাহলে পাগলা বাসলই হচ্ছে প্রথম, তারপরে আরেকটু নিচে ময়ূরাক্ষী আর অজয়, এই নদীগুলো, দামোদর আরো নিচে এসে নেমেছে। আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস লক্ষ্য করা যায়, যে যেখানে একটা উপনদী এসে ভাগীরথীতে মিশেছে, ঠিক তার উল্টো দিকে একটা শাখা নদী বেরিয়েছে। যেমন আমি বলছি যে পাগলা বাসলই যেখানে মিশেছে, তার ঠিক উল্টো দিকেই ছিল গোবরা নালা। আর একটু নিচে যেখানে ময়ূরাক্ষী মিশেছে, তার উল্টো দিকেই দেখবেন একটা পাগলাচণ্ডীর একটা নদীকে আমরা দেখতে পাই।
অর্থাৎ প্রকৃতি একটা অদ্ভুত ভারসাম্য রক্ষা করে, যেখানে উদ্বৃত্ত জল ফেলে সে বেরোবারও একটা রাস্তা করে দেয়। কিন্তু সাহেবরা যখন এই দেশের দায়িত্ব নিল, তারা এই দেশের নদী ডাইনামিক্সটা বোঝেনি। তারা যখন রেল লাইন পাততে আরম্ভ করলো, তারা এই ছোট নদীগুলোর বুকের ওপর দিয়ে এমন ভাবে রেল লাইন এবং সড়ক পথ নির্মাণ করলো যে নদীর জল বেরোবার রাস্তাটাই বন্ধ হয়ে গেল। এবং তারা যা করেছিল সেটা হচ্ছে, আপনারা জানেন যে সেটা যেহেতু বাড়ি বাড়ি বন্যা হয়, রেল লাইনকে ওরা ভাবলো রেল লাইনকে এমন উচ্চতায় রাখতে হবে যাতে বন্যার জল রেল লাইন প্লাবিত না হয়। ওরা মাটি খুঁড়ে লম্বা গর্ত করলো রেল লাইনের পার বরাবর, যে গর্তগুলো এখনো আপনি দেখতে পাবেন। এবং সেই মাটি তোলা হলো, জঙ্গলমহল থেকে শাল গাছগুলোকে কেটে ফেলা হলো, কেটে ফেলে রেল লাইনের স্লিপার তৈরি করা হলো। তার ফলশ্রুতিতে যেটা হলো, রেল লাইন যত এগোতে লাগলো তত দেখা গেল ওই যে গর্তগুলো করা হয়েছিল মাটি তোলার জন্য, সেগুলো হয়ে গেল ম্যালেরিয়ার আতুর ঘর। এবং গ্রামের পর গ্রাম ম্যালেরিয়াতে নিশ্চিহ্ন হতে আরম্ভ করলো। এইটা নিয়ে অনেক গবেষণা আছে। প্রথম কাজ করেছিলেন যিনি, তিনি একজন সাহেব বেন্টলে। তারপরে আমার বন্ধু অধ্যাপক অরবিন্দ সামন্ত কাজ করেছেন। ফলে এইটা মেঘনাথ সাহা তিনি কাজ করেছেন। ফলে প্রত্যেকে বলছেন যে এই রেল লাইনের সাথে বাংলায় ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়ার একটা খুব নিবিড় সম্পর্ক ছিল। আরেকটা কাণ্ড ঘটলো, সেটা জল নিকাশের স্বাভাবিক পথগুলো যেহেতু বন্ধ হয়ে গেল, যে বন্যা ছিল দুদিনের, সেই বন্যার ব্যাপ্তি এবং বিস্তৃতি দুটোই বাড়তে আরম্ভ করলো। এখন আগে বন্যার জল আসতো, দুদিন পরে নেমে যেত। এখন সে 10 দিন 15 দিনও জল নামার রাস্তা পায় না, কারণ জল নামার সব রাস্তাগুলো সেই ঔপনিবেশিক পর্ব থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এইটাতে তাকিয়ে দেখুন, সেটা হচ্ছে যে রেনেলের বেঙ্গল ডেল্টার ম্যাপটা দেখুন, কত জলাভূমি ছিল। আর যদি সুন্দরবনকে দেখেন, তাহলে প্রায় কলকাতার দক্ষিণ পর্যন্ত প্রায় 20,000 বর্গ স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সুন্দরবন, দুই বাংলার কথা মিলেছি। আর কত জলাভূমি রয়েছে সেই সময় ছিল, সেগুলো আস্তে 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 আস্তে। আর জলাভূমি হচ্ছে একটা শুধু যে ভূজীব বৈচিত্র্যের আতুর ঘর তাই নয়, এর বন্যার জল ধারণ করার একটা স্বাভাবিক রিজার্ভায়ার। সেইগুলো যত সংকুচিত হয়েছে, বাংলায় বন্যার প্রবণতাও তত বেড়েছে। এইটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি আপনাদের দেখাবো। সেটা হচ্ছে যে এই যে ফিডার ক্যানেলটা কেটে যখন জল আমরা এনে জঙ্গিপুরের কাছে ফেলে দিলাম, সেটাতে কেন করলাম না, আমাকে কলকাতার দিকে জল নিয়ে আসতে হবে, ভাগীরথীকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু পাগলা আর বাঁশলই দুটো নদীকে দেখুন, এই বাঁশলই যেখানে এসে মেশে, এখানে ভাগীরথীর জল 16 ফুট উঁচুতে উঠে গেল। এই 16 ফুট উঁচুতে উঠে যাওয়ার ফলে সেই জলটা ব্যাক ফ্লো করলো একটা বিস্তীর্ণ এলাকা। আপনি যদি ন্যাশনাল হাইওয়ে 34 ধরে ওই দিকে এগোন, ধুলিয়ানের দিকে এগোন, আপনি বাঁ দিকে দেখতে পাবেন বিস্তীর্ণ এলাকা, যেটাকে এখন আহিরনের জলা বলে, বিস্তীর্ণ এলাকার জলাভূমি হয়ে গেল। অর্থাৎ স্বাভাবিক যে নিকাশি ব্যবস্থাটা প্রকৃতির নিয়মে ছিল, সেটা বিঘ্নিত হলো। এই কয়েকটা ম্যাপ আমি ছোট ছোট আপনাদের দেখাবো। সেটা হচ্ছে যে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে আখেরিগঞ্জ। আখেরিগঞ্জে 1977 সালে স্যাটেলাইট ইমেজটা তাকিয়ে দেখুন, পদ্মা এইখানে। আমি 88 সাল থেকে দেখেছি কি ভয়ঙ্কর ভাঙন আখেরিগঞ্জে হয়েছিল। দেখুন, তখন যদি আপনি খুব মন দিয়ে দেখেন, তাহলে এইখানে একটা ভাগীরথীর মজা খাদ দেখা যাচ্ছিল। এইখানে নদী 2002 সালে ঠিক ওইখানে ফিরে এলো। ফিরে এসে আবার দেখলাম 2010 সালে সে আবার ফিরে গেল। আমি যেটা বলতে চাইছি, ও ওই রকমই করে, একবার একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত আসে, আবার ফিরে যায়। এই জায়গাটাকে নদীর জন্য ছেড়ে রাখাটা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। এই জায়গাটায় ও আবার ফিরে আসবে, এই জায়গাটায় কৃষি কাজ করা যাবে, কিন্তু এই জায়গাটায় বসতির জন্য, জাতীয় সড়কের জন্য বা স্টেট হাইওয়ের জন্য নির্মাণের জন্য ঠিক নয়, কারণ নদী এখানে ফিরে আসবে। ধুলিয়ানের কাছে আপনারা জানেন যে রেল লাইনটা 60-এর দশকে তলিয়ে গেছিল, ওটা আসলে ফ্ল্যাট প্লেনের ভেতরে ঢুকে এসেছিল বলে। আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে, নদী নিশ্চিত ভাবে চিহ্ন দেখিয়ে দেয় সে কোন পর্যন্ত আসবে। এলো, আবার দেখুন সে ফিরে চলে গেল, সে আবারও আসবে। ঠিক জলঙ্গিতে তাকিয়ে দেখুন, জলঙ্গিতে 77 সালের ইমেজে দেখুন, এইখানে একটা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে যেখানে নদী কোনো সময় ছিল। 2002 সালে আমি দেখলাম জলঙ্গি বাজার স্কুল যখন তলিয়ে যাচ্ছে, তখন দেখলাম নদী সেখানে এসে গেছে। আর এখন যদি আপনি যান,
সে নদী আবার ফিরে গেছে। ফলে এই বাঁকটা খুব ভালনারেবল, যেখান থেকে আমাদের জলঙ্গি শাখা নদীটাও বেরিয়েছে। সবগুলো ম্যাপকে যদি পরপর করা যায় তাহলে দেখবেন আপনি নদীর এই হচ্ছে একটা জায়গা যেখানে নদী বারবার, আমি 1777 মানে রেনাল যখন সার্ভে শেষ করে তখন থেকে 2010 পর্যন্ত পরপর ম্যাপগুলোকে একটার উপর একটা চাপিয়ে দেখছিলাম যে এই জায়গাটা নদীর হচ্ছে সবচেয়ে উৎপাদনশীল, সবচেয়ে বন্যাপ্রবণ, সবচেয়ে ভাঙন প্রবণ এবং এটা সবচেয়ে উৎপাদনশীল জমি। এইখানে দেখুন, আপনি যদি পথঘাটগুলোকে লক্ষ্য করে দেখেন তাহলে আমাদেরকে এই রাস্তাগুলোকে, রেল লাইনগুলোকে ঠিক এর বাইরে রাখতে হবে। যদি না রাখি তাহলে বারবার আমরা বিপন্ন হব। আর স্থায়ী বসতি এখানে না করাই ভালো। কোলব্রুক 1801 সালে এশিয়াটিক সোসাইটির একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধতে তিনি বলছেন যে এই পিপল অফ বেঙ্গল দে ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখানে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট করা উচিত না। দে কনস্ট্রাক্ট সাম হাটস, তারা কতগুলো কুড়ে ঘর তৈরি করে উইথ মুভেবল মেটেরিয়াল। যখন বন্যা আসে, ভাঙন আসে, তখন ওরা অনায়াসে ওগুলোকে খুলে নিয়ে সরে যায়। কিন্তু যদি স্থায়ী বসতি করে ফেলা যায়, কংক্রিট করে ফেলা যায়, তাহলে এই কাজটা, ফলে এই জায়গাটার জন্য একটা আইডিয়াল সায়েন্টিফিক ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান করা দরকার। সেইটা আমাদের বারবার বুঝতে হবে। যে কথাটা বলছিলাম আমি, সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা, যে জায়গাটা নিয়ে আমি এখন কথা বলছি, এটা সবচেয়ে উৎপাদনশীল জায়গা এবং এখানে নদীগুলো মরে যাচ্ছে। কারণ হচ্ছে সেটা আমি এর পরের স্লাইডে দেখাবো। বার্নিয়ার 1666 সালে এসেছিলেন। তিনি উত্তর ভারত থেকে আসছিলেন, নৌকো বোঝায়। ইনি একজন ফরাসি ডাক্তার, তার সাথে ট্যাভার্নিয়ার বলে আরেক তার বন্ধু ছিল। ট্যাভার্নিয়ার যাচ্ছিলেন ঢাকার দিকে, বার্নিয়ার আসতে চাইছিলেন কাসিম বাজারে। তিনি বললেন, তিনি লিখছেন তার ডায়েরিতে যে আমি এর কাছে এসে, সুতির কাছে এসে আর ঢুকতে পারছি না, ভাগীরথীর মুখটা এত চড়া জমে গেছে। ফলে আমি সমস্ত পণ্যদ্রব্যকে নামিয়ে ছোট ছোট স্থলপথে এলাম জঙ্গিপুর পর্যন্ত, তারপর ছোট নৌকোয় আমি কাসিম বাজার এলাম। ফলে এই নদী তখন থেকেই মজে যাচ্ছে। কিন্তু এই নদীর উৎপাদনশীলতা এটা কিন্তু খুব প্রাচীন। আপনারা জানেন যে কাসিম বাজার বলে যে জায়গাটা, সেটা এত সমৃদ্ধ ছিল যে লর্ড ক্লাইভ লিখছেন যে এটাকে লন্ডনের সাথে তুলনা করছেন উনি। এত প্রসপ্যারিটি হচ্ছে, এই এত প্রসপ্যারিটি লন্ডন ছাড়া আমি আর কোথাও দেখিনি। কিন্তু সেই যখন পলাশির যুদ্ধে আমরা পরাজিত হলো, এই লর্ড ক্লাইভ যখন ঢুকছেন, তখন তিনি মুর্শিদাবাদে যখন ঢুকছেন, দুপাশে লোক দাঁড়িয়ে আছে, হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে দেখছে, তার সঙ্গে মাত্র 500 সৈন্য। তিনি লিখছেন, বাঙালিরা ইচ্ছে করলে আমাকে ইট আর লাঠি দিয়ে মেরে ফেলতে পারত, কিন্তু তারা সেটা করলো না। ফলে আমরা অনায়াসে এই বাংলাটাকে দখল করে নিলাম। এইবার আসছি আপনাদের নদীটা কেন মুজে গেল সেটা হচ্ছে যে এই বদ্বীপটা পূর্ব দিকে আস্তে 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 হেলে যাচ্ছে। এই হেলে যাচ্ছে বাংলাদেশে যেখানে যমুনা বা ব্রহ্মপুত্র বইছে, সেই বরাবর মাটির গভীরতম অংশে সম্ভবত একটা ক্র্যাক বা একটা ফাটলের জন্য আস্তে আস্তে বসছে। এই বসার ফলে পদ্মার যে ঢালটা, সেটা পূর্ব দিকে আস্তে আস্তে হয়ে যাচ্ছে এবং পদ্মা তার খাতকে গভীরভাবে কেটে বসেছে। যেহেতু এখানে সময় সংক্ষিপ্ত, আমি সবটা বলছি না। সেটা হচ্ছে, তার ফলে হচ্ছে কি, এই ভাগীরথী, জলঙ্গি, কলকুলি, ভৈরব, এমনকি মাথাভাঙা এবং পূর্ববঙ্গের নদীগুলো সে পদ্মা থেকে আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। শুধু পদ্মার জল যখন বর্ষায় ফুলে ফেপে ওঠে, তখন একমাত্র জল ঢুকবে। বাকি সময় পদ্মা এই জলঙ্গির যে লেভেল বা ভাগীরথীর যে লেভেল, তার থেকে 2-3 মিটার নিচে নেমে যায়। ফলে এই জলকে ওখানে সারা বছর পাওয়া যাবে না। জেমস রেনেল যে নদীকে দেখেছিলেন, আমরা যদি আবেগে ভাবি সেইরকম একটা নদী, সেটা আর ফিরে আসা সম্ভব নয়, কারণ ডেল্টার জিওলজিটা বদলে গেছে, নিওটেকটনিক্সটা বদলে গেছে। এটা আমার আপনার হাতের বাইরে। কিন্তু আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই নদী এখনো বর্ষাকালে বহমান হতে পারে, এই নদীকে ভূগর্ভের জলস্তর থেকে এখনো জল দিতে পারে এবং এই নদীকে স্বাভাবিকভাবে বইতে দেওয়াটা খুব জরুরি। এই জন্য যে এটাই বন্যার জলের সবচেয়ে ভালো বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা। ফলে এই যে অঞ্চলটার কথা আমি বলছি, এই অঞ্চলটা দেখুন এত সুন্দর, এত প্রোডাক্টিভ ল্যান্ড, যে তাকিয়ে দেখুন
কলকাতা শহরে যেরকম অনেক সম্পন্ন লোকের গাড়ি থাকে, দেখুন এরা সবাই ছোট ছোট কুটিরে বাস করেন, কিন্তু প্রত্যেকের একটা করে নৌকো আছে। তারা নদীর সাথে বাস করেন, তারা বন্যার সাথে বাস করেন, এবং এই জমিকে তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে নদীকে রক্ষা। কিন্তু এই নদীর শেষ একটা কথা বলে রাখবো, সেটা সেই প্রাক স্বাধীনতা যুগ থেকে নদীর দুপাশ থেকে যত নোংরা এসে নদীতে মিশছে, তাতে নদীর জলের গুণগত মান আস্তে 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 খারাপ হয়েছে। খুব একটা আসার কথা, সেটা অনেক চেষ্টার পর ভাগীরথীর জলের গুণগত মান কিছুটা উন্নতি হয়েছে, কিন্তু এখনো জলঙ্গি, আপনারা জানেন যে ভারতের যে কটা সবচেয়ে দূষিত তার মধ্যে চূর্ণির নাম আছে। চূর্ণি কেন দূষিত হয়েছে আপনারা জানেন, দুটো কারণ স্পষ্ট। একটা হচ্ছে যে স্থানীয় মানুষরা বলেন, এবং এটা সত্যি, আমরা এটা বাংলাদেশের সাথে কথা বলছি, দর্শনার কাছে কয়েকটা চিনি কল তাদের বর্জ্য যখনই নদীতে ফেলছে, আমরা দেখছি নদীটা আস্তে 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 রিজলভ অক্সিজেন জিরোতে নেমে আসছে। আর রানাঘাট এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যে নালাগুলো, অনেকগুলো, অন্তত 12-13টা নালা এই নদীতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইগুলোকে আস্তে আস্তে বন্ধ করা হচ্ছে এবং ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে। ফলে এই নদীকে বাঁচিয়ে রাখাটা খুব জরুরি, এবং এই নদী আমাদের নদী মাতৃক বাঙাল, মানে আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার। এই নদী যদি না থাকে এই সভ্যতাকে বাঁচানো যাবে না। ফলে ছোট ছোট কয়েকটা কাজ যদি আমরা করি, ছাত্রছাত্রীরা আছে, প্লাস্টিক একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা হয়ে দেখাচ্ছে, আমরা প্লাস্টিকটুকু বর্জন করি, আমরা দেখি নদীতে যেন কেউ এই বর্জ্য না ফেলে, আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে নালাগুলোকে যতদূর সম্ভব বন্ধ করে দিয়ে একটা বিকল্প পথ খুঁজে নেওয়া, যাতে নদীগুলোকে বেঁচে থাকে। নদী বেঁচে থাকলে সভ্যতা বাঁচবে, সভ্যতা বেঁচে থাকলে আমাদের পৃথিবীটা আরেকটু ভালো থাকবে। আমাকে যে সময়টুকু দেওয়া হয়েছে সেটুকু পেরিয়ে যাচ্ছে বলে আমি এখন থামলাম। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। আমাকে ডেকেছেন, আমাকে বলার সুযোগ করে দিয়েছেন, সেজন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমি যেতে পারলে খুব ভালো হতো, আমার যাওয়ার ইচ্ছেও ছিল, কিন্তু কয়েকদিন আগে বহরমপুর যেতে গিয়ে ওই রানাঘাটের কাছে এত নাস্তানাবুদ হয়েছি যে তারপরে মনে হলো যে খুব মুশকিল হবে যে গাড়ি নিয়ে যাওয়া। সেই জন্য আমি এই মাধ্যমেই বললাম, আপনারা সকলে আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। Thank you so much, sir. Thank you so much. সত্যি আমার এই সেমিনারে অনেকটা আগে থেকেই আমার স্যারের সাথে আলোচনা হচ্ছিল, এবং স্যার আমাকে জানতে চাইছিলেন আমরা কি মেসেজ দিতে চাইছি স্টুডেন্ট সেমিনারে। তো যখন আমি বললাম, স্যার ভীষণ ইন্টারেস্টেড হয়েছিলেন আমাদের এখানে আসবেন ফিজিক্যালি। তো আমি স্যারের কাছে আবদারি রাখবো, আমি স্যারের স্টুডেন্ট, তো আমি বলবো স্যার খুব শীঘ্রই আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করবো। আপনি আমাদের স্টুডেন্ট এবং আমাদের জন্য একবার আমাদের কলেজে অবশ্যই আসবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। নিশ্চয়ই আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। হ্যাঁ স্যার, আমাদের অডিয়েন্স থেকে যদি প্রশ্ন করেন আমি একবার একটু জানতে চাইছি। হ্যাঁ স্যার, আপনি যদি একটু আসতে হবে। ক্যামেরাটা ঠিক আছে? শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। দুটি বিষয়, দুটি বিষয়। একটা জলঙ্গি নদীটা তো মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে অনেকদিন আগে, সেটা আপনি প্রতি 2-3 বছরের মধ্যে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা প্রচুর আন্ডারগ্রোথ হয়ে গেছে, মানে ওই জলের তলায় সাবমার্জ অথবা সাবমার্জি বলবো, এবং রুটেড প্লান্ট প্রচুর, এবং সেটা হচ্ছে মাত্র এই 2-3 বছরের মধ্যে, এর আগেও ছিল না। মানে একদম পরিপূর্ণ বলবো বলে জায়গাটা, ওখান থেকে শুরু করে এমনকি প্রায় সরকার পর্যন্ত গোটা জায়গাটাই। তো এটা একটা পরিস্থিতি। আর আপনি বললেন যে বর্ষার সময় আকিবাদ দিয়ে এটাই জল আসার সম্ভাবনা আছে, সেটাও এই বিগত 5-7 বছরে দেখছি, 5 বছর না, হ্যাঁ ওরকম, যে আগে 2-3 সপ্তাহ আখিগঞ্জ দিয়ে পথের সঙ্গে যুক্ত থাকতো, এখন মাত্র 2-3 দিন থাকে, তাও সব বছর থাকছে না। গত বছর বোধহয় ছিলই না, একদিনও ছিল না। তো যাই হোক, এই পরিস্থিতিতে জলঙ্গি নিয়ে আমাদের যদি কোনো আশার বাড়ি থাকে, সেটা একদম স্পেসিফিক্যালি সেটা শোনাবেন। এটা হচ্ছে 1 নম্বর কথা। আর 2 নম্বর কথা হচ্ছে যে আপনি বললেন
11টা ম্যাপ, তার মধ্যে একটা আপনি লন্ডন থেকে উদ্ধার করেছেন। যাই হোক, এরকম 11টা ম্যাপের যে কালেকশনটা, ওটা কোথায় আছে আমরা যদি একটু কালেক্ট করে আমরাও যদি ব্যবহার করতে পারি আর কি, কাজে লাগাতে। এই দুটি প্রশ্ন স্যার। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। সেটা হচ্ছে যে জলঙ্গি আপনাদের আবেগ আমি বুঝতে পারছি। এটা হচ্ছে যে আমি যেটা বলার চেষ্টা করছিলাম যে জেমস রেনেল যে অবস্থায়, যে ভূতাত্ত্বিক অবস্থায় নদীটাকে বহমান দেখেছিল, সেটা হচ্ছে দেখুন ও মে মাসে যাচ্ছে, ও কলকাতা থেকে যাত্রা করছে মে মাসে, তখন শুখা মরশুম, তখনও বর্ষা আসেনি। ও এসে নবদ্বীপ থেকে যখন ডান দিকে ঘুরছে, জলঙ্গিতে ঢুকছে, তখন ওই নদী বহমান এবং পদ্মার সাথে তার সংযোগে আছে, জল আসছে। আমি যেটা বলছিলাম যেটা সেটা এই যে নদীটা মরে বুঝে গেল, ওরা বলছেন যে পরবর্তী ডকুমেন্ট গুলো যদি দেখেন যে আমরা কখনো পূর্ববঙ্গে যাওয়ার জন্য জলঙ্গি ব্যবহার করছি, কখনো বা মাথাভাঙাকে ব্যবহার করছি। তারপরে ব্রেমে বলে এক ভদ্রলোক লিখছেন 1910 সালের পর আমরা আর এই নদী দুটোকে নৌ পরিবহনের কাজে ব্যবহার করতে পারছি না। তার মানে 1910 সালের আগে এই ডেল্টাইক টিল্টটা, যেটা পূর্বমুখী ঢালের কথা বললাম, সেটা এত বেশি হয়ে যায় যে এই নদীগুলো আমাদের প্রথমে আমাদের ভাগীরথী বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তারপরে আপনি জানেন ভৈরব বিচ্ছিন্ন, জলঙ্গি বিচ্ছিন্ন, মাথাভাঙা বিচ্ছিন্ন, এমনকি পূর্ববঙ্গের নদীগুলো। এখন আপনি যেটা বলেছেন যে বর্ষার জল একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠলে তবে জল ঢুকতে পারবে, এবার এখন উঠে না। সারা উত্তর ভারত জুড়ে অন্তত 5000 জলাধার নির্মিত হয়েছে, কখনো সেচের জন্য, কখনো জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। ফলে নদীর জলকে যে উচ্চতায় আমরা আগে আপনি দেখেছেন বা আমার যৌবনে দেখেছি, এখন নদী খুব ভয়াবহ বন্যা না হলে ওই উচ্চতায় ওঠে না। আমাদের ভাগীরথীর দিকে যদি তাকিয়ে দেখুন যে ডিভিসির জলাধার গুলো তৈরি হওয়ার পর কংসাবতী জলাধারের ভাগীরথীতে জলের যোগান কমেছে। ফলে আমরা সারা উত্তর ভারত জুড়ে যা ঘটেছে তার প্রভাবটাই বাংলায় পড়ছে। একটা কথা একটু আপনাকে আমি ছাত্রছাত্রী, আমাদের নদী সম্বন্ধে কতগুলো মিসকনসেপশন। আমরা ভাবি নদী মানে হচ্ছে বহমান জলের ধারা, কিন্তু নদী যে পলিও বহন করে এবং সেই পলি যে সভ্যতার বীজ, কৃষি সমৃদ্ধি বীজ, সেইটা কিন্তু কখনো ইঞ্জিনিয়ারিং লজিকে ভাবা হয়নি। যার ফলে দেখুন আপনি ফারাক্কা ব্যারেজের উজানে যদি আপনি যান, ঠিক যা আপনি বললেন তাই ঘটেছে। আপনি শুখা মরশুমে গিয়ে দেখুন, বহমান নদীতে কখনো আপনি ওই ধরনের জলজ উদ্ভিদ দেখবেন না যেটা আপনি জলঙ্গিতে দেখছেন। ফারাক্কায় উজানে কিন্তু ওই ধরনের জলজ উদ্ভিদই, হাইড্রোফাইটস গুলোকে আপনি দেখতে পাবেন। বহমান নদীতে যা চরিত্র, একটা স্থিতিশীল নদীতে তার চরিত্র বদলে যায়। ফলে ওই যে জলজ উদ্ভিদ গুলোকে আপনি দেখছেন, ওর স্ট্যাগনেন্ট পুলেই খালি গ্রো করতে পারে, বহমান জলে করবে না। ফলে এই অবস্থাটা বদলে গেছে কিছুটা মানুষের জন্য, কিছুটা প্রাকৃতিক কারণে। কিন্তু যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে আমি এখনো জলঙ্গি নিয়ে অন্তত ওইটুকু আশাবাদী যে জলঙ্গি একটা খুব ঐতিহাসিক নদী, একটা হেরিটেজ নদী। সেটা হচ্ছে যে এর নিজের মুখটা তো বন্ধ হয়েছে, অন্তত ভৈরব দিয়ে বর্ষার জলটা ঢোকার রাস্তাটা অন্তত খোলা থাক। এইটা খোলা থাকলে যেটা হবে, প্রকৃতি যা করে সেটা হচ্ছে যদি একটা বন্যা হয় আমাদের কষ্ট হয়, কিন্তু প্রকৃতি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। সেটা হচ্ছে তখন দেখবেন সব জলজ উদ্ভিদ পলি ধুয়ে নিয়ে গিয়ে সে নদীকে গভীর করে দিচ্ছে। আমি ইছামতিতে দেখেছি 2000-এর বন্যার পর কোথাও 20 ফুট গভীর হয়ে গেল। ফলে এই যা প্রকৃতি যা পারে মানুষ তা পারে না। ফলে আমাদের সাথে আসলে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ নয়, প্রকৃতির সাথে সহাবস্থান করা। ঠিক 100 বছর আগে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটা ভাষণে বলেছিলেন যে প্রাণী প্রকৃতি থেকে যা উপাদান গ্রহণ করে সে প্রকৃতি থেকে তা ফিরিয়ে দিয়ে তার চক্রকে সম্পূর্ণ করে। মানুষ হচ্ছে একমাত্র প্রাণী, সে প্রকৃতি তার জীবনযাপনের মাঝখানে একটা ইট কাঠ কংক্রিটের দেওয়াল তুলে দিয়েছে যাতে নিত্য আদান প্রদান বিঘ্নিত হচ্ছে। উনি বলছেন যে
এটা প্রকৃতি কিছু দূর পর্যন্ত সয়, তারপরে আসে বিনাশের পালা। ফলে আমাদের নদীগুলো যেভাবে মজে যাচ্ছে, আপনার প্রিন্সিপাল কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, ধরুন আরেকটু নিচে যেই নেমে যাবেন আপনি, ত্রিবেণীর ঘাটে গিয়ে 3টে নদীর শুধু ভাগীরথী টিকে আছে, না আছে যমুনা, না আছে বিদ্যাধরী, না আছে সরস্বতী, এমনকি আদিগঙ্গা পর্যন্ত নেই। ফলে কত নদী হারিয়েছি। নিম্ন দামোদর অববাহিকায় যদি আপনি যান, 7টা শাখা নদী মজে গেছে। ফলে এই যে মজে যাওয়া, আমাদেরকে বুঝতে হবে যে কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে। আরেকটা শেষ কথা বলে আমি শেষ করব, সেটা নদী দুভাবে জল পায়, একটা হচ্ছে বর্ষার জল, আরেকটা হচ্ছে ভূগর্ভের জলস্তর থেকে একটা অদৃশ্য স্রোত শুখা মরশুমে নদীকে বাঁচিয়ে রাখে। আমরা দুপাশে শ্যালো ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে এত পরিমাণ জল তুলে নিই, শুখা মরশুমে যে অদৃশ্য স্রোতটা মাটির নিচ দিয়ে এসে নদীকে বাঁচিয়ে রাখতো, সেটাও আস্তে আস্তে লুপ্ত হচ্ছে। ফলে মাটির নিচে জল তোলাটা আমি পুরোটা বন্ধ করতে বলছি না, এটা সম্ভব নয়, কিন্তু সেই পর্যন্ত তোলা উচিত যেটা পরের বর্ষায় পূরণ হবে, তাহলে নদীগুলো বেঁচে থাকবে, অন্তত কিছুটা হলেও বেঁচে থাকবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় যে অনেকে বলে যে যে প্রশ্ন অনেকটাই আশাবাদী, স্যার কিন্তু আমাদের আশার আলোয় দেখবে, এটা আমি মনে হচ্ছে আমার আলোচনা থেকে বলবো আর কি। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমি যোগাযোগ রাখবো আপনার সঙ্গে, আর শীঘ্রই আপনার সঙ্গে আমার এখানে আমরা আশা করছি যে সবাই ভালো থাকবেন। আমার নমস্কার। ঠিক। আচ্ছা স্যার, আপনি কি আছেন এখন অনলাইনে? আছি। হ্যাঁ, খাতায় কলমে 7,47,000 জলাভূমি আছে আমাদের বাংলায়। ওটা কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি না, একটু মাইক্রোফোনের কাছে আসুন। বলছি অ্যাকর্ডিং মানে ঠিকমতো পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে 7,47,000 ওয়েটল্যান্ড আছে আমাদের দেশে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে নদী নালা সমস্ত চুরি হয়ে যাচ্ছে, দখল হয়ে যাচ্ছে, মার হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ছোট ছোট নদীগুলি যেমন পাগলা, আমি আগে ডিসকাশনে বললাম, পাগলা, মাসলই, কানাময়রাক্ষী, ফলকলি তো আমরা বঙ্কিমচন্দ্র আমলে করেছি, তারপর তো আর ওই বইয়ের মধ্যেই আছি, আর নেই বিভিন্ন নদী। এই নদী পথগুলো তো আমাদের আগে মূল স্রোতটাকে বহমান করে দিত, তো নদী পথগুলোকে বিস্তীর্ণ ভাবে ইয়ে করছে। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ইয়ে করলেন, জাহাজ পরিবর্তন করলেন যে ইয়েতে হলদিয়া টু বেনারস একটা ওয়েটল্যান্ড, এখান থেকে পণ্য পরিবহন করবেন নদীর নাব্যতা বাড়ানোর জন্য। এই যে আমাদের যে রিজার্ভ যেগুলো ছিল ছোট ছোট নদীগুলো, এই যে জলগুলোকে আমরা বহু রিভারে মানে আমাদের ভর্তি করতে গঙ্গা পদ্মা রিভার করতে, সেইটা কি আবার পুনরায় ফেরত আশঙ্কা আছে। আর যেভাবে নদীটা চুরি হয়ে যাচ্ছে, নদীর পাড়গুলো বাঁধিয়ে দেখতে প্রশাসন বিশেষ করে ঘুমাচ্ছে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে হাইকোর্টের রুলিং দিলে তখন এই যে 73 দিন, কিছুদিন আগে 73-তে নদী নালা একদম বুঝিয়ে 2 স্টোরি বিল্ডিং হচ্ছিল, বহরমপুরে হচ্ছিল, ফারাক্কায় হচ্ছিল, কিন্তু হাইকোর্টের রুলিংস এর পরে তখন প্রশাসন এটা ভাঙতে বাধ্য করে নদীকে আবার ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছে। এটা একটা যারা আজকাল বিশেষ করে যে পরিবেশ নিয়ে আন্দোলন করছে, এইটা কি বাধ্য করা যায় না সরকারকে? দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে আপনি জলাভূমি নিয়ে যেটা বললেন, জলাভূমি একটা সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার অনুযায়ী সারা দেশে 10 হেক্টরের থেকে বড় আয়তন বিশিষ্ট যে জলাভূমিগুলো, সেগুলো চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 210টা এরকম জলাভূমি আছে যাদের আয়তন 210 হেক্টরের থেকে বড়। আরেকটা পর্যায়ে যেগুলো 2 হেক্টরের থেকে বড়, সেগুলোকে চিহ্নিত করাতে, এই কাজটি আমাদের সাথে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় করছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এই যে বড় জলাশয়গুলো আপনার যেগুলো ওয়েটল্যান্ড, সেগুলোকে ওরা চিহ্নিত করেছে। তার মধ্যে কি কি প্রাণ, মানে কি কি ধরনের প্রাণী আছে, কি ধরনের গাছ আছে, সমস্ত লিস্ট করেছে, এবং সেগুলোকে সবই নোটিফাইড ঘোষণা করা হবে। সমস্যা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই এই জমির মালিকানাটা সরকারের হাতে নেই, প্রাইভেট ল্যান্ড। এই তবু
এটা কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের যেহেতু অর্ডার, আমাদের এর জন্য একটা পাবলিক হিয়ারিং করতে হয়। পাবলিক হিয়ারিং মানে হচ্ছে ওই স্থানীয় লোকেদের মতামত নিতে হবে। সেই মতামত মানে ওইখানে গিয়ে মিটিং করে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট করবেন, স্থানীয় লোকেরা যদি সবাই রাজি থাকেন তাহলে ওটাকে নোটিফাইড ডিক্লেয়ার করে দেওয়া হবে। আর 2 হেক্টরের থেকে বড় যেগুলো সেগুলোকেও চিহ্নিত করা হচ্ছে, চিহ্নিত করার কাজটা চলছে। 10 হেক্টরের ওপরে যেগুলো সেগুলো হয়ে গেছে, আর যেগুলো 2 হেক্টর বড় সেগুলো করা হচ্ছে। সেগুলোকে সবই আস্তে 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 একটা নোটিফাই করে প্রোটেক্টেড ডিক্লেয়ার করার চেষ্টা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি যা বললেন সেটা সত্যি, সেটা হচ্ছে যে জায়গায় জায়গায় বহু জায়গায় এই জলাভূমি দখল হয়ে যাচ্ছে, বহু জায়গায় নদীর পার পর্যন্ত মানুষের বসতি চলে এসছে, কখনো কখনো নদীর হাতের ওপরও চলে এসছে। ফলে এইটা একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইট ভাটাগুলো অনেক সময় নদীর বেড পর্যন্ত চলে আসছে, সেটাও একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সবকিছুই আপ্রাণ চেষ্টা, মানে সমস্যাটা হচ্ছে কি জানেন, এখানে অনেক স্টেক হোল্ডার, নদীর কি দেখাশোনা করবে। ধরুন হুগলি নদীটা, ভাগীরথী হুগলি নদীটা পোর্ট ট্রাস্টের জুরিডিকশন, পার থেকে 47 মিটার পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের। এখানে কেউ ইন্টারভেন করতে পারে না পোর্ট ট্রাস্টের অ্যাক্ট অনুযায়ী। তারপরে আছে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, সুন্দরবনের নদীগুলোকে নিয়ে সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, ফলে অনেক রকমের স্টেক হোল্ডার এখানে কাজ করছে, ডিস্ট্রিক্ট অথরিটি কাজ করছে। কিন্তু আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত যে এই নদীগুলো, জলাভূমিগুলোকে রক্ষা করাটা খুব জরুরি কাজ। আমরা আমাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যে যতটুকু পারছি আমাদের বোর্ড থেকে আমরা করার চেষ্টা করছি। Rudraji, I have a question. And I pose. Yes. So it was very nice listening to you, giving all historical background and giving the superimposing of all the maps. Onek sundor bhabe apni eta bujhalen, and I'm so happy that today I could join and understand all the aspects. Only thing আমি এখানে যেটা জানতে চেষ্টা করছি যে আমার কিছুদিন আগে ডিজি নমামি গঙ্গে আমাদের অশোক কুমার যে আছেন, উনাকে যখন জিজ্ঞেস করেছি রিগার্ডিং দিস ড্রেনেজ সিস্টেম, ড্রেনেজ ডিসচার্জ which is happening at all places, আর আমাদের যত ঘাটগুলো আছে, কেন আমি রিসেন্টলি পানিহাটিতে অনেক ঘাটের রেস্টোরেশনের কাজ করছি, তো ওই জন্য যখন ওনার সাথে কথা হলো, তো আপনার সাথে যখন আমি লাস্ট মিলেছিলাম তখন আপনারা পুরো আইডেন্টিফাই করেছেন all the discharge points. Now, I was expecting also these discharge points, if the maps can be also provided to us. কেন কি এই ডিসচার্জ পয়েন্টস কে যখন আইডেন্টিফাই করা হয়ে গেছে, তো ওইগুলোকে যে এসটিপি তে নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল, ডাইভার্ট করার দরকার ছিল, ওটা কতটা কাজ হয়েছে ওটা জানার একটু চেষ্টা। কেন আপনার ডিপার্টমেন্ট এটাতে আইডেন্টিফিকেশন করে অ্যাজ পার দ্য এনজিটি রুলিং ওইটা হয়েছিল, তো কতটা হতে পারেছে। কেন কি যখন আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছি রিগার্ডিং দক্ষিণেশ্বর আর বাকিটা, উনি বললেন এখনো কাজ শুরু হওয়ার বাকি আছে। সো ক্যান ইউ জাস্ট পুট আস রিফ্লেক্ট সাম লাইট অন দিস, কি হাউ ফার ডাইভার্টিং অল দিস ড্রেনেজ সিস্টেম ফ্রম the Ganga is happening? স্নেহাল ম্যাডাম কি সুন্দর বাংলা বলছে, দেখেছেন? এনিওয়ে, যেটা বলছিলাম যে ইয়েস ম্যাডাম, we have identified the discharge point. Main identification of these discharge points is comparatively easy. নালাগুলো কোথায় এসে নদীতে পড়েছে সেটা it is doable. We have done it. Problem is diversion to treatment plant and treating it and then reuse it. This is the greatest challenge. You know, right at this moment, operational STP in Bengal is about 47. Those are inadequate. But during last 3 years, madam, if you come to my office, I will share my data. This is a third-party audit. I referred all the data to Indian Statistical Institute, and they came forward with a report saying that Gangar water quality during last 3 bochore has improved. Dissolved oxygen and BOD load has improved. But what is still challenging, সেটা হচ্ছে coliform bacteria count, which is still alarmingly high, যেটা মূলত আসে গবাদি পশু এবং মানুষের মলমূত্র থেকে নদীতে আসে. So we have initiated a new project. IICB, Indian Institute of Chemical Biology, they came forward with a cultured bacteria. A bacteria which can consume the coliform bacteria. And in pilot scale, we have made an experiment in septic tank and some enclosed pond. Madam, it is very encouraging to say
that yes, 95 to 99% of the coliform bacteria was reduced. But we have not taken it to the field, not yet experimented in Ganga, because before going into the Ganga, I will have to be sure that there will be no harmful impact on the ecosystem. We are introducing a cultured bacteria into the ecosystem. We must be very careful. So Rudra sir, I will intervene here. My session, I'm going to put these things only because আমরা already এই culture কে আমরাও করেছি। GNIT যেটা university হচ্ছে কলকাতাতে regione পানিহাটি পানিহাটি regione ওদের সাথে আমরা এটার একটা experimentও করেছি, and this culture is really very good and it is giving all the results. Are mainly STPs we are today. See, I was in Fulbright grant in America. I've just returned from there and I've studied on the 285 million gallon capacity sewage treatment plant, but I have found that these sewage treatment plants are all flawed. And what Kolkata showed to the world about this East Kolkata wetland, that only we need to replicate, as well as our Kukur system, which was a microclimate. ওই জিনিসগুলোকে যদি আমরা রিভাইভ করি, আর ওইটাই আমি ডিজি নমামি গঙ্গেকেও বলেছি যে তোমরা যেটা এসটিপির সবাইকে যেটা দেখাচ্ছ, দ্যাট ইজ বিকাম কনভেনশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং সিস্টেম। নাও উই হ্যাভ টু গো টু ইকো সিস্টেম। আর যেটা এখনই আপনি বলছিলেন যে যখন when we have studied about the Ganga and then number of E. coli and other things have reduced and DO has become better, that was because it was closer to the COVID situation where all these kind of activities had stopped, and that has impacted on these kind of things. But again যখন আমরা ওই এতে চলে এসেছি, drainage system and all is still being discharged. So from that point of view, I was putting it. Sorry for taking more time. Thank you so much. We will elaborate more on my session about the sewage system also. So Rudraji, your comment and then we can finish off. Thank you very much. Thank you, sir. Okay. আমরা পরের সেশনে কোশ্চেনটা নিই স্যার। আমরা অলরেডি 30 মিনিটস আমরা লিখে রান করছি। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আমাদের নেক্সট স্পিকার প্রফেসর শরৎ কুমার গুছাইত স্যার is already present here. স্যার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Yes. Am I audible? Hello. Yes, sir. We are very pleased to have you, Professor Sharath Kumar Guchhait, our next speaker. He has completed his master degree in 1993 and PhD in 2005 from Department of Geography, University of Burdwan. And Professor Guchhait is attached with the Department of Geography, University of Burdwan, West Bengal since 2001. He is an excellent academician, an excellent teacher. We are very pleased to have you, sir. Sir, so how do you? Yes. Hello. Sir, you're audible. Hello. Yes. Whether the presentation is visible or not? Yes, visible, sir. Yeah. Sir, আপনি কি ফুল স্ক্রিন করে দেন? তাহলে দেখা যাচ্ছে না। Yeah. Okay. Full screen. Is it full screen? Oh. Not yet, sir. No. প্রেজেন্টেশনটা আউট করে স্যার প্রেজেন্টেশন শুরু করলে ঠিক হয়ে যাবে। স্যার আপনি এখন প্রেজেন্টেশনটা স্টার্ট করে ফুল স্ক্রিন করে দিন। আপনি অফ হয়ে গেছেন প্রেজেন্টেশন মোড থেকে। Is it visible now? না স্যার কোনো আসেনি। এন্টার স্ক্রিনটা স্যার আগেরবার এসেছিল। আরেকবার আপনি প্রেজেন্টেশন মোডে গিয়ে এন্টার স্ক্রিনটা করুন। স্যার আপনি মিউট করে আছেন। Is it visible now? No, sir, not yet. Sir, আপনি প্রেজেন্টেশন Yeah. ইয়েছেন স্যার? Yeah.
Sir, please share your entire screen, sir. আসছে ঠিক আছে হ্যাঁ এবার আপনি একটু ফুল স্ক্রিন করে দিন তাহলে ঠিক আছে এসছে স্যার Presentation. প্রেজেন্টেশন করছেন So please start your presentation. yes F5 না F5 F5. F5 sir please press F5 Okay. okay sir, it's fine Yes, So am I audible? yes sir you're audible and visible also Okay. A very good afternoon to all of you. It's my proud privilege to speak on such a topic because it is not only academic. That means so many persons have some emotions about the Jalangi River, and it has been organized in a day that is the birthday of Jivanananda Das, my favorite poet also. We actually have spent all of his ideas and emotions with the nature, especially the rivers and the bill, that means the wetlands and so on. At the outist, I'm thankful to the organizers also. Am I audible clearly? Hello? Yes, sir. Okay. So my presentation actually, what I would like to say that I basically do my work on social geography and environmental issues. And for the last 15 years, while I am working on the environmental issues and environmental philosophy, so I got some sort of idea about rivers, and at the through that particular stage, I have developed this idea with that means the philosophical understanding about the operation of the rivers. That means how within the 100 years we have defaced the riverine environment. Basically, I will talk on that means this 100-year journey where basically the hydrological engineers and the landscape engineers and also the planners, the technocrats, how they have actually defaced the riverine landscape. That is my point of concern. And in that context, I will actually discuss some of the stories rather than the technicalities of the scientific investigations. And I will make a connection with some sort of philosophical understanding how the river has been degraded. So whether I will continue in English, it is as it is international conference, so it is better to speak in English. Or if the audience actually desire, then I can go for a mixed, that means the English like this. So by the name of development, what we have achieved, actually, if we take that means the pros and cons, ultimately we will not get, that means we have achieved economic development at the cost of environment. And if we take a sum, I think that the sum will be, it will be not only a zero-sum game, but it will be a negative sum. And that negative sum, if we context in the context of environment, but in the riverine landscape, it is more dangerous. And how actually, what is the main point of my discussion? While I gone through some sort of books in understanding the environmental philosophy, I gone through the silence rivers. At the same time, within the last couple of years, I actually gone through a book written by Michel Foucault, The Birth of a Clinic, where he actually hinted that how the clinical development has occurred from the 16th century up to the 20th century. And in that way, the disease, how it has been diagnosed. I actually want to speak in the reverse way. That means by dint of, that means one kind of reverse surgery we have adopted only within the last 100 years, by which actually the river has degraded. And that I want to say, it is a kind of cosmetic surgery for cosmetic development. That means cosmetic surgery or surgeries, reverse surgery for the cosmetic development. Here cosmetic means, I would like to say, it is totally concentrated on economic development, ignoring the ecological tenet. And so that is my point,
point of turn, and how I came to this particular point of interaction about it. That is about 10 years ago, I was intended to carry out a research work about the man-river interaction, where basically an emotional phase should be discovered about the river by the people who are residing around the river. I selected the Ojoi River. I asked my scholar, and he actually go for pilot survey. He actually went for the pilot survey. But what he got the point that there is no such emotion about the Ojoi River. Rather, people have some fear about the Ojoi River relating to flood, and for the most of the years it is dry and there is no such emotion. So I transferred the study point to Matla River, and this is a saline river, not that means a tidal river, and not nourished with the sweet water, but the people people have some immense emotion. So the point is that if the river has no such appeal, what is known by the river, if has no such appeal, then the people will not feel like this. And it is also true for the Jalangi. If Jalangi would be a flowing river throughout the year, so people would have some sort of emotion, but as it is not, so actually some of the academicians and the people are trying to revive the Jalangi River. So if this is the one point of, that means my attention, that how I was interested about the river, that how we have degraded the river. And so at the beginning point, what I stated, that I will go for basically storytelling, some sort of storytelling, that in my childhood, and most of us who are actually present here have gone through a story that is known as the Selfish Giant, written by Oscar Wilde. That in that particular story, what was the point, that the giant, the Selfish Giant thought that the garden, he is the owner of the garden, and he was not in a mood to allow the other people, and by that way, but all are the integrative part of the garden. Actually, garden, the ownership is not by the Selfish Giant. It is the ownership, practically the ownership is conducted by the nature. Ownership, that means the garden is nourished by the nature. And so what is the tragedy we faced actually, that was faced by the Selfish Giant, that the garden was dried up. And I will actually try to correlate this story through my presentation. Now coming into, perhaps I will be able to finish it within 20 minutes. So with the human being live not only, we live not like the other animals, that means only the collection of food and the reproduction. We live in the world of perception. But if the perception is not proper, then we have to face the tragedy. So this is a sketch that I actually observed, and that means the upper portion, that what a man is thinking, that I normally used to produce in different seminars, that what is our thinking level, whether we are thinking at the right direction or not. So in that way, that means whether we are thinking in the right way or not, that means being the most intelligent being, we have exploited the nature. And so although Leopold actually wrote a book, the Sun Country Almanac, where he actually identified that the two great cultural advances of the past century is the Darwinian theory and the development of geology. So this development of geology is ultimately making, that means this live nature. And by evolutionary theory of Darwin, from the animal we have come to, that means the animal ultimately has transformed into the Homo sapiens, and Homo sapiens then actually exploiting the nature. I want to skip because of the time shortage. It is a metaphor. So why actually human being has such a mentality to exploit the nature? Because of our thinking level, that we can think better than the other animals. And that thinking ultimately coined in such a sense that how can I live better? Here I, that means the self and others. Here human being actually human beings consider themselves as the self, and the nature and other beings as the others. And in that self and others attitude,
they actually have a tendency to exploit the others. And in that context, what I would like to say, who is close to the nature? It was a poem of Tagore, যে আছে মাটির কাছাকাছি তারই লেগে কান পেতে আছি. Tagore actually said this in terms of what? That means the poor people are closer to nature. But in an environmental philosophy, I would like to say the tree is the closest to nature because it can hug the soil, hug the mother earth. All other beings, either it is parallel or inclined, they are that means the root system, that means the brain system, actually inclined to that of the inclined to that of the horizontal surface. But for a human being, it is anti-gravity. That means as if we are actually ignoring the dictum of the mother earth. Okay. Now I am coming into the point that how the main point, how within the last 100 years we have actually degraded the riverine landscape. Basically the taming of the rivers and the river basins. So if we look at the early history, that means the man has used the river for the benefit of the agriculture. The irrigation practices in Egypt, it was observed around 5,000 years BC. That means around 7,000 years ago. Also, it was in Mesopotamia. But the first major irrigation project was built about 3,100 BC during the Menes, the founder of the Egyptian dynasty. But the point, what I have gone through that some literatures, that means Egyptian technology was so little, that means it was not in a massive manner. It was not so much assault to that of the riverine system. And only, that means they used water only around the river. That means the 20 kilometer diversion of canal for controlling flood was made during the 2100 BC. But the importance of watershed management, it was recognized only during the 1970s. And the attempt was started during the 1920s to control the channel. So today it is at 2024. To control the channel, we actually started operation during 1920, and during 1970 we entered into the watershed, and ultimately from first of all we degraded the channel, and last of all actually we degraded the whole drainage basin. So here I would mention some sort of conceptual framework that in what stages actually by our thinking level we have actually tamed the river and destroyed the river. That means I would consider here some sort of that means the hydrological engineering, which was, and here the Hossain seems to be the father of American hydrological engineering. Not only it can be considered as the Hossain can be considered as the father of that means the hydrology of modern hydrology also. And that means the topogeometry and the topohydrology also. And thereafter so many other authors have contributed in that particular regard. So what I want to say that we, the geomorphologists or the technocrats or the civil engineer or the hydrologic engineer or the geologist or the planners, we think only river, only that it is the flow of water. What actually was stated by Rudra just few minutes ago, that it is not only water, it also carries the sediments. But I want to say a different thing following the tenet of that means the although Leopold, that means the Sand Country Almanac, that a river and river basins is an integrated unit. What a kind of integrated unit? It is an organic entity with its different functions and different facets by which it actually creates an integrated outlook. And if we actually obstruct the flow, so the whole ecological system will be disturbed. And how this integrity and the ecological uniqueness, it is controlled by the river. So a river is a channelized flow, but it collects the water from the that means its basin area. So we can't only consider only the channel as only the point of our attraction, but the basin area is also considered. And in the basin area,
it is also not only the slope, the vegetation, the soil, all those things are very much important for the riverine flow as well as the subsurface flow. So, like just the human body or the organic body, a river basin can be considered as an ecological entity where the precipitation comes there, and thereafter it is the erosion, deposition, flood, and soil formation, biota formation, all those things. All those should be in the perception of a basin and the flow of the river, not only river as only as the sediments or only as the water flow. So in that way, the geomorphologists or the engineers, what they consider, that means basically they consider the hydrological flow, the channel development and the modification, the discharge and the load, the erosion, transportation and deposition, and the flood and the floodplains. Actually, we are thinking only the rivers and their benefits in that way. How can we get more and more water? And to get more and more water, we have to construct the dams, and to storing the water, we have to use it in the irrigated field. That was started in Egyptian period, or even in the Mughal period. There was some sort of irrigation project and so on, but that was not so much massive. And erosion, transportation, and the floodplain, that means the damage of the floodplains. In that way, we are actually thinking about. But what is basically the rivers and river basin? That basically considers it is an organic entity, and it creates some sort of association. That means a basin, a river basin, should not be considered that an area and only the different tributaries and the distributaries. It has some sort of relationship with the soil. It has some relationship with that means the rock segment. It has some sort of relationship with the forest. It has some sort of relationship to that of the organic matter. And a particular harmony is actually associated, what actually was coined by Horton. That means he actually considered not only, that means the hydrological perspective of a river, he also considered the ecological perspective of the river. And there is some sort of interdependence. That means the rainfall is coming from the atmosphere. It is recharging the groundwater at the nourishment of the soil, and those soils are actually fruitful for the development of the forest. Those forests once again actually controlling the soil erosion. By controlling soil erosion, the flow, that means the river flow, is once again extended. And so in that way, the harmony, interdependence, reciprocity, integrity, and unity, that is actually, we have to think in that particular way for the river basin. But from the 1920s onwards, what we actually thought about the rivers, that is something different. That means Horton, in that particular context, actually, I will consider the river hydrology. It has been started from, that means the 1844 Saint Vincent equation, when actually the modern hydrology actually attempted to capture the river, to exploit the river. The Saint Vincent equation, it was actually, that means the 19th century, the flood operation channel. Thereafter, in 1867, the average velocity of flow water. Then this is the most important point, the Manning equation, that means the average velocity of water in an open channel. So considering all those flow behavior, we actually started to rethink that how can we collect the water. Now, if that was basically the 19th century dynamics, then in the 20th century, it was contributed that water and the topology should be integrated, which was actually contributed by Horton. So I have actually presented here about the Horton's some contribution, that he graduated only in 1898, and thereafter he worked in US Geological Survey from 1998 to 1806. And first of all, after the graduation, he was actually engaged in the Panama Canal project with his maternal uncle Foster, from where actually he learned the topology of the rivers and the channels. And thereafter, he started to work about the flow of the rivers from the 1923, 24, 25, and then during 1930s it was extended. And once in only before his death, he actually published a 95 pages landmark paper summarizing the flow of water. So in that way,
after that, actually, what was the starting point? So with those development of, that means the hydrological engineering and the controlling water and the slope mechanism and the topology, that means the and the learning from the Panama Canal operation and the work of the Houghton, from the 1929, US government actually started, that means the Tennessee Valley Authority program. Tennessee Valley Authority program, the first multi-purpose river valley project. And within the 1935, it was completed. And the whole thing was actually coined with that of in which point the barrages will be developed, where the water should be stored, how the diversion of channels should be there. All things, it was actually considered following the Houghtonian principle. And after that, we have extended gradually from one point to another point and exploiting the rivers and the drainage basins. And the whole thing I have conceptualized into 5 points. First of all, it is the graphical dissection of river. I would like to call it the river surgery or the river operation. First of all, it was the graphical surgery. That means the doctor, first of all, go for the graphical one. And then the dissection of rivers and river basins through field operation. That means actual operation. Then at that particular period, it was done during 1935 with the establishment of the Hoover Dam. Then from the 1960s, late 1960s, not only channels we were actually satisfied, we try to control the watershed. That means not only the channel water should be our priority, we have to catch water from the watershed, and we entered into the watershed management and later on the sub-watershed management. From the 1980s, we entered into the integrated watershed management. And by that way, during 1990s, we actually got that means the Western scientists actually got the idea. By that way, actually the river has actually lost its functionality. And from the 1990, the scientists are talking about the ill health of the river. And they are now from the 1990s, or more specifically from the new millennium, the more concerned we are not about the dams, rather decommissioning of dams. We are not no more about concern about the multi-purpose river valley project. Rather, we are more concerned about the river health estimation. Just like the shellfish giant killing the garden, now we are actually targeting for the river health estimation. This is my 5-point program, and I will finish within 5 to 10 minutes. Some technical problem is there, but it is not working. So first of all, the graphical, that means the surgery. Actually, Houghton started this operation that how can we actually study about the, that means the topology and the hydrology. And in that way, he addressed some sort of principles in relation to what, that means the geometry of the drainage and the slope and the flow of water in that particular way, and the length and the area of the basin and the meeting point of the different rivers. So he basically concentrated on bifurcation ratio. That means where the bifurcation ratio is more than 3, the next stream is able to get more and more water. And not only what is the relationship between the small river and the large river, it not only carry the, that means the large river not only carry the more and more water, it also carries the sediments also. And similarly for the basin, that means the sub basin and basin, that more and more sediment and water is collected. So that was basically a graphical operation that was highlighted by Houghton, and it was implemented for the Hoover Dam. And observing the Hoover Dam, the then President Roosevelt was actually astonished, and he said that what this is the triumph of the human civilization.
So that was basically the first time we actually tamed the river in a massive way, by which the flow of the river is obstructed. That means the river is coined with basically the flow of water and the sediments, but by construction of dams, it was actually obstructed. Now, that means gleaning out the graphical ideas of the Houghton, this US actually TVA authority implemented this, and so I am considering it as the dissection through the field operation. So after the 1935, throughout the world, there was a slogan, dams and development, dams and development. And from the 1940s onwards, especially from the 50s onwards, throughout the world, there was a slogan, dams and development. And it has occurred in that particular way. And if you look at the dams of the present day, Hoover Dam is no more the tallest dam or the large dam today. Its position is around 21 or 22. That means so many dams are highest dams are there. And for the last 40 years, within the last 40 years, China has constructed 70% of the dams throughout the world. That have been constructed throughout the world, total dams, China has constructed 70% of the dams. Now from the 1960s onwards, late 60s onwards, we consider that not only the channel, we need more and more water. And so from the channel operation, we entered into the basin area. And that I would like to consider as that means the watershed management. And Benjamin Franklin in the 1970s, he for the first time actually considered that importance of watershed management. Though watershed management, initially it was designed to collect more and more water, but in the integrated watershed management, which was more popular from the 1980s, that to make a conservationist approach and to manage the rivers, and also planning for the ecological planning, by which the upper portion should be forested and the middle portion should be the pasture land, by which the restoration of the river will be there, soil erosion will not be there in that way. Because from the watershed management during the 1970s or the late 60s, there was some massive deforestation and the extension of agriculture. And so we actually consider the integrated watershed management. But the point is that human beings think in a different way. Throughout the world, in the name of integrated watershed management, how much have been done for the ecology, I have some doubt. Because what I have observed that in the upper part of the area, normally those those tree species has been planted which have the higher growth rate and which will benefit the society. And while I have visited some plateau areas of Bankura, Purulia and all those things, only eucalyptus type of plantation has been there in that upper part of the area, and no more it is like that. So by that way, actually, that means we integrated water basin management has not fruitful for the development of the ecology of the drainage basin. Now the point is that from the late 80s, we extended more, that means the micro watershed management. Micro watershed management, that means not only we are satisfied with the integrated watershed management, if the little portion of water is available in the higher slope or a small stream, we have to use it for the agriculture. We have to use it for the agriculture. And in that particular way, ultimately the whole basin area actually captured by the human being in terms of the major channels, the diversion of the canals, the watershed areas, and the micro watershed areas. And by that way, the river has become sluggish. Major rivers of the world has become sluggish, dried up. And so from the 1990s, there was some sort of slogan from the 1993 specifically for the first time, and from the 1997 it was echoed, though it was initiated from the 1970s that there should be some sort of ecological flow of the river. And now we are considering that we have to save the river. Save the river. In what context? The river health assessment. So after exploiting the river, now we are considering the river health assessment. What kind of river health? The river health is not proper. We have to revive the health in what context? The hydrological flow, the geomorphology, the water quality, and the biotic profile. In that way, we have to save the river. And from the
new millennium, actually, we are targeting to that particular perspective that we have to save the river. But actually, this is one kind of thinking, I would say, not which is not possible, because we are living in an era which is not the growth mania, rather than the hyper growth mania, where the economic growth is our first target. Though we are eschewing for the last 30 years, starting from the 1992, sustainable development. Yes, we have achieved to some extent in the front of ecology, but how far this river and the river basins can be saved, I have some doubt. Doubt in the sense that unless and until we can sacrifice our greed, we can't actually do something better for the environment. We can't do for the betterment for the health, that means the rejuvenation of the health of the river, or the river health estimation. So what is needed, that means we have to think in an other way, that river water is not for the man. River water and the basin water is not only for the human being, not only for the agriculture, not only for the, that means the industry, not for the human civilization. These rivers and river basins are the lifeline of nature and the human civilization. If we want to perceive that kind of idea, then only we will be able to, that means the able to think in a right way, that enough we have done about the experiment and exploitation of river. Now it is our duty to, that means a duty to revive the health of the river. And in that context, once again, I would say one kind of poem, in the sense that Jenodi haray srot chulite na pare, অজস্র শৈবাল ধাম বাঁধে আসি তারে, যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড়, পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার. Actually, what we have to do, we have to clear the garbage from our mind, first of all. This is the first thinking. And we have to develop our, that means the earlier tradition of love and duties for the nature. In songs, that means in Bengali songs, what we call, that means the prem puja bhakti, pujar gan, bhaktir gan, premer gan. So if we can think about the nature in that way, only then we will be able to think that this kind of activities are nothing but the assault to the nature. And if we keep ourselves away from the assaulting nature, only then the rivers and river basin can be saved. That is my humble suggestion. But the point is that what I would like to say, we have done so many things in the academic achievement, but it is not implemented in the real field. That means what the volunteers or the some sort of people are thinking about the rejuvenation of the churni. No, first of all, we have to convince the people, whether it is the Namami Gange. I was actually speaking one sort of program among the common people about the Namami Gange. We have to rectify our mind, rectify our greed. We have to reduce our greed. We have to, that means, love nature. First of all, those are more needed, unless and until only the technicalities will not be able to survive the nature. This is my point of notion or the conclusion. And with those words, once again, I am thankful to the organizers about that means providing me the opportunity in this seminar. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your visionary and futuristic insight. Thank you so much, and we'll surely connect in future also. For stopping the time, you are not taking any kind of question. Okay, so thank you so much. So please stay with us if possible. Now, for the 5 minutes, we have a quick tea break. So I might request to all my guests to have tea and come back within 5 minutes. Okay, please. Arrangement of tea is room number in front of room number 6. Just on the corner. Please come back within 5 minutes. Okay. আমি তোমাকে আমার পিপিটি দেব, আমার হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, তুমি এটাতে তাহলে দিয়ে দিই। আমি দিয়ে দিয়েছি, তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে দিয়েছি।
ভালো ওকে করছো
Snehal, are you there? Snehal, are you there? Yes, yes, I am there. Okay. Yes, tell me. Hello. 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 Okay. नाही नाही मी तिकडे त्या याच्यावर बोलते. Why are we not able to hear his sound? Speaker is not audible. नदियों को जानने के लिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि चलो नदियों को जाने। जब हम नदियों को जाने तो उसकी जो बीमारी है उसका इलाज करने का, उसकी चिकित्सा करने का काम हम आगे बढ़ा सकते हैं।
इसलिए मैं आज इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कॉलेज को, वुमेन कॉलेज को बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस कॉलेज में पढ़ने वाली महिलाएं, इस कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी सब हमारे कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए नदियों को ठीक करने का काम करेंगे। यही हमारे सस्टेनेबल स्थायी विकास का रास्ता है। Thank you, sir. Thank you, sir. I request Snehal, please convey our sincere thanks to Dr. Singh. Okay. Now I call Mr. Babu sir to address our next speaker. Good afternoon. Our next speaker, Dr. Aznarul, Assistant Professor, Aliah University. Aznarul completed his Masters of Science in Geography from Kalyan University and got his MPhil and PhD degree from the Department of Geography, University of Waterman. He is currently engaged as an assistant professor in the Department of Geography, Aliah University, Kolkata. He has already published more than 65 research papers in different journals of national and international reputed journals, and he has already authored one book and edited another book and contributed more than 15 chapters in edited volumes and conference proceedings. Now he has presented papers in more than 25 national and international seminars and conferences. Currently, he has his principal area of research includes floods, channel shifting, river bank erosion, river pollution, and water resource management. Now, I request Dr. Aznarul to on the stage and over to you, Aznarul. ওকে একটু ফেলিসিটেট করি, আমি নিজেই ফেলিসিটেট আমাদের আমি যাচ্ছি। লাইট অফ করে দিন, হ্যাঁ? অসুবিধা হবে? হ্যাঁ। Slide change that.
Okay, fine. নমস্কার। ঠান্ডা লেগেছে তাই আমাকে একটু সহ্য করতে হবে, গলাটা খুব ভালো থাকবে না, মাঝে মাঝে বের করবে। এনিওয়ে, অসংখ্য ধন্যবাদ অর্গানাইজারদেরকে আমাকে এখানে ডাকার জন্য। এবং আমি এই কৃষ্ণনগর শহর থেকেই পড়াশোনা করেছি, কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে। আর আমার বাড়িও পুরুলিয়া। স্বাভাবিকভাবেই এই নদীর সঙ্গে একটা আত্মিক যোগ আমার আছে। এখন কলকাতাতে থাকি, কিন্তু ঠান্ডা এখানেই, নদীর প্রতি। আগের আমরা 3 জন স্পিকারকে শুনলাম, সেখান থেকে আমরা বেসিক কিছু কনসেপ্ট, বেসিক কিছু আইডিয়া এবং অনেকটা কল্যাণ স্যার বলেছেন, সংস্কার বলেছেন, রাজেন্দ্র সিংজি বলেছেন, তাদের কাছ থেকে আজকে এই যে একটা মহতি উদ্যোগ কৃষ্ণনগর উমেন্স কলেজ এবং সেফ জলঙ্গি শহর থেকে জলঙ্গি নদীকে বন্ধ করে দাও, তাহলে কি গ্লোবাল কনটেক্সটে যদি নদীগুলোকে আমরা দেখি, সেগুলোকে পাশাপাশি মহতি উদ্যোগ। আমাকে দাও। আমি অলরেডি অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। আর আমার এই কলেজের ছাত্রীরা আছে যারা মূলত বাংলা ভাষী, তাই আমি চেষ্টা করব বিশেষত বাংলা ভাষাতেই কথা বলা। যদিও এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, আমার মনে হয় এখানে আমরা সবাই বাংলা বুঝি এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাও অনেক কম, সুযোগ হয়তো আস্তে আস্তে বাড়ছে। তাই আশা করব বাংলা ভাষা আপনাদের কাছে পৌঁছাবে। তবুও কিছু কিছু জায়গায় একটু মিক্স ল্যাঙ্গুয়েজ, যেখানে টেকনিক্যাল টার্ম আছে, সেগুলো বুঝতে অসুবিধা হলে আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে থাকবো। যাক, আমি আর সময় নষ্ট করছি না, আমি খুব সংক্ষেপে শেষ করার চেষ্টা করব আমার মূল যে বক্তব্যের বিষয়। আমি নদিয়া রিভার্স, মানে মূলত নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের যে 3টে মূল নদী, যেটা অনেকদিন আগে থেকেই সাহেবের আমল থেকেই নদিয়া রিভার্স শব্দটা প্রচলিত, যেটা মাথাভাঙা চূর্ণী, জলঙ্গি এবং ভাগীরথী। এই 3টে নদীকে একত্রে আমরা বলি নদিয়া রিভার্স। এই নদিয়া রিভার্সের দিকে নিয়ে কল্যাণ স্যার অনেক কথা বলেছেন, আপনারা শুনেছেন। আমি সেইগুলোর দিক থেকে একটা নদীর কথা উনি একটু আগে বলে শেষ করলেন, যে চূর্ণী নদীর অবস্থা নিয়ে। তো আমি নদিয়া রিভার্সের ওখানের কথা একটু বলবো এবং তার সঙ্গে চূর্ণী নদীটার উপরে বিশেষ ভাবে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। জলঙ্গি এবং ভাগীরথীও তার সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকবে। দিকের যে কনসেপ্টটা, এই কনসেপ্টটা অলরেডি অনেকের মধ্যে আছে। আমার বিশেষত ছাত্রছাত্রীরা যারা এখানে আছে তাদের উদ্দেশ্যে দিকের দুটো দিক আছে রিভার দিকের। একটা দিক হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ পার্সপেক্টিভ, মানে নদীর জল মূলত কমে যাওয়া। আর একটা কোয়ালিটেটিভ পার্সপেক্টিভ, তার মানে হচ্ছে মূলত নদীর জল থাকলেও তার গুণগত মান কমে যাওয়া। এই দুটো পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা নদীর দিকে বা অবনমন হয়েছে কিনা সেইটাকে বিচার করি। আমি আজকে যে পার্সপেক্টিভ গুলোর কথা তুলে ধরবো, স্লাইড চেঞ্জ একটা দেওয়া হলো না, এইটা দেখুন, এটা ডান পাশেটা দিলে নেক্সট স্লাইড হবে। তো স্বাভাবিকভাবেই এই দিকের কারণে আমি একটু বলে নিই, দিকের কারণে দুটো দিক থেকে দিকের কারণে আমরা দেখি। একটা ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক স্বাভাবিকভাবেই কিছু দিকে অবস্থান হয়, আরেকটা অন্য দিক থেকে দেখলে মানুষের কারণে। তো আমাদের এই বেঙ্গল ডেল্টার যত নদী বা আজকে নদিয়া রিভার্সের যে কথাগুলো বলবো নদী, সেই নদীর দিকের কারণ মূলত প্রাকৃতিক দিক থেকে দেখলে দুটো বিষয়। একটা বিষয় হচ্ছে টেকটনিক কারণ, যেটা কল্যাণ স্যার বলেছেন যে পূর্ব দিকে আমাদের এই বেঙ্গল বেসিনের ঢালটা হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই নদীগুলোর প্রবণতা বাংলাদেশের দিকে বা পূর্ব দিকে ঢেলে যাওয়া।
যে কারণে আমাদের ভাগীরথী হুগলি নদী বিচ্ছিন্ন, মাথাভাঙা নদী বিচ্ছিন্ন, জলঙ্গি নদী বিচ্ছিন্ন। এক সময় এই নদীগুলো দিয়ে বড় বড় জাহাজ চলাচল করত, যেগুলো দিয়ে আমাদের ন্যাশনাল ওয়াটার ওয়ে যেটা ছিল সেগুলোর সঙ্গে কমিউনিকেট করা সম্ভব হতো। আজকে সেগুলো সব বন্ধ। এই দিকের কারণে ওই টেকটনিক বা ভূতাত্ত্বিক কারণ একটা অন্যতম কারণ প্রাকৃতিক। 2 নম্বর বিষয় হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। আমি কিছু স্লাইড আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে টেকটনিক কারণে চূর্ণী নদীর বিশেষত অবনমন হয়েছে। একই কারণে নদিয়া রিভার্স বা বেঙ্গল ডেল্টা নদীগুলোর কারণে ওই একই। জলবায়ু পরিবর্তনে দেখতে পাচ্ছি সেখানে অ্যাবসলিউট টার্মে আমাদের রেনফল কিছু কমে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই গুণগত মান যেমন মানুষের দ্বারা বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য, সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন, মিউনিসিপাল সেওয়েজ, এগ্রিকালচারাল ডিসচার্জ, সেগুলোর দ্বারা নদীর জলের গুণগত মান শেষ হয়েছে। আর কোয়ান্টিটেটিভ কারণ থেকে দেখতে গেলে সেখানেও মানুষ প্রচুর পরিমাণে জল তুলে নিচ্ছে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, এবং তার সঙ্গে টেকটনিক আর ক্লাইমেট চেঞ্জ তো আছেই। এই হচ্ছে একটা বেঙ্গল ডেল্টার নদীগুলো। এবং সারা পৃথিবীতেও যদি দেখি মোটামুটি কম বেশি হয়তো মানবিক বা অ্যান্থ্রোপোজেনিক যে কারণগুলো, যেটাকে আমরা মানুষের কারণ বলি, কারণ আমাদের এই ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে মানুষের সমাগম খুব বেশি, মানুষ সব সম্পদগুলোকে বেশি করে ব্যবহার করতে চায় বিকজ অফ পপুলেশন ডেন্সিটি, তো নিশ্চয়তা, ফুড সিকিউরিটি, এবং তার সঙ্গে আরো আমাদের সভ্যতার প্রলিফারেশনের জন্য। তাকে এই দুটো কথা অলরেডি বলেছি, দিকের দুটো পার্সপেক্টিভ। এবার আমি কোয়ান্টিটেটিভ দিকের কথা একটু ডান দিকে যে টেবিলটা আছে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব। একটু দেখুন 1914 সালে নদীর জলটা কত বেশি ছিল, 14, 15, 16 এই সময়তে প্রায় 22,000, 23,000 কিউসেক করে সেই সময় এই নদীগুলোতে জল যেত। আর এখন জলের পরিমাণ যদি আমরা একটু দেখি, সেই জলের পরিমাণটা রিসেন্টলি 2018 সালে যেগুলো মেজারমেন্ট করা হয়েছে, সেই মেজারমেন্টে দেখা যাচ্ছে যে এই জলের পরিমাণটা কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের কমে কমে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে 2400, মানে 24,000 থেকে 2400, একটা শূন্য একটা ডিজিট কিন্তু কমে গেছে। এই কমে যাওয়ার পিছনে কিন্তু দুটো কারণই দায়ী। এই জায়গাটা যদি খেয়াল করা যায়, এই যে 22,000 আর এখানে 23,000 এই ফিগারগুলোর সঙ্গে এই জায়গাটায় 2400, মানে এখন রিসেন্ট ফিগার। এখন যদি আরো মাপা হয়, যত দিন যাচ্ছে আস্তে আস্তে আমাদের এই জলের পরিমাণটা ক্রমশ কমছে। সুতরাং এটা ইন্ডিকেট করছে যে নদীটা এই যে কোয়ান্টিটেটিভ দিকের কথা বলছিলাম, সেই কোয়ান্টিটেটিভ দিকের দিকে যাচ্ছে। এনিওয়ে, এইখানে দুটো গ্রাফ দেখানো হচ্ছে, এগুলোকে হাইড্রোগ্রাফ নামে আমরা ডাকি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে আগের যে গ্রাফটা, যদি এই গ্রাফটাকে আমরা খেয়াল করি, এইখানটায় দেখা যাচ্ছে যে গ্রাফটা অনেক বেশি চওড়া, রাইট? আর ডান দিকে যেটা, সেটা আরেকটু রিসেন্ট টাইমে, যেটা 2018 সাল, আর এটা 1915 সাল, প্রায় 100 বছরের গ্যাপের মধ্যে রয়েছে। এই গ্রাফটাতে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকটা বেশি ন্যারো, তার মানে ওই 2-1 মাস জল থাকে, বাকি সময় আস্তে আস্তে শুকিয়ে গেছে। আর এখানটা দেখা যাচ্ছে অনেক ওয়াইড পি করে, সেখানে অনেকগুলো মাসে জল থাকতো। যত দিন যাচ্ছে আমাদের 1 বা 2 মাসে জলের কনসেন্ট্রেশন আসছে, সেটা নদীর জলটা আস্তে আস্তে যে শুকিয়ে যাচ্ছে সেটা তার ইন্ডিকেশন দেয়। এগুলো কিছু হাইড্রোলিক্স এর কিছু মেজারমেন্ট আছে, আমি খুব গভীরে যাচ্ছি না। মানে এটাই ইন্ডিকেট করে যে আমাদের মনসুন পিরিয়ডটা, এবং দেখুন এখানে দুটো জিনিস দেখানো আছে। একটা হচ্ছে এইটা যেটা দেখতে পাচ্ছি মনসুন পিরিয়ড ব্লু কালার দিয়ে, মানে এখানটাতে রেওয়ান্স নাম্বার বা ফ্রড নাম্বার এগুলো অনেক বেশি, আর এই জায়গাটাতে প্রি মনসুনে অনেক কম। তার মানে শুষ্ক মরশুমে আমাদের যে জল থাকে না, রেওয়ান্স নাম্বার বেশি হওয়া মানে হচ্ছে নদীতে যদি জল বেশি থাকে জেনারেলি রেওয়ান্স নাম্বার বেশি হয়, এবং রেওয়ান্স নাম্বার বেশি হওয়াটা একটা নদীর জন্য একটা হেলথি সিম্পটম, যে জলটা থাকলে মানে দুরকম ফ্লো হয়, একটা ল্যামিনার ফ্লো, একটা টার্বুলেন্ট ফ্লো। ল্যামিনার ফ্লো মানে সেখানে অলমোস্ট ভেলোসিটি নেই, ডিসচার্জ নেই, খুব ধীরে 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 প্রবাহিত হয়, যেমন ব্রহ্মজল যেভাবে যায়। আর টার্বুলেন্ট ফ্লো মানে হচ্ছে সেখানে তার গতি অনেক বেশি, অনেক প্রসারণ থাকে জলে। তো স্বাভাবিকভাবে সেইটা একটা ইন্ডিকেশন দেয় যে রেওয়ান্স নাম্বারটা বেশি হলে বা ফ্লড নাম্বার বেশি হলে তার একটা জলের প্রবাহ বেশি, এটাকে বোঝা যায়। তো দেখা যাচ্ছে আমাদের মৌসুম পিরিয়ড, মানে মৌসুমি যখন থাকে ওই জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, এই 3 মাসে মোটামুটি একটু বেশি থাকে, বাকি বছরগুলো প্রায় শুকিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। এগুলো আরো কিছু মেজারমেন্ট আছে, যেগুলো হচ্ছে শিয়ার স্ট্রেস বা স্পেসিফিক স্ট্রিম পাওয়ার, মানে নদীর কাজ করার যে ক্ষমতা, সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, স্বাভাবিক যে কাজ করার ক্ষমতা।
যদি আপনারা একটু লক্ষ্য করেন, সেটা জলঙ্গি হোক বা মাথাভাঙা চূর্ণি হোক, আগে নদীগুলো যত তাড়াতাড়ি করে তাদের কাট অফ গুলো করতো, মানে অক্স বলে ছাড়ি যে খালগুলো আছে সেগুলো আগে যত তাড়াতাড়ি তৈরি হতো বা নতুন করে আবার নদী ভরাট নিত, এখন কিন্তু সেগুলো অনেক কমে গেছে। তার কারণ নদী অলমোস্ট একটা ওই পুকুরের মতো একটা স্থির প্রবাহের মতো হয়ে যাচ্ছে, সেটা আর ওই ডাইনামিসিটিটা সেভাবে নেই। আমি নিজেই দেখেছি জলঙ্গি নদীর পাড়ে যেহেতু বাস করি, যে আগে নদীটাকে দেখতাম যে কতটা তাড়াতাড়ি ভরাট নিত বা কত তাড়াতাড়ি কাট অফ গুলো হতো, এখন কিন্তু প্রায় সেগুলো বন্ধের মুখে, মানে প্রায় নেই। তো এই দিকটা গেল কোয়ান্টিটেটিভ দিকের কথা, যেটা যেভাবে জল কমেছে বা কমার দিকে যাচ্ছে। কোয়ালিটিভ দিকে অনেক কিছু আছে, আমি সবগুলোতে ঢুকবো না। এখানে একটা জিনিস খুব খেয়াল করুন একটু থাকে, এটা হচ্ছে ওয়াটার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স, মানে এটা থেকে বুঝতে পারবো নদীর জলের গুণগত মান ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে। এই কোয়ালিটি ইন্ডেক্সের যে ভ্যালুটা যদি বেশি হয় তাহলে সেটা ভালো নয়। ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা স্বাভাবিকভাবেই দেখা যাচ্ছে এই মার্কিং গুলো করা আছে যে সেটা এক্সেলেন্ট, গুড, পোর। দেখুন এখানে 100-র উপরে সেই জলটা হচ্ছে আনসুটেবল ফর অল ইউজ, মানে কোনো কাজের জন্যই আসবে না। নদীতে জল আছে কিন্তু জলটা কোনো কাজের নয়। এবং খেয়াল করে দেখুন চূর্ণি নদীর দুটো স্টেশন আমরা এখানে নিয়েছি, হাইড্রোলজিক্যাল স্টেশন। একটা উপরের দিকে মানে সেটা মাছ দিয়া, আর একটা একটু নিচের দিকে রানাঘাট, এই চূর্ণি নদী যেখানে মিশছে ওই হুগলি নদীর সঙ্গে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি মাছ দিয়াতে এইটা যদি দেখা যায়, এই যে রেড কার্ডটা দেখুন, রেড কার্ডটা হচ্ছে রানাঘাট, আর এই যেটা ব্লু কার্ড এইটা হচ্ছে মাছ দিয়া। তো ব্লু কার্ড মাছ দিয়াটা দেখুন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 100-র উপরে, আর 100-র উপরে মানে হচ্ছে যে এটা আনসুটেবল ফর অল ইউজ, মানে কোনো ব্যবহারে আর আসবে না এই নদীর জল, রাইট? তো স্বাভাবিকভাবে দেখা যাচ্ছে উপরের দিকের অংশে এটা একটু আগে প্রধান স্যার বলার চেষ্টা করেছিলেন যে চূর্ণি নদীতে বাংলাদেশ থেকে দর্শনা বলে একটা কোম্পানি আছে, কারেও কোম্পানি, তারা মেনটেন করে, সেটা একটা সুগার ইন্ডাস্ট্রি। এবং সেখান থেকে যে বর্জ্যগুলো বেরোয় মাথাভাঙা চুরি দিয়ে, যেহেতু মাথাভাঙা চুরি একটা ট্রান্সবাউন্ডারি ইন্দো বাংলাদেশ রিভার, স্বাভাবিকভাবে ওর মধ্যে দিয়ে না এই নোংরাগুলো এসে পড়ে। আর উপরের পাটা মাথাভাঙা দূষণটা এই কারণে একটু বেশি যে তার, আর যত নিচের দিকে যায় ডিস্টেন্স দিকে বলে একটা এফেক্ট আছে, আস্তে আস্তে একটু কমতে শুরু করে। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে নিচের দিকে আমাদের দূষণ নেই, কারণ এই কার্ডগুলো দুটো কার্ডই দেখুন যে এখানে 75-এর উপরে দুটো কার্ড পুরোটা। তো স্বাভাবিকভাবে নিচের দিকে দূষণটা একটু কম হওয়ার আর একটা কারণ আছে রানাঘাটে, সেখানে একটা ডাইলিউশন এফেক্ট আছে, মানে সি ওয়াটারের ইনক্লুশন যদি ফ্রেশ ওয়াটারের সঙ্গে হয় সেখানে একটা ওই থিপিয়ে পড়ার একটা ঘটনা ঘটে। তো পলিউশনস গুলো ওটা থিপিয়ে পড়ে, আর ওই কারে কোম্পানির যে নোংরা বর্জ্যটা সেটা উপরের দিকে যতটা ইফেক্ট ফেলতে পারে তলার দিকে তার থেকে একটু কম ফেলে। তো স্বাভাবিকভাবেই মাথাভাঙা চূর্ণির উপরের পাটটা ভীষণভাবে দূষিত আর নিচের পাটটা কম্পারেটিভলি বেটার। তার মানে একদম মানুষের যে কাজগুলোর জন্য লাগার কথা এক্সেলেন্ট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সেই জায়গায় কেউ নেই, ড্রিঙ্কিং ইরিগেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেই জায়গাতেও নেই, পোর ইরিগেশন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেই জায়গাতেও নেই। তার মানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ভেরি পোর, শুধুমাত্র এই নদীর জলটাকে আমরা চাষের কাজে বড় জল লাগাতে পারবো, তার থেকে বেশি কিছু নয়। ইভেন ওই নদীতে স্নান করতে যাওয়া, ওই নদীর জলটাকে পোর্টেবল সোর্স হিসেবে ব্যবহার করা, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সোর্স হিসেবে ব্যবহার করাতে একদমই নয়। তো স্বাভাবিকভাবে নদীতে জল আছে কিন্তু সেই জলকে পান করা বা স্নান করার কোনো কাজের জন্যই লাগাতে পারছি না। তো এটাই হচ্ছে কোয়ালিটির দিকে, জলটা থাকলেই হলো না, জলটাকে থাকতে হবে তার নিজস্ব গুণগত যে মান সেটাকে বজায় রেখে। এই ইন্ডেক্সটা সেটাকেই দেখায়। এখানে কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, সেগুলোতে আমি আর যাচ্ছি না। এইবার বিষয়টা হচ্ছে তাহলে এই নদীর যে এই অবনমন, আমি প্রথমে একটু বলেছিলাম ওভারঅল কনটেক্সটটা, আমি আগেই বলেছিলাম যে কিছু কেস দেখাবো যে কিভাবে হচ্ছে, নদীর পানিগুলো কিভাবে আমরা নষ্ট করছি, জলটাকে কিভাবে ব্যবহার করছি, এবং স্বাভাবিকভাবে এইগুলো থেকে আমাদের একটা কোথায় কনসাসনেস আসবে, তারপর সেটা গ্রাউন্ড রিয়ালিটিতে দাঁড়াবে। যদি মনের দূষণটাকে আগে সরাতে পারি তবে না নদীর দূষণ। তো আগে মনের দূষণ মানে বলতে চাইছি যদি পলিউশন আমার মনে থাকে, মন থেকে একটা সরাতে না পারি তাহলে রিয়ালিটিতে আসবে না। আগে ফিলোসফি দেন গ্রাউন্ডে আসবে সেই কাজের জন্য। তো এখানে
আমি এক এক করে একটু আগে কারণটা বলেছিলাম নিও টেকটনিকের, একটু ছবিগুলো দেখুন। এটা খুব বেশি দিন আগেকার নয়, এটা হচ্ছে 1991 সালে, ওই যেখানে পদ্মার সঙ্গে মাথাভাঙা চূর্ণির একটা কানেকশনের জায়গা ছিল। এই জায়গাটায় দেখুন, আর একটু জুম করলে হয়তো দেখা যাবে, এই জায়গাটায় নদীটা তার অনেকটা স্পষ্ট ছিল। যত আমি তার পরের সালটায় যখন গেলাম 91 পর 99 স্যাটেলাইট ইমেজ থেকে, সেখানে আরেকটু খারাপ হলো। আর 2018 মানে এই যে একেবারে রিসেন্ট টাইম 18, এখন 24, এখন দেখলে আরো পুরোপুরি মরে গেছে। তো সেখানে দেখা যাচ্ছে ওই নদীর সঙ্গে চূর্ণির সঙ্গে পদ্মার যে যোগাযোগ ছিল, সেই যোগাযোগের পথটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে, আর জল আসে না। একটু আগে শুনছিলাম আমাদের ডিস্টিংগুইশড যারা আছেন, গেস্ট বা অডিয়েন্স যারা আছেন, শুনছিলাম তাদের কাছ থেকে যে আর জল আসে না। মলাই স্যার বলছিলেন, যতন স্যার বলছিলেন, শুনছিলাম যে গত বছরের মধ্যে একটু আসেনি। তো যেদিকে যাচ্ছে চূর্ণি মাথা ভাঙার ওই একই রকমের কন্ডিশনের দিকে। তো এই ছবিটার কথা একটু আগে আমাদের রুদ্র স্যার বলছিলেন, ইস্টওয়ার্ড টিল্টিং অফ বেঙ্গল বেসিন। এইটা আমাদের বেঙ্গল বেসিন, এটা ওই কুহেল, গুডব্রেড, অ্যালিশন এরা অ্যাংলো ইউরোপিয়ান সায়েন্টিস্ট এই নদীটার দিকে কেন হয়েছে, আজকে এই নদীর দিকে নিয়ে আমি সেপ্টেম্বর নামটা বলবো এই জন্য, এটা খুব লোকাল স্কেলে ওনারা কাজ শুরু করেছেন। এই দিকে নিয়ে আমাদের কতটা মাথা ব্যথা আছে জানি না, কিন্তু এই কুহেল, গুডব্রেড, অ্যালিশন যারা ইউরোপ আমেরিকা ছেড়ে দিয়ে লোটা কম্বল নিয়ে এসে বাংলাদেশে থেকে তারা গবেষণা করছেন এই বঙ্গের নদীগুলোর এত অবনমন কেন। কারণ আছে তার একটা নিশ্চয়ই, যে কেন তারা এখানে এলেন। তার কারণটা হচ্ছে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ডেল্টা পৃথিবীর সব থেকে বড় ডেল্টা। সব থেকে বিস্ময়, এখানে এত বড় বড় নদী, এত বড় সেটেলমেন্ট, পৃথিবীর সব থেকে জনঘনত্ব যদি দেখতে হয় সব থেকে বেশি বাংলাদেশ, সে এই আমাদেরই এই বঙ্গেরই একটা এক্সটেন্ডেড পার্ট এক সময় একই সঙ্গে ছিল, পলিটিক্যাল স্ক্যান্ডালিসের আলাদা হয়েছে সামহাও। তো বিষয়টা হচ্ছে যে সুতরাং এই যে নদীগুলোর অবলম্বন হওয়াটা, এটা বিস্ময়ের তো ঘাটি। এট দ্য সেম টাইম এই বিস্ময়ের কারণটাও খুব পরিষ্কার, যেটা মানুষ আমরা বিশেষভাবে দায়ী। আমি সেটা দেখাবো যে অফিনের শেষ পেরেকটা উঠতে দেওয়ার জন্য আমরাই যথেষ্ট। তাই ভীষণ ভাবে দরকার আমাদেরকে এই নদীর দিকের মেকানিজমটাকে বোঝা, যে এই পেরেকটাকে কি আবার তুলে দেওয়া যায়, এই নদীটাকে কি আবার আগের জায়গায় নিয়ে আসা যায়, কতটা যায়, সেইটাকে বোঝার জন্য আগে তার মেকানিজমটাকে বুঝতে হবে। আমি খুব ছোট ছোট ডায়াগ্রাম দিয়ে বলার চেষ্টা করব। এটা যেমন বললাম টেকটনিক্সের পার্সপেক্টিভ, যে এটা খালটা হয়ে গেছে পূর্ব দিকে, তাই জলটা আর দক্ষিণের এই নদীগুলোতে আসে না, পূর্বের দিকে চলে যায়। এটা একটা বড় সমস্যার কারণ। এটা গেল প্রথম একটা কারণ। দ্বিতীয় কারণ যেটা, এখানে একটা ওই ম্যাপ রয়েছে, ম্যাপ থেকে দেখানো হচ্ছে যে আগে কতটা তার সঙ্গে কানেক্টেড ছিল এবং নদীটা কত চওড়া ছিল, একটা ঐতিহাসিক ম্যাপ। আর এখন রিসেন্ট টাইমে দেখলে দেখা যাবে যে সেখানে একটা জলাশয়ের মতো হয়ে গেছে, আর সেই কানেকশনটা নেই। এবার যেটা বলেছিলাম ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা, একটু দেখলে দেখা যাবে, যদিও খুব স্লো, কারণ ক্লাইমেট চেঞ্জ খুব লঙ্গার স্কেলে কাজ করে, টাইম। ওকে, বাট একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণটা এই কার্ভগুলোকে যদি একটু দেখা যায়, আস্তে আস্তে ডাউন ফলিং একটা ট্রেন্ড আছে, একটা ডাউন ফলিং ট্রেন্ড এখানটা আছে। তো এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমা মানে অ্যাবসলিউট টার্মে কিন্তু আমাদের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে গেলে রিভার ডিসচার্জ কমে যায়, কারণ রিভার ডিসচার্জের একটা বড় অংশ হচ্ছে বৃষ্টিপাত, বিশেষত আমাদের দেশ মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপরে। এবার এইটা যদি একটু দেখা যায় এই ম্যাপটাতে, এখানে আমাদের আরেকটা বড় হিউম্যান ইন্টারভেনশন আছে। এই হিউম্যান ইন্টারভেনশনটা হচ্ছে ওই ফারাক্কা ব্যারেজ। ফারাক্কা ব্যারেজ দিয়ে আমরা দক্ষিণবঙ্গের সব থেকে বড় নদী, আমাদের নদীয়া রিভার্সের সব থেকে বড় নদী ভাগীরথী হুগলি নদী, সেটাকে বাঁচাবার জন্য আমরা একটা ফিলার প্যানেল রাখলাম। একটা এনটিপিসির ওখানে একটা থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট আছে, রাস্তা হয়েছে, রোড, রেল লাইন হয়েছে, সেই সমস্ত গুলো থ্রু দিয়ে আমরা যাতায়াত করতে পারছি উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের খুব সহজভাবে। দক্ষিণবঙ্গের মানুষের বিশেষত কলকাতা পোর্টকে বাঁচানো, কলকাতা শহরকে বাঁচাবার জন্য, লবণতার প্রভাব কমাবার জন্য আমরা এই ভাগীরথী হুগলির থ্রু দিয়ে জলটাকে আনার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সমস্যা এখানে হয়েছিল, যেটা রেকমেন্ডেড ডিসচার্জের কথা বলা হয়েছিল 40,000 কিউসেকস অফ ওয়াটার, সেই জলটা কিন্তু কোনো সময় এই ফারাক্কা দিয়ে আমাদের ভাগীরথী হুগলিতে আনা যায়নি। এই কারণে আনা যায়নি। আমি এই শব্দটা আমার কল্যাণ স্যারের কাছ থেকে ধার নিচ্ছি, ওর একটা পেপারই আছে, ভাগের মা গলদা ভাগ, বাংলাতে লেখা, সুন্দর। মানে ওই ডিসচার্জ যা আসছে উপরের দিকে ক্যাচমেন্টে
উত্তরপ্রদেশ, সব বিহার, সেখানে এমন কিছু ফসলের চাষ হয়, যেমন আখ চাষ, সুগার কেন, প্রচুর জল লাগে। এবং আমাদের এত ইন্ডাস্ট্রি আর এত ড্যাম, এত আরবানাইজেশন হয়ে গেছে, ফারাক্কা রিজার্ভারে যতটা জল আসার কথা, এরপর সেই জলটা কমে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই ওই 10 দিন পর পর যে জল চুক্তির কথা বলা হয়েছে, সেই জল চুক্তিতে আমাদের যা প্রেসক্রিপশন আছে, বাংলাদেশের যা প্রেসক্রিপশন আছে, কোনো বেশি জল যে পরিমাণে আসার কথা, সেই পরিমাণে এই শুষ্ক মৌসুমে জানুয়ারির 1 তারিখ থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত আমরা জল আর পাই না। স্বাভাবিকভাবেই যে উপরের দিকে বিরাট যে জলটা নিয়ে এলাম, নদিয়া মুর্শিদাবাদে ভীষণভাবে ব্যাংক ইরোশন হয়েছে, ব্যাংক ইরোশন মানে পার ভাঙ ভেঙে যাওয়া, সেই পলি বালিগুলো এসে কলকাতা পক্ষে বাঁচানোর চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সেই পলি বালি বওয়ার মতো নদীর সেই ক্ষমতা নিচের দিকে আসবে। স্বাভাবিকভাবে এই তলার দিকে পলিগুলো জমে এখন দেখবেন কলকাতার আশপাশে হুগলির পাটটাতে বিশেষত অনেক বড় বড় সব রিভারাইন আইল্যান্ড তৈরি হয়েছে, এবং কলকাতা বন্দরকে দিনের পর দিন আস্তে আস্তে সমুদ্রের দিকে আরো পিছাতে হচ্ছে, কারণ নদীর নামটা সেভাবে পাঠানো যায়নি। বাট ফারাক্কা ব্যারেজ, এই যে বললাম, একটা কাজ করেছেন, উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগটাকে করেছেন, আর কলকাতার মানুষের একেবারে আমার ক্যাম্পাস যেখানে পাকসার কাজ, সেখান থেকে এখনো মাইনিং করলে জল ওঠে, সে জল হয়তো পান করা যায় না, লবণতা বেশি, যাদবপুরেও তাই, কিন্তু সেটা যদি না থাকতো গ্রাউন্ড ওয়াটার আরো বেশি স্যালাইন হয়ে যেত সমুদ্রের প্রভাবের দ্বারা। তাই এই প্রভাবটা ছাড়া ফারাক্কার কিছু বাজে দিক বা কিছু উল্টো দিক আছে, যেমন আজকে ফারাক্কার জল আটকে দেওয়ার কারণে নিচের দিকের যে নদীগুলো, যেমন মাথাভাঙা চুরনি নদী, যেটা এখানে দেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, এই জলটা এখানে আটকে যাচ্ছে, স্বাভাবিকভাবে ওয়াটার লেভেলটা এই নিচের জায়গাতে কিন্তু লিমিটেড আর সেই লেভেলে আসছে না, কারণ অলরেডি বলেছে যে পূর্ব দিকে যেহেতু নদীটার ঢালটা ওদিকে হয়ে গেছে, মাথাভাঙা চুরনির বেড লেভেল অনেক উঁচুতে, সেই উঁচু লেভেল পর্যন্ত জল রিচ করতে পারছে না, জলের পরিমাণ অলরেডি ওখানে আটকে দেওয়া আছে। জলটা ছাড়লেও রিচ করতে পারবে কিনা এখন সেটাও সন্দেহ। তো স্বাভাবিকভাবেই এই হিউম্যান ইন্টারভেনশনটা কিন্তু আমাদের এই দক্ষিণবঙ্গের কিছু ভালো দিক হয়েছে, কিছু খারাপ দিকও আছে, যেটা একটু আগে স্যার বলছিলেন, ডিকমিশনিং অফ ড্যামস। ইউরোপ আমেরিকাতেই প্রথম শুরু হয়েছিল যে ড্যামস ডেভেলপমেন্ট হবে, আমাদের দেশে প্রথম যখন ডিবিসি হয়ে কয়েকদিন আগে আমি তিলায়া দেখতে গেছিলাম, সেখানে দেন প্রাইম মিনিস্টার জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন ড্যামস গুলোকে টেম্পলস অফ মডার্ন ইন্ডিয়া, যে ভারতবর্ষের মানে মন্দির বলে উনি সেটাকে বলেছিলেন, কারণ বিভিন্ন ধরনের তার সুবিধা আমরা ভোগ করেছি বা এখনো করছি, হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি, ইরিগেশন, ফিশিং, অনেক কিছু কাজে আমরা করেছি, কিন্তু তার সঙ্গে এই মুদ্রা রেভিটলি একজন যদি হাসে অন্য যুক্ত কাঁদবে, স্বাভাবিক। এটা স্বাভাবিকভাবে এই জিনিসটা কিন্তু এখানে হয়েছে। এখানে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে প্রি ফারাক্কা পোস্ট ফারাক্কাতে জলের যে হাড়ির বলে একটা জায়গা আছে জাস্ট আমাদের ফারাক্কা ব্যারেজের নিচে, যে কতটা জলের পরিমাণটা পোস্ট ফারাক্কাতে কমে গেছে। পোস্ট ফারাক্কাতে কমে যাওয়ার কারণে নিচের দিকে এই মাথাভাঙা চুক্তির জলের আসার পরিমাণটা কিন্তু মানে অনেকটাই কম হয়েছে। তো এবার একটু আবার এই কথাটা বলবো যে সাহেব আঙ্গুলির এই জাস্ট বিজেন্দ্র সেতু, যেখানে জলঙ্গির উপরে নির্মাণ করা হয়েছে, আমার সঙ্গে বলাই স্যারের মাঝে মাঝে এমনি কথা স্ট্রাকচারটাকে খেয়াল করুন। এইটা হচ্ছে সেই সময়কার অনেক পুরনো সাহেব আমলে তৈরি, আর এখন দেখুন রিসেন্ট স্ট্রাকচারটা। আমার কাছে প্রথম পিএইচডি করেছে ডক্টর বিপ্লব সরকার, এটাতে এই টপিকের উপরেও কাজ করেছে, তো ও এই মেজারমেন্ট গুলো করেছে। সেখানে দেখুন, এই যে আমি ইঞ্জিনিয়ারের লোক নই, ছাত্র নই, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং খুব ভালো বুঝি না, কিন্তু এইটুকু বুঝি, এটা দেখুন নদীর পেটের ভিতরে এইরকম হয় যে এই যে রেডিয়াসটা ডায়ামিটারটা অনেক বেশি, কিন্তু এই যেগুলো সাইড আমলে করা সেখানে কিন্তু অতটা নেই। আমার যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের বন্ধু তাদের কাছে নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা আছে কেন তারা করেছেন, কিন্তু একজন রিভার ইকোলজি বা হাইড্রো ইকোলজি বা নদীর মানে রাইটস, যেটাকে আমরা বলি রিভারাইন রাইটস, মানুষের যদি বাঁচার অধিকার থাকে নদী কেন নেই? আমরা সবসময় একটা জিনিস ভাবি, নদী বাঁচলে আমরা বাঁচবো, একদম ঠিক কথা, কিন্তু এটাও আমাদের ভাবা উচিত নদী বাঁচবে নদীর অধিকারে। সবসময় কেন আমাদের অধিকারে? নদীর তো তার নিজস্ব একটা রাইট আছে, সেই রাইটটার কথা কিন্তু আমরা ভাবি না, একবারও ভাবি না। আমি এখন ধরুন তিলায়াতে গেছিলাম, ওখানকার লোকাল লোকের একটা কথা আমাকে শোনালো, নদী থাকলেও কি না থাকলেও আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না। আমরা ডিবিসি হয়েছিল তখন আমাদের কাছ থেকে জমি নেওয়া হয়েছিল, আমরা রিভারাইজেশন পাইনি, আমাদের ইমিডিয়েট দরকার ওই নদীর জল
অন্য জায়গায় যাচ্ছে, তাতে আমাদের লাভ হচ্ছে না, বিদ্যুৎ আমাদের কাছে পৌঁছায় না, ইরিগেশনের জল আমাদের কাছে পৌঁছায় না। আমরা চাই ওই জলটা আমাদের কাছে আসুক। প্রশ্ন করলাম ওই কিন্তু শুকিয়ে যাবে, তাতে কি এসে যাবে? বড় সাহেবরা জল তুলে নিয়ে সবকিছু করতে পারে, আমাদের জমি গেল, আমাদের যেটুকু জমি আছে সেখানে বছরে 2 বার চাষ করতে পারবো না, এটা তো হতে পারে না। লোকাল পিপলের রাইটস এটা। সুতরাং তাদের বিষয়টা হচ্ছে এটাও স্বাভাবিক যে আগে যদি পেটে ভাত না থাকে, মিনিমাম ইনকাম লেভেল না থাকে, মার্কস যে কথাটা বললেন ইনকামটা ইকোনমিটা আগে, তারপর অন্য কিছু। তো যাদের ইকোনমি ইনকামের সঙ্গে এটা যুক্ত, সেটাকে যেমন ভাবার দরকার আছে। এই রিভারাইন, এই যে আজকে চুগি নদীর কথা বলছি, চুগির পাড়ে যারা বাস করে চাষি ভাইরা আছে, মৎস্যজীবীরা আছে, তারা কিন্তু একটা কথা বলেছে, আমাদের রুটি রুজি এই নদীর সঙ্গে নির্ভরশীল। মানে আমার বলার বক্তব্যটা এটাই যে নদীকে শুধু বাঁচাতে যাবো কেন, যদি নদী আমাদের কাছে উপকারে আসে। আমি রিভারাইন ইকোলজির রাইট আমি ছেড়ে দিলাম, ইকোলজিক্যাল এথিক্সের কথা আমি ছেড়ে দিলাম, কিন্তু এরপরে নদী আমাদেরকে যে কিছু দেয়, আমরা সামহাও নদীর উপরে ডিপেন্ডেন্ট, এইটা মনে হয় আমাদেরকে বুঝতে হবে। আধুনিক ছেলে মেয়েরা, তারা কিন্তু এই জেনারেশনের ছেলে মেয়েদের, আমরা একটা গবেষণা করেছিলাম যেখানে দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার যাদের বয়স 50, 60, 40-এর উপরে ইভেন, তারা নদীর সঙ্গে এখনো যোগাযোগ রাখে, নদীতে স্নান করতে যায়, নদীকে ভালোবাসে। কিন্তু দেখবেন এখনকার দিনে ছেলে মেয়েরা তারা নদীতে যাবে না, নদীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই প্রায়। তো কারণ তাদের সবকিছু নদী ছাড়াই হয়। এটাও বুঝতে হবে, ওই যে গ্রাউন্ড ওয়াটার, তখন আমি প্রশ্ন করলাম ওই কিলায়া ড্যামের কাছে, ওই ওদের সব ছোট ছোট সব কুয়ো আছে, ওয়েল আছে, সে ওয়েলের জলটা আসে ওই রিজার্ভার থেকে, ওই নদী থেকে। যখন নদীর জলটা শুকিয়ে যায়, ওদের কিন্তু জল নেই। তো সেটা যখন ওদেরকে বোঝালাম, তখন বললো হ্যাঁ তাহলে আমাদের নদীটাকে বাঁচানো দরকার। তাহলে নদীর যে নিজস্ব রাইটসে বাঁচা এবং মানুষের জন্য নদীটাকে মানুষের দ্বারা বাঁচানো, এটা হচ্ছে আমাদের খুব দরকার। তো এনিওয়ে, এই যে স্ট্রাকচারটা, এই স্ট্রাকচারটা করে এটা রানাঘাট থেকে নেওয়া একটা ছবি। দেখবেন কালীনারায়ণপুর যে ব্রিজটা আছে তার তামাঘাট, এখানে যে স্ট্রাকচারটা আছে, এই স্ট্রাকচারে নদীটাকে প্রায় আষ্টে পিষ্টে নদীর আমরা পেটের মধ্যে ঢুকে গেছি, স্ট্রাকচারটা পুরো পেটের মধ্যেই করা। এবার ওই জায়গাটা কি হচ্ছে, যেহেতু চ্যানেলটা খুব ন্যারো হয়ে গেল, স্বাভাবিকভাবে এখান থেকে জলটা দ্রুত গতিতে তলার দিকে ছোটার চেষ্টা করে, ওখানে স্কাওয়ারিং করছে, স্কাওয়ারিং মানে ইরোশন করে নিচ্ছে, তলার দিকে গিয়ে আবার তাকে ডিপোজিট করছে, এবং নদীর যেটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সেটা কিন্তু নষ্ট হচ্ছে। এবার এই জায়গাতে আমি এই জলঙ্গি নদীর এই জায়গাটা দেখাবো, একটু ভালো করে দেখবেন। আজকে আমাদের খুব সাধু উদ্যোগ, অনেকগুলো ঘাটে আজকে দেখলাম শেষ জলঙ্গির এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, জলঙ্গি নদীকে কিভাবে রিভাইভ করানো যায় মানুষের মধ্যে কনসাসনেস বাড়াবার জন্য। এখানে দেখুন জলঙ্গি নদীকে দূষণ করার পিছনে দুরকম জায়গা আছে, একটা হচ্ছে রুরাল এরিয়া আর একটা আরবান এরিয়া। এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ঘাটসের কথা আমরা বলেছি, যে ঘাটগুলোকে বিভিন্ন রকম ভাবে যত রকম নোংরা ফেলা, যত রকম বর্জ্য ফেলা, সেগুলো ঘাট বা আউটলেটস, কিছু আউটলেটস পয়েন্টস আছে নোংরা। এই জায়গাটা হচ্ছে কৃষ্ণনগর, যেখানে আমরা আজকে বসে আছি। এখানে দেখুন মানে আরবান এরিয়ার কত ডিসচার্জ গুলো, একটা নাম ধরে ধরে দেওয়া আছে কোন ঘাট কি আছে, এবং এই জায়গাগুলো থেকে এখন এটাই বলা যে কাজ শুরু হয়েছে, কাজ হচ্ছে। নদীতে যত তাড়াতাড়ি এই নোংরা গুলো ফেলা বন্ধ হবে, রুরাল যেগুলো আছে সেগুলোকে সবুজ দিয়ে মার্ক করা আছে, আর আরবান যে ঘাটস গুলো আছে সেগুলোকে আমরা রেড দিয়ে মার্ক করেছি, যে এইগুলোকে যদি দূষণগুলোকে আটকানো যায় তাহলে চুরিটাও আটকানো যাবে, দূষণটা নিচের দিকে। কারণ এই নোংরা এটা বিভাগগুলো যেহেতু কানেক্টেড, অঞ্জনাতে করছে, অঞ্জনা থেকে সেটা আবার গিয়ে করছে চুন্নিতে, চুন্নি আবার গিয়ে করছে হুগলিতে। সব আলটিমেটলি রিভার সিস্টেমটা খুব ইন্টিগ্রেটেড। একটার সঙ্গে একটা যেহেতু আর্থিক যোগ আছে, একটাকে যদি নষ্ট করা হয় অন্যটা ডিরেক্টলি বা ইনডিরেক্টলি নষ্ট হবে। তো স্বাভাবিকভাবেই এটাই বলার উদ্দেশ্য যে এখানে দেখুন এই জায়গাটা একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে, বাংলাদেশ, এবারে ছুটিতে ফিরি। এখানে এই কোম্পানিটার নাম হচ্ছে কালিয়ান কোম্পানি। এখান থেকে সুগার মিল, এখান থেকে 10 তলা ধরে যে জায়গাটা আছে নোংরাটা ফেলছে বাংলাদেশ। সে যখন নোংরা জল ফেলে সে কালো কুচকুচে রং হয়ে যায়, এবং সেই নোংরা জল ফেলার ফল কি দেখাবো, মাছগুলো কিভাবে মরে পড়ে আছে। স্বাভাবিকভাবেই এই আবার পানির দূষণের জন্য কারের কোম্পানির কথা বলেছিলাম। এখানে নিচের দিকে যে অংশগুলো আমাদের প্রচুর বিগ ফিল্ড, দেখবেন জলঙ্গি নদী বা চুন্নি নদীর দু ধারে শুধু স্যাটেলাইট নিয়ে গুগল একটা প্রত্যেকেই মনে খুলতে পারেন, কারণ এখন মোবাইলেও গুগলে দেখা যায়। দেখবে যে ঘাট আর ওই হচ্ছে ইটের ভাটা, ইট ভাটা, সেই দিয়ে পুরো নদীর দুপার ছেয়ে আছে,
এবং সেটা নদীর যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সেটাকে কিন্তু নষ্ট করছে। এবার এই জায়গাটা একটু দেখুন, যারা আমরা চাষ করি এখানে তারা স্টেপ, এটা দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা আর্টিফিশিয়াল টেরাস, মানে নদী তার প্রাকৃতিক নিয়মে যখন তার ওয়াটার চেঞ্জ করে টেরাস তৈরি করে, বাংলায় বলে নদী মানুষ। এখানে মানুষ হাত কেটে কেটে নদীর বেডটাকে তারা অকুপাই করে নিয়েছে। ব্যাগ ছেড়ে দিলাম, অনেকদিন আগেই ব্যাগ শেষ হয়ে গেছে, মানে নদীর পাড়ে আর কিছু নেই। একটু আগেই কথা হচ্ছে যে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট 47 মিটার পর্যন্ত ডানে বায়ে তার এক্সক্লুসিভ রাইটস আছে। জলঙ্গি বা মাথা ভাঙা চুক্তির এরকম কিছু নেই। জলঙ্গির একেবারে পার পর্যন্ত আগে চাষের জমি, ইন্ডাস্ট্রি, আরবান সবকিছু হয়ে গেছে। সেসব হয়েও মানুষের শখ মেটেনি, আল্লাহ মেটেনি। তারপরে মানুষ এবার নামতে শুরু করে কোথায় নেমেছে, একেবারে দেখুন ভ্যালির মধ্যে, এবং সেখানে ভ্যালি নেমে তারা কি করছে, স্টেপ কাল্টিভেশন শুরু করেছে। এই স্টেপ কাল্টিভেশন করে কোথাও কি ধরনের ফসল লাগাচ্ছে এখানে দেখানো হয়েছে। কোথাও ধান লাগানো আছে, কোথাও শীতের ফসল লাগানো হচ্ছে। রিভার বেডটা যে রিভারে, একটু আমি একটা শব্দ শুনছিলাম, নদী চুরি, জল চুরি। এই নদী চুরি এইভাবে কিন্তু হয়ে গেছে, এবং এটার জন্য আমি ভীষণভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো লোকাল প্রশাসন যারা আছেন। কারণ একটু আগে রুদ্র স্যার বললেন, উনি যেহেতু পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারপারসন আছেন, জানেন যে কিছু কিছু জায়গায় প্রবলেম আছে, যে এই জমিগুলো হয়তো ব্যক্তিগত মালিকানায় আছে, কালেক্টিভ মালিকানায় নেই। আমি সত্যি করে এটা আমার খুব ইচ্ছা যে এই ধরনের জমিগুলোকে, আমি জানি না সরকারের সেটা রাইটস আছে কিনা, যে এই নদী আর আশেপাশে সে 100 মিটার, সে 50 মিটার, সেখানে কোনো রকম হিউম্যান ইন্টারভেনশন থাকবে না, সেটাকে মুক্ত করা। এবং এই জমিটা পুরোকে একটা রিসোর্সের দিকে যাওয়ার কথা, সে স্টেট রিসোর্সের দিকে থাকার কথা, সেটা যদি করা যায় কোনোভাবে। এনিওয়ে, এবার এখানে দেখো আরো কিছু আছে যেগুলো কথা বলছিলাম, যে ইট ভাটা বা নদীর এই যে এইগুলোতে ভীষণভাবে মানে জলের উপরে ফ্লোট একদমই না থাকার কারণে এই ধরনের আন্ডারগ্রোথ বা ওভারগ্রোথ গুলো দেখা যাচ্ছে। এই নদীতে যদি আমরা জলঙ্গিটা খুব ঘুরেছি কিছুদিন আগে, বাঁধাল যেগুলো দিয়ে তারা মানে ওই কোমর মাছ চাষ করছে বা ওই এক জায়গায় মাছের অ্যাকিউমুলেশন করার চেষ্টা করছে, নদীটাকে সেটেলমেন্ট করে দিচ্ছে, তার ডেপথটাকে কমিয়ে দিচ্ছে, জল ধারণ ক্ষমতাটাকে কমিয়ে দিচ্ছে। এগুলো সব ইট ভাটা, মানে কি অবস্থাগুলো রয়েছে একবার দেখুন। যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানে একটা রিভারাইন প্রোফাইলটাকে তারা ডিপার থেকে আস্তে আস্তে শ্যালোয়ারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে নদীর জল ধারণ ক্ষমতাকে আমরা কমিয়ে ফেলছি, আস্তে আস্তে বুঝিয়ে ফেলছি। এবং যত তাড়াতাড়ি বোঝানো যায়, এই প্লাস্টিক ছুঁড়ে অন্যান্য বর্জ্যগুলোকে ফেলে বোঝাতে পারলেই বোধহয় আমাদের লাভ। কারণ এটা তাহলে অ্যাকোয়াটিক এনভায়রনমেন্ট থেকে একটা টেরেস্ট্রিয়ালে আসবে। তার মানে আমাদের জমি হয়ে গেল কিসের জন্য, হয় চাষের জন্য, নয় বাসের জন্য, আর নদী থাকলো না। এবং সেই প্রচেষ্টাটা অনেক মানুষজনই আমরা করি, কেউ জেনে করি, কেউ না জেনে করি, হয়তো জানার ভাগটা বেশি। এবং এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন, এই যে চুর্নি রিভার বেশি আছে, এই লাল অংশটা সেটেলমেন্ট। যত দিন গেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেটেলমেন্ট বেড়ে গেছে, এবং এমন ভাবে সেটেলমেন্ট বেড়েছে, লাল অংশটা দেখলে এই কনসেন্ট্রেশনটা খেয়াল করুন, যে 91 সাল আর 2018 সাল, খুব বেশি দিনের কথা বলছি না, খুব অল্প সময়, এত অল্প সময় যে সময়ের মধ্যে একটা বেসিক স্কেলে কতটা ইন্টারভেনশন হয়েছে। আমি এই সেটেলমেন্ট হওয়াটাকে আটকাতে পারবো না যদি না পপুলেশন কন্ট্রোল করি। আমি আটকাতে পারবো না এই ঘর বাড়িগুলোকে বন্ধ করা, নদীর পেটের মধ্যে ঢুকে যাওয়া, যেগুলো আমাদের সেখানে কোন রকম স্ট্রিক্ট কন্ট্রোল মেকানিজম থাকে। বাংলাদেশে আমি একটা প্রসেস দেখেছিলাম, আমাদের একজন বাংলাদেশের স্পিকার আছেন, তিনিও জানলেন, সেটা হচ্ছে ডেনসিফিকেশন অফ সেটেলমেন্ট। তারও কিছু খারাপ দিক আছে। ডেনসিফিকেশন অফ সেটেলমেন্ট মানে নদী তার নিজস্ব চলার পথ আছে, ডানে বায়ে কতদূর চলতে পারে, এটাকে আমরা বলি রিভার করিডোর, সামটাইমস আমরা বলি ফ্রিডম স্পেস। আমরা এই ঘরে যদি থাকি, ঘরের পাশে বারান্দাটা রাইটটা আমার, এটা স্বাভাবিক। নদী যেখানে থাকে তারা নদীর তো চলতে ফিরতে ঘুরতে ইচ্ছা করে, স্বাভাবিকভাবে নদীকে সেই চলাফেরা ঘোরার জায়গাটা দিতে হবে। সেটা হতে পারে জলঙ্গির ক্ষেত্রে 100 মিটার, ভাগীরথীর ক্ষেত্রে হয়তো 500 মিটার। তো 100 মিটার 500 মিটারের সেই চলাফেরার পথটাকে ডেলিনিয়েট করে ওই জায়গাটাকে যদি ফ্রি করে দেওয়া যায়, সব জায়গায় সম্ভব হবে না, কিছু জায়গায় যদি সম্ভব হয়। ডেনসিফিকেশন অফ দ্য সেটেলমেন্ট মানে স্প্রেডিংটাকে, হরিজন্টাল স্প্রেডিংটাকে কম করে যদি একটু ভার্টিক্যাল গ্রোথ করা যায়,
এবার ভার্টিক্যাল গ্রোথের অনেক সমস্যা, যেমন কলকাতা লোকেরা ভার্টিক্যাল গ্রোথের সমস্যা ফেস করে, কিন্তু গ্রামের দিকে যেভাবে সেটেলমেন্ট গুলো আছে খুব মানে স্পোরেডিক ম্যানারে ছড়িয়ে আছে, সেটা আরেকটু ক্লাস্টারিং করা যায়। বাংলাদেশ সেটা করেছে কিছু কিছু জায়গাতে, এবং তাতে কি নদীর ওই পেটের মধ্যে যে সেটেলমেন্ট সেটাকে সরাতে হবে, সেটা একদিনে হবে না, ফেজ ওয়াইজ হবে, এবং সেটা করতে সময় লাগবে। তাহলে নদী হয়তো আগের অবস্থায় ফেরার কথা ভাববে বা ভাবানো যেতে পারে। এবার এর আমি ইম্প্যাক্টে খুব বেশি যাবো না, ইকোলজিক্যাল স্পেসে আমি যে কথাটা বলছিলাম এই ছবিটা যখন জলটা ছাড়া হবে সেই কারে কোম্পানির যে জল, এই মাছটা আমরা কলুই চিতল এই স্পিসিস বা এই গ্রুপের যে মাছ, আমাদের তোলা এই ছবিগুলো ফিল্ড ফটো, এটা মানে এইরকম চিত্র জলঙ্গিতেও দেখা যায়, এইরকম চিত্র ভাগীরথী হুগলিতেও আমরা দেখতে পাই। ভীষণ প্যাথেটিক এই ধরনের অ্যাকোয়াটিক অর্গানিজম গুলো দিনের পর দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। নদীতে মাছ থাকবে না, নদীতে কোনো অ্যাকোয়াটিক অর্গানিজম থাকবে না, জল থাকবে কালো নোংরা জল, সেই জল দুর্গন্ধ, যেটা অঞ্জনা এক সময় আমরা বলতাম অঞ্জনা নদী থেকে অঞ্জনা গায়ে, রবীন্দ্রনাথের লাইন, এখন সেটা নদী নয়, অঞ্জনা একদম খাল, কোথাও কোথাও খালও নয়, সেটা চাষের জমি, কোথাও কোথাও বাঁশের জমি, সেটা ভীষণভাবেই ফ্র্যাগমেন্টেড। এই ইকোসিস্টেম ফ্র্যাগমেন্টেশনটা কিন্তু করছি আমরা। এইরকম ছবি আপনারাও হয়তো দেখে থাকবেন যারা নদীর ধারে বাস করেন। কোনো সময় সকালের দিকে বা বিকালের দিকে কোনো সময় যদি স্কোপ হয় নদীর দিকে যাওয়ার, নদী এই সামনেই গরমকাল আসছে, আমরা যখন গত বছরে একটা সার্ভেতে গেছিলাম, তারা একটা কথা বলছিল নদীর তাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই, এই গরমের হাওয়াটা আমাদেরকে খুব আনন্দ দেয়। স্বাভাবিকভাবে নদী হাওয়া দেয়, নদী জল দেয়, নদী মাটি দেয়, নদী চাষ দেয়, নদী বাঁশ দেয়। সুতরাং আমরা কিন্তু নদীকে বাঁশ দিই, নদী সব দেয়। তো এই জায়গা থেকে এবার দেখো মানে এইখানে বিওডিটা মানে বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যান্ড, যে কারণে মাছগুলো মরে গেছে অনেক বেশি বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যান্ড, যেটা লিমিট হচ্ছে 5 mg per লিটার, সেখানে দেখুন 11 mg per লিটারের উপরে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। মানে বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যান্ড মানে হচ্ছে জলের দ্রবীভূত যে অক্সিজেনের পরিমাণ, সেটা চাহিদাটা বেড়ে যাওয়া। যখন ডিকম্পোজিশন বেড়ে যায় তখন বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিম্যান্ড বেড়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে মাছেরা আর বাঁচার জন্য অক্সিজেন পায় না, একমাত্র অক্সিজেন পায় মারা যায়। লিমিট হচ্ছে কত? স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইরেবল লিমিট সেটা হচ্ছে 5, হয়ে গেছে এখন 11। ডিজলভড অক্সিজেন যেটা ভালো কোয়ালিটি থাকার দরকার 5-এর কাছাকাছি অন্তত, সেখানে এখন পৌঁছে গেছে কত? 1.61। তার মানে জলে আর দ্রবীভূত অক্সিজেন নেই, পাঁচটি দূর থেকে। এটার বড় কারণ হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্লুয়েন্স, এই চাষের জমি থেকে আসা নোংরা, যেগুলো আমাদের দূষণ করছে। তো স্বাভাবিকভাবেই এই দূষণগুলো থেকে বাঁচার এই জায়গাটা দেখুন যে রিভারের সঙ্গে কিন্তু আমাদের, আমি বলছিলাম যে আমাদের একটি ইকোনমির কিন্তু যোগ আছে। তিনি কি করছেন? জাল বুনছেন, ফিশিং ইকোনমির একটা ইনস্ট্রুমেন্ট। এই ফেরি পারাপার আমাদের এগুলোকে ইরিগেশনের জন্য ব্যবহার করছি আমরা। নদীর সঙ্গে আমাদের মাছ ধরা এবং এগ্রিকালচারের সঙ্গে ভীষণভাবে যোগ আছে, অন্তত চুরি নদী। যে কারণে এই ফ্লোটাকে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যে নদী আমাদের মননকে কিভাবে ধরে আছে, নদী ইকোনমিটা কিভাবে ধরে আছে, তার দুটো দিকই আছে। আজকে আমাদের নদীটা শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে মানুষের মধ্যে অন্তত এই দুটো কমিউনিটির মানুষ যারা জেলে এবং চাষি ভাই, তারা চেষ্টা করছেন স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে চূর্ণী নদীকে বাঁচাবার জন্য। ওখানে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্য সমিতি বলে একটা সমিতি কোথায় আছে বলে আমি জানি, তারা আরো অনেকগুলো সোসাইটি আছে যারা খুব গ্রাউন্ড লেভেল থেকে তারাও এই নদীগুলোকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। অন্তত চূর্ণী নদীর মৎস্য যারা কমিউনিটি আছে সেই কমিউনিটিটা চেষ্টা করছে নদীটাকে আবার প্রিস্টিন কন্ডিশনে যদি ফিরিয়ে আনা যায় তাদের নদীটা পাওয়া যেতে। সেটা কিন্তু ইকোনমির সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িত। এখানে এই যে বাইচ প্রতিযোগিতা হয়, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেট করে, আমি বলতে চাইছি কার্লস অফ রিভার। নদীটা শুধু নদী নয়, নদী ইমোশন, নদী কালচার, নদী ইকোনমি। এবং হিন্দু সিভিলাইজেশন মাইথোলজিতে জন্ম কোথায়? নদীতে, মৃত্যু নদীতে। স্বাভাবিকভাবে নদী না থাকলে আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু, আমৃত্যু যত অ্যাক্টিভিটি সেগুলো কিন্তু প্রভাবিত হবে, হচ্ছে। সেটা আমরা বুঝবো আরো কিছুদিন পরে যখন থাকবে না, কারণ প্রেজেন্সটা বেশি করে বোঝা যায় তার অ্যাবসেন্স।
তো আর বেশি সময় নেব না, আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে শোনার জন্য, কষ্ট করে সময় দেওয়ার জন্য। শুধু এইটুকুই আমার অ্যাপিল থাকবে আপনাদের কাছে, বিশেষত ছাত্র ছাত্রীদের কাছে, যাদের আমাদের বেতনটা দিতে হবে। এই জলঙ্গি নদীকে বাঁচাবার যে উদ্যোগ, এই উদ্যোগটা কিন্তু একটা সিম্বলিক। এই উদ্যোগটা নদিয়া রিভার্স, বেঙ্গল ডেল্টা রিভার্স এবং সারা পৃথিবীর রিভার্স গুলোকে বাঁচাবার একটা দিশা দেখাবে। এবং আমরা খুব হোপফুল যে এই যে সেমিনারটা, এই সেমিনারটা কিন্তু নিছকই সেমিনার নয়, নদীকে বাঁচাবার একটা উদ্যোগ। কারণ এই সেমিনারের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক অনেক অ্যাক্টিভিটি আছে। নদীর তীরে গিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন করা, নদীর পাশে বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, আরো অনেক কিছু আছে। মানে এগুলোর মাহাত্ম্যটা হচ্ছে এটাই যে আরো নদীর কাছে চলো, নদীকে ভালোবাসতে শেখো, নদীকে দূষণ মুক্ত করো যতটা আমাদের পক্ষে সম্ভব। যারা মেয়েরা আছো, এই ওমেন্স কলেজের মেয়েরা, তাদের কাছে আমাদের এটুকু থাকবে, কারণ একটা ফিলোসফি আছে যেটা ইকো ফেমিনিজম বলে একটা কথা আছে, যেখানে বলে, তার একটা অন্যদিকও আছে, আমি অন্যদিকটাই যাচ্ছি না, যে মেয়েরা মনে হয় প্রকৃতিকে অনেক সহজে বাঁচাতে পারে, কারণ মেয়েদেরকে অনেক সময় প্রকৃতির সঙ্গে কল্পনা করা হয়। তাই মেয়েদের একটা বড় দায়িত্ব কিন্তু এই নদীগুলোকে বাঁচানো, এবং তার জন্য এই ছোট ছোট প্রচেষ্টায় বিন্দুতে সিন্ধু হয় বলে আমরা সবাই জানি। তাই এই ছোট ছোট ঘাট, ছোট ছোট জায়গা, সেগুলো পরিষ্কার করা। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি একটা পরীক্ষা দিতে গেছিলাম, খুব ভালো লাগলো যে সেটার নাম হচ্ছে কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম। নদীর উপরে কাজ করলাম, নদীর জন্য তুমি কি করলেন? নদীর একটা ঘাটে গিয়ে নোংরাগুলো ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা তুলে পরিষ্কার করবে। অ্যাক্টিভিটি স্পেসে আমাদেরকে নামতে হবে, শুধু খাতায় কলমের বইয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। আমি এই ঠান্ডা ঘরে, এসি ঘরের মধ্যে দুটো কথা বললাম, আমি কিছু বললাম, আপনারা কিছু শুনলেন, ভালো লাগলো, কিন্তু যদি বাস্তবে প্র্যাকটিসটা করে, আমার মনে হয় শেখ জলঙ্গি এবং কৃষ্ণনগর করে তথা আমাদের সবার উদ্যোগ পাবে বলে আমার বিশ্বাস। আবার সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, Aznarul. অসাধারণ। ভীষণ ভালো লেগেছে পার্সোনালি। আমার মনে হয় যে আমার প্রত্যেকটি মিটিং হচ্ছে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কোথায় আছি, হ্যাঁ, এবং আমাদের কি করা উচিত, এই পুরো দিকটা অর্থাৎ প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড ফিলোসফিক্যাল দুটো দিকে আমাদের কি করতে যাওয়া উচিত সেটা আজকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের কোশ্চেন আছে, কিন্তু নেবো না। এবং ইনি একজন প্যানেলিস্ট, সুতরাং আমি এখন আর কোনো কোশ্চেন আছে বা অডিয়েন্স থেকে নেবো না। আমি চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট স্পিকার। Professor Guchhait here. Hello, Professor. Hello. কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি মল্লিক আকরাম, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। Now welcome our next speaker, Professor Mallik Hossain, Professor Department of Geography and Environment, Bengal to Flight Lab Sciences, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh. An excellent teacher and academician. We are very proud and very privileged to have Sir in our session. Sir, আমি বেশি কথা কিছু বলবো না, আমরা অলরেডি টাইমের সঙ্গে দৌড়চ্ছি আর কি। স্যার, রিকোয়েস্ট করছি আপনাকে আপনার প্রেজেন্টেশন শুরু করার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে স্যার, রিকোয়েস্ট স্যার প্লিজ আপনার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি স্যার। আচ্ছা, আমি শেয়ার করলাম, দেখতে পাচ্ছেন কিনা? মানে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, উইদিন 20 to 25 মিনিটের মধ্যে যদি আপনি কমপ্লিট করেন আমাদের খুব ভালো হয়। থ্যাংক ইউ স্যার। স্লাইড কি দেখা যায়? স্লাইড দেখা যাচ্ছে। স্লাইড আসছে? আসছে স্লাইড দেখা যাচ্ছে। ওকে 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 ওকে। So
first of all, I would like to thank Krishnagar Women Chorus and Save Jalangi for organizing an interesting seminar on revitalizing decaying rivers and wetlands, unlocking potential resources for sustainable future. It's really very, important topics, I think, in this day. And yes, I would like to share some thoughts from the, literature review on river decay and strategies for revitalization in South Asia. And this is the structure of my presentation. First, I would like to, focus on river decay and followed by river system of South Asia and also Bangladesh, focusing on pollutions and impacts. And then we'll see that what are the way forward to revitalize these decaying rivers. So yes, river decay, actually it's a new term. When I asked my research scholar to search for this term, so he told me that, sir, it's not available in the literature. That's why I say, yes, it is a new term. And then I talked to Dr. Aznarul, what happens, river decay. So I cannot find anything about river decay because I am actually not the expert on, I mean river hydrology or whatsoever. So, okay, so river decay, actually it means, various aspects, including physical, chemical, and biological changes, and that affects ultimately river systems. And it also includes the reduction of water quality, erosion, sedimentation, disruption of aquatic habitats, and the decline in biodiversity. So actually, these three aspects could be emphasized relevant to river decay, that is physical changes, chemical changes, and biological changes. So what physical changes is about? It's leads to the, wiring of away of river banks due to the erosive forces of flowing water, and it also results in the loss of land, destabilization of rivers channels, and altered river morphology. And another component is sedimentation. It's a, big issues for rivers in India and also Bangladesh. All the rivers in, the bed, river bed is, emerging and it's rise up due to the siltation deposition. And this affects also water quality, aquatic habitats, and also hampers navigations. And another component is chemical changes. So when I was listening to the presentation, so yes, it is almost disappearing. Disappointing to see the situation of the rivers in India and also, I think, in Bangladesh, the same situation. So here, chemical changes, you can see the water quality reduction, and also, the pollutants like heavy metals, nutrients, chemicals from agriculture runoff, industrial discharge, and urban areas. It is, degrading the water quality of the rivers, and ultimately it affects aquatic life and also human health. And another issue is nutrient loadings. Excessive nutrient intensity could lead to eutrophication, algal blooms, and oxygen depletions in the river. So another component is biological changes. So it's actually alters the physical and ecological conditions of the river habitats, and dam constructions and salinization and pollution can also lead to the disruption of natural habitats, for example, fish and other aquatic organisms. And another issue is biodiversity decline. And yes, reduced water quality, habitat fragmentation, and altered flow regimes contribute to the decline in biodiversity. And also the issue is sensitive species is appearing and affecting the ecosystem of the river. And if you see the major river system in South Asia, so mainly the Indus river system, Ganges river system, Brahmaputra, and
Yes. So this is the, sorry. And Brahmaputra river system, and another one is the Meghna river system. So this is the major river system of South Asia, and here is the map showing the river system. And yes, as you know, river Ganga is very sacred and historic rivers in India, and in Bangladesh is that Padma river. So it's a huge river and huge contribution to the economy, to the religious activities, and all these are related to Ganga river. So, and the disappointing picture is that the river is highly polluted from municipal waste, industrial effluents, agriculture runoff, and also some kind of religious activities. So, and the worrying issues that one study found that heavy metals in the Ganges river, especially in Kanpur, exceeds the WHO level. So, and yes, 75% of the pollution attributed to the untreated sewage from the going urban centers along the Ganges river. And another study found that water quality in 6 urban centers in Uttar Pradesh shows, yes, that the water quality is very poor in Kanpur and Banaras, and also in Mirzapur. So this is the table 1 showing the scenario of Kanpur and yes, Kanpur especially. So if you see the table in terms of like chromium, copper, lead, and zinc, so you can see the scenario, of the river water quality. And for example, if you see the chromium, so WHO permissible level is 50. So yes, in Kanpur it crossed already 9.3 to 541. So you can imagine how much higher is this. And another, like copper is yes, copper is less than the permissible level, but lead is again very high, and zinc also is less than the permissible level. And again, this Yamuna river, this is also very important river, and flows through New Delhi. And yes, it serves in many ways, and the situation is, water quality here is like, one study shows that in Pala, it was between good and marginal, and in other points, other locations, is very poor in terms of DOD, DO, coliform, and ammonia. So here the water quality data, at Nizamuddin. So you can see that significant deterioration observed from 1988 to 2009. So, and also DO levels dropped to 0.00 milligram per liter. BOD increased, and total coliform also, rose dramatically. And yes, efforts were there in place. For example, like efforts through YAP, Yamuna Action Plan Phase 1 and 2 since 1993 have not significantly improved water quality in the NCT. So there are some efforts, but it doesn't contribute to the water quality of the Yamuna River. And you can see in table 2 the scenario of DO, VOT, and total coliform. And another river system is Brahmaputra River. So it also helps, sustain ecosystems, societies, and economic activities across four countries, including Bangladesh. And here, yes, situation almost same like aluminum, iron, calcium, magnesium, titanium, manganese, and also all these documented, heavy metals, which also increase. Then goes to major river system on Bangladesh. So the Bangladesh is a riverine country. It's
total number of rivers more than 700, and most of the rivers originate from in India, Himalaya, and it goes down to the Bay of Bengal through Bangladesh. So the river system almost like same, but only is 4 river system here: the Brahmaputra, Jamuna, Ganges, Padma, Surma, Meghna, and the Chittagong region river system. Here is a sorry, this map not here. Sorry. So in this slide, I will focus on degradation of rivers water in Bangladesh. You see that a total of 12 rivers and canals, including the Burunga River, are being polluted due to liquid waste of 60 industries. This is, around Dhaka city, the situation. In the absence of a liquid, effluent treatment plant, ETP, so all this industrial waste is being dumped into river and canals. So recent studies show that 220 hospitals and clinics are on the list of pollution of river water. So it is published in 13 February in a newspaper, Daily Ticker. And the rivers and canals that are being polluted around Dhaka, which includes major rivers, Buriganga flows through Dhaka city on the western southern part, Turak River, Balu River, and Rampura Khal. So all this, flows through and around Dhaka city. So these rivers are very much polluted. You can see there in the next slides. So yes, in November 2021, one study shows that 280 pollution sources have been identified for polluting Dhaka city. And of this, most of the most of the polluters are hospitals. So private and public hospitals. And yes, it's also seen that along with industrial waste, liquid waste of transported in the capital is also falling into river and canals. And of the 280 sources mentioned in the report, 220 were hospitals, as I mentioned before. And most of the remaining are factories, textile, dyeing, printing industries, washing, pharmaceutical factories, say around Dhaka. So these are also polluting river water. First, I would like to focus on Buriganga River. This is one of the vital river of Dhaka, and it is very much polluted, highly polluted. And this pollution, comes from factories, household waste, medical waste, sewage lines, plastics, and oil leakage from the launches and boat. And if you see the water quality, it's very, miserable condition in terms of DO, VOD, COD, and blade, chromium, all this. If you see the situation is horrible. And I don't know how many people have visited Dhaka. You can see right now, if you go to the Burunga rivers, the water is very, very, very dark and very foul, and water, and you cannot stand over there for a long time because of bad smell. So this is the situation of the Burunga river. So this is the pictures of Burunga river. You see the how this river is polluted and how this river is decaying. Another river I mentioned before, this Turak river. So it's also polluted, and it's located in Gazipur district, very close to Dhaka, eastern and northern part of Dhaka. It's very close to Dhaka, and it also suffer from industrial pollution. Most of the industries are located over there. So, and most of the parameters in terms of pH, EC, salinity, TDS with national, and WHO standards. So, turbidity exceeds limits, dissolved oxygen levels critically low, and also DO range is below the national standard. So this is the
table showing the river water condition of Turag Nadi. So you see that the critical DO and POD level is very, I mean, dangerous. It's critically pollution level. So far I have just focused on the river, the existing conditions in terms of pollution. So we have seen that the rivers in India and Bangladesh both. So river is very polluted, very much polluted. So, and yes, some rivers are actually, you can say that these are biologically dead, for example, Burdwan. So no species, no organism can survive in the water of Burdwan. So if it's the situation, so what can we do? And even in India, the rivers Yamuna and also other rivers also very much polluted. And also the river is sinking up. So what would be the consequences in the future? Dr. Aznarul was discussing about that. The situation will be horrible, as hundreds of cities, thousand industries are located along the river, and the river water is polluted, and the river, I mean water, drinking water or household water is scarcity prevails in the dry season. If monsoon comes just 1 month later, then what will happen to the people? What will happen to the river ecosystem? What will happen to the livelihood of the people? Farmers, fisheries. So yeah, there are of course solutions, but who takes the lead? Dr. Aznarul was focusing about community level participation. For example, students, community people, civil society organizations. Yes, we can raise a voice. And then what can we do further? So it is up to the government. So who is the government? Government is elected by the people. So people has to raise the voice to save the river, to save the water. Otherwise, I mean, Dr. Aznarul was saying something like that in Bengali, that river will give bamboo. মানে বাংলা যদি বলি যে নদী আমাদের বাঁশ দিবে, এই কথাটা আমরা বাঙালি কিভাবে বুঝি? কাউকে বাঁশ দেওয়া মানে এটা কি বোঝায়? নেগেটিভ অর্থে। আপনি কনসিকুয়েন্সটা কিন্তু বুঝবেন, মানে তোমাকে বাঁশ দেওয়া হবে, এই বাঁশ মানে এটা ধরেন নেগেটিভ। অর্থাৎ রিভারের উপরে যে অত্যাচার আমরা করছি, রিভারকে আমরা ধ্বংস করছি, এর প্রতিফল কি হবে? ভয়াবহ হবে। সো আমরা রিভারকে লাইফ লাইন বলছি। Without river we cannot survive, without water we cannot survive. But the situation of the river, I mean the river are dying, river are decaying. So we have to take initiatives to save the river, save the water. Otherwise the civilization, human civilization, I think would no longer exist. And the next war maybe, many people say that will occur due to water crisis. People will not find any place of drinking water if the situation goes on like this. It is not controlled. It's not, I don't know what will happen next, but the people, we have to raise voice. And yes, there are some I mean, yes, way forward, but these are the we can say, but the lead will have to taken by the government, taken by the people. People should raise the voice, like with people, students. So everybody has to raise the voice to convince the people, those who are polluting the river. So we are polluting river. So again, we have to take measures to save the river. So it is not, I mean, the river is not polluted by someone other than human. So people are destroying rivers, and then people have to take the initiatives to save the river. সুতরাং আমাদেরকে সেমিনার সিম্পোজিয়াম অবশ্যই করতে হবে, বাট এগুলো মেসেজ আমাদেরকে, উই হ্যাভ টু রিচ দিস মেসেজ টু দ্য হায়ার লেভেল অফ দ্য গভর্নমেন্ট, এবং লোকালি পিপল পার্টিসিপেশন বাড়াতে হবে।
নদীগুলো ধ্বংস করছে কারা? সাধারণ পিপল নদী ধ্বংস করে না, পাওয়ারফুল পিপল they are destroying river. সাধারণ লোকজন হয়তো সামান্য কিছু পলিউশন করে, মেজর পলিউশন ইন্ডাস্ট্রি। সো ইন্ডাস্ট্রি হু ইজ owned by industry? So highly politically powered people, they have industry, they have money, so they can do anything. So আমাদেরকে we have to raise voice, otherwise we cannot survive, otherwise river cannot be saved, river ecosystem cannot be restored. So there are some solutions, green infrastructure solutions like green roof, bio retention to save like water, and community and government initiatives I mentioned before. So there are commissions, there are department, there are ministries. So all this we have, but we have to take measures. And another, enhancing sewer systems, because yes, in Dhaka city, many people, they have the connection of sewage to the river water. So you cannot imagine how people do this, and these are people are rich people. In north part of Dhaka, আমরা বলি এটাকে ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন। সো আমাদের মেয়র, উনি আমাদের গুলশান এলাকা অনেক একটা পোর্স এরিয়া, ভেরি রিচ এরিয়া। সো ওই আপনারা যারা এখানে আসছেন তারা দেখছেন লেক, বিশাল একটা লেক আছে গুলশান লেক। লেকের পানিতে আপনার সিওরেজ লাইন দেয়া, অথচ পোর্স এরিয়া, রিচ এরিয়া, তারা কিন্তু আপনার ঢাকার ওয়াসার লাইনের সাথে এটা যুক্ত করতে পারবে, আবার নিজস্ব ট্যাঙ্ক বসে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারতো। ডাইরেক্ট লাইন দিয়ে দিচ্ছে তারা নদীর পানিতে। তো আপনি এটা কল্পনা করতে পারেন না, দিস আর নট পুয়ার পিপল, এরা রিচ পিপল এবং দে আর এডুকেটেড পিপল। তো এই যদি অবস্থা হয়, তার প্রতিবেশী, তার কমিউনিটি, তার নেইবারহুড যদি সে নষ্ট করে এইভাবে, তাহলে হু উইল টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি? আমাদের মেয়র সাহেব স্ট্রং ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন যে এটাকে বন্ধ করতে হবে, এবং বন্ধ হচ্ছে ধীরে ধীরে। ওয়াটার কোয়ালিটি এটা মেজার নিতে হবে, কিন্তু ওই যে ইটিপি যেটা বললাম, গভর্নমেন্ট পলিসি আছে, ইউ শুড হ্যাভ থাকতে হবে আপনার ইটিপি আছে, বাট চলে না। তাহলে এখানে গভর্নমেন্ট শুড টেক দ্য পলিসি, এবং পলিসিও আছে অনেক সময়, বাট এনফোর্সমেন্ট নাই। So I think this is the situation in South Asia, in other parts of, India and Bangladesh and other countries. So, আমার স্লাইড শেষ, বক্তব্য শেষ। শুধু শেষ কথা এটাই বলতে চাই যে আমি যেটা বলেছি, আমরা জানি রিভার ইজ পলিউটেড, রিভার ইজ ডিকেইং, রিভার ইজ ডাইং বায়োলজিক্যালি, ফিজিক্যালি। তো ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে at the local level, community level, national level, and regionally we have to take the measures. So all these rivers আমি যেগুলো বললাম, shared by India, Bangladesh, Nepal, Bhutan. তো আমাদেরকে শুধু ওয়াটার পলিউটেড বললে তো হবে না, আপনার উভয় পক্ষে আমাদের যে ট্রান্স বাউন্ডারি রিভার গুলো, সেগুলো পলিউশন কিভাবে করছে সেগুলো ইনিশিয়েটিভ নেওয়া দরকার। পাশাপাশি কিছু ট্রিটিও থাকা দরকার। আমাদের যেমন গ্যাঞ্জেস ওয়াটার শেয়ারিং ট্রিটি আছে, কিন্তু আমার জানা নাই, কেউ বলতে পারবেন কিনা যে এরকম ট্রান্স বাউন্ডারি রিভারের যে পলিউশন গুলো, এগুলো কন্ট্রোল করার কোনো মেজার্স, কোনো ট্রিটি আছে বলে আমার জানা নাই। যদি থেকে থাকে তাহলে ভালো। তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে ফোকাস করা দরকার। আমাদেরকে we have to survive by protecting the river, water quality or river restoration. So thank you very much. আমি ধন্যবাদ জানাই কৃষ্ণনগর মহিলা কলেজকে। আমি যদিও নদী এক্সপার্ট নই, but still you have invited me to say something about river decay, river restoration. So thank you again very much. I'm grateful to Krishnagar College Authority and the NGOs and the research scholars, faculties. So thank you very much for listening to me. Thank you. Thank you so much. আপনার contribution, আপনার experience যেটা আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করলেন, এটা আমার মনে হয় আমাদেরকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইন ফিউচার আমরা ডেফিনেটলি যোগাযোগে থাকবো। ধন্যবাদ স্যার। Thank you. ওকে, আমরা একটু শিডিউলে চেঞ্জ করছি।
যেহেতু আমরা একটু লেট রান করছি সেই জন্য আমরা এরপর ডেকে নেব ছোট ফেলিসিটেশন আছে আমি ডেকে নেব ডক্টর শাহিন চ্যাটার্জি সেক্রেটারি অল বেঙ্গল প্রিন্সিপাল অ্যাসোসিয়েশন ওনাকে আমরা একটু সম্মাননা জ্ঞাপন করবো সম্মাননা জ্ঞাপন করছি আমি আমার প্রিন্সিপাল ম্যাম Thank you, sir, for joining us. Thank you, sir. আপনি কি থাকবেন আমাদের সঙ্গে করে Thank you, sir. Okay, okay. আমরা তাহলে একটু লাঞ্চ ব্রেক নিই আমরা একদম আড়াইটে হ্যাঁ স্নেহাল ম্যামের সাথে কথা হয়েছে ম্যামকে আমরা একদম 2:30 হ্যাঁ ম্যামকে আড়াইটে ম্যাম স্নেহাল ম্যাম মারি দেন ম্যাম মারি দেন ওকে আমরা ফোনে কথা Yes, yes, I am there. What time do you want? Your session start at 2:30 p.m. Okay, ma'am? Okay. Please back after lunch, sharp at 2:30. Okay? Okay. আমি রিকোয়েস্ট করবো নাম্বার 6 এ আমাদের রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা আছে লাঞ্চ আপনারা জয়েন করুন প্লিজ সবাইকে অনুরোধ একদম আড়াইটের মধ্যে আমরা আবার এখানে থেকে মিট করব ওকে থ্যাংক ইউ অল আগে লাঞ্চ ঠিক আছে আপনি ওটা একটু কাট আমি এটা করে দিলাম আমি এখানে বলছি ওইগুলো আমাকে শিক্ষা দিয়ে দিন রেজিস্ট্রেশন শিক্ষা আপনার কাছে আছে এইটা নিয়ে সিরিয়াল হয়ে গেছে আমি আমি তো যদি পরে আমি এই ভিডিও পরে এর হচ্ছে এও কিন্তু দিদি আমি আগে থেকে পরিস্থিতি আমার এমএসসি ক্লাস তো ছিল একদম আমার পাশে এরকম একদম মানে সেই আমার ছোট কিছু করার নেই সব রেডি আমি আপনি আমার ছেড়ে দিন ওই ঘরে গিয়ে অসুবিধা কিছু নেই সব ওই ঘরটাকে আগে রেডি করে দিই ল্যাপটপ দিয়ে সব সেট করে দিই আচ্ছা
Jayashri, are you there? Session right now, within 5 minutes. Then let us first fix my presentation. If I'm able to upload that, let us check in the meanwhile. Your voice is not coming clear. Okay. Voice is not coming clear. Hello, ma'am. Am I audible? Hello. Yes, you're audible. Okay. What do you want to upload? Yeah, I just wanted to check if I'm able to show my presentation. Yeah. Please check. Right now it is not visible. No, I am not able to. That's what I'm saying. Just give me access. Probably I'm not having access. Ma'am, we can go for a change. Please share your slides. So No, that's not that. Yeah, I'm not able to do that. That is You why. are not able to. Leave for our journal. Yeah. Ma'am, please leave the meeting and then join again. What is it? Please leave the meeting right now and join again. And after that, you will be able, probably you will be able to share your presentation. We have applied that again for please leave the meeting right now. I have left it. Yeah, I have stop sharing. We can please leave the meeting. Acha, leave the meeting. Yeah. Please rejoin. Now it will be possible. Please try, ma'am. Please try. We cannot see anything right now. Have you started your presentation? Have you shared your slide? We cannot see anything from here. I am trying. That is what I'm trying, but I'm not able to. Let me check again. Ma'am, all options are open from yes. Yes, it's coming, ma'am. Are you able to see? Yes. Clearly. Do you want me to put it as a full screen, or is it okay this much? No. Please, keep it in the full screen mode. Okay. Either full screen or slideshow mode is okay, I think. Okay. I think this is fine. No, ma'am. Please start. Please put the option. So the slideshow. Yeah. Okay. Now is it okay? That's fine. What is it? কোশ্চেনটা মনে হয় এটা করবে না ওটা এটা সরে যাবে এটা সরে ওটা ক্লিক করে দাও হ্যাঁ এটা ওইখানে হ্যাঁ এই তো হয়ে গেল বড় হয়ে আমি ভাবছি যে আরেকটা এই কপি করে আছে
Let me know when to start. Welcome back to all after lunch. Our next eminent speaker is Dr. Snehal, Donde, Fulbright Scholar and Dean. We are very thankful to you, ma'am, for staying with us from 10 a.m. Dr. Snehal Donde Madam is a distinguished expert in water conservation and environmental sustainability. As a Fulbright scholar and member of esteemed organizations like the World Water Council and Indian River Basin Council, she has made significant contributions in these areas. Dr. Donde Madam has been honored with the National Jal Shakti Award for her exceptional work in water conservation and river rejuvenation. She is an influential keynote speaker and trainer, passionately contributing to the rural development, tribal rehabilitation, and river rejuvenation initiatives. Without wasting no more time, I request you, ma'am, please deliver your lecture. Over to you, ma'am. Please, ma'am. Okay, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you so much for the organizers and Save Jalangi and your Krishnagar Women's College that today they have given me an opportunity to share my experiences. But being the last speaker, it's a great challenge. And after the food, it's a more bigger challenge. So let me take you to the field today, but virtually field, I will take you to all of y'all so that we understand whatever the first speaker to the last speaker who has spoken previously, whatever technical things they have spoken, now it will be better understood to all of y'all that what I am trying to show you here with my little experiences with in pan-India as well as abroad, that whatever I have tried to gain about the STPs, as you were listening to me when I was talking to Rudra ji also. তো আচ্ছা একটু বাংলাতেও বলি না, আমাকে বলেছে মিক্স বাংলা আর একটু ইংলিশ আর মিক্স বাংলা দুটোতেই বলবো। তাহলে সকাল থেকে আমরা যেটা শুনলাম রিগার্ডিং গঙ্গা দিস লাইক অল হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড উইচ ওয়াজ ভেরি ওয়েল প্রেজেন্টেড, এগুলো জানা আমাদের অনেক দরকার, যে টেকনিক্যাল থিংস অলসো। এন্ড দেন দিস চূর্ণী নদীরও যেটা আজনারুল যে বললেন ওটাও অনেক মানে দিস ওয়াজ সো সাইন্টিফিক এন্ড ইট ওয়াজ সো নাইস ফর দ্য স্টুডেন্টস টু গো অ্যাহেড, বিকজ ইন এনইপি 2020 এখন যেটা কমিউনিটি ওরিয়েন্টেড রিসার্চ পার্টিসিপেশন বলেছে ওর জন্য অনেক ভালো। আর জলঙ্গি সেভ জলঙ্গিকে তো আমার শত শত নমন, যেভাবে ওরা নদীকে বাঁচানোর জন্য আর যতন দাস অঙ্ক এদের টিম যেভাবে কাজ করছে, ইটস রিয়েলি মার্ভেলাস এন্ড স্যালিউটিং টু দেম দ্যাট আই বিগিন উইথ মাই প্রেজেন্টেশন। তো আজকে আমরা দেখবো কি হাউ দিস কনভেনশনাল STPs also have turned out to be flawed ones and then they have more degraded our rivers. It is good that we did not reach up to the 100% capacity in our STPs, whatever the amount of drainage which is generated, the sewage which is generated daily. One way it has become good, I will tell you how. And our West Bengal culture, actually today we are trying to propagate everywhere the West Bengal culture of pukur system, and যেটা আমরা যেটা দেখলাম যে শুরুতেই আমাদের ইস্ট কলকাতাতে যে ওয়েটল্যান্ড শুরু হয়েছিল, actually that is the right way of going ahead with treating our drainage. And today all our rivers are worst only because of drainage. But let me take you further. With little my experiences that I try to share my thoughts and all, that already with the Jal Shakti Ministry also, with the Namami Gange people like DG Ashok Kumar, always I have shared about what is happening to Ganga and what we needs to do. During UN also we had discussed with all our international partners, and the place like this is the Bronx Community College where we had done a side event regarding which we started actually addressing
the drought and floods, যেটা সকালে আমাদেরকে কল্যাণ রুদ্রাজি বুঝালেন যে কিভাবে আমাদের নদীগুলোকে আমরা যেগুলো শেষ করে দিয়েছি, town planning has gone wrong, and the way we started with the infrastructure development, that we have killed our first order, second order streams, and ultimately we are killing our rivers. That is why we have to look at our stream orders also. The objective basically of today's presentation, I have kept it that already since morning we are talking about the way drainage and the Ganga Ghats and the Farakka Barrage issue continues cholche. Kintu one of the most important is recently West Bengal was also fined by NGT for 3,500 crores for environmental compensation against the violation of 2017 SC order of sewage solid waste treatment, deadline up to April 2020. I have kept that in mind because since a long time I'm doing work on Ganges. So that made me to understand that we require to speed up our actions. আরেকটা যেটা আমরা দেখছি যে India ranks at the bottom of 180 countries list in the environmental performance index. Just imagine where we stand. Our EPI is too low, so we have to understand how we have to correct it. Basically, today what we are going to talk about, the action plan is providing a holistic framework for addressing the issues of polluted rivers, impacting the society, and emphasizing the need for ethical, transparent development and deployment. Eta onek jaruri. Keno ki ethical dimensions, why I am saying the technology today which we are using in STPs, that is either we are using the MBR, SBR or eglo je amra bioreactor jeglo lagiye ajke engineering is just we are making certain units, primary treatment unit, secondary treatment, tertiary unit, and then we are discharging the water in the river, but then we are not applying our brain that science is not there. Bacteria cannot be cultured in such kind of a system. Oiglo ke jana onek jaruri. Oi jonne amra this construction of wetlands, this we are trying to promote. Unless and until, like I think Guchhait ji, Sanat Guchhait ji, he had said about how soil and water interaction is very, very important. We have lost the understanding of importance of soil in our life. Now let us look at what Mahatma Gandhi ji had said, and I would like to take you to the actual meaning of river. Amra onek shomoy bhule jai ji nodir definition ta ki, amra oitai ekhono jani na nodi mane ki, যার জন্য আমরা ওটা বুঝতে পারছি না আমাদের লাইন অফ অ্যাকশন। সো উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড নেচার, উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড সায়েন্স। ওই জন্য আমি এটাকে হিন্দিতে পড়বো কিন্তু, কেন কি এটা আমাদের ডোলা ডিক্লারেশনেতে এই নদীর পরিভাষাটা তৈরি হয়েছিল রাজেন্দ্র সিংজির মার্গদর্শনে। আপনারা আজকে সকালে ওনাকে শুনলেন, উনি নেপালে আছে বলে আজকে আমাদের সাথে আজকে থাকতে পারলেন না, বাট এনিওয়েজ হি হ্যাজ সেন্ড হিজ ভিডিওস এন্ড হি হ্যাজ সেন্ড হিজ ব্লেসিংস টু আস। Let us look at the परिभाषा। हिमजल भूजल स्रोत एवं वर्षा के जल को उगम से संगम तक स्वयं प्रवाहित रखती हुई, माने कि হিমজল মানে উপর পাহাড় থেকে যেগুলো, হিমালয় থেকে যেগুলো আসছে হিমজল, ভূজল মাটির থেকে যে জল, তারপরে from origin to confluence, that it has to flow itself with freedom, ওটা হচ্ছে কি अविरलता, निर्मलता और स्वतंत्रता के साथ बहती है, মানে নিজে নিজে মানে ওটা ফ্লো হওয়া উচিত, আর ক্লিনলিনেস থেকে, পিওরিটির সাথে, ফ্রিডম থেকে, एंड ऑल्सो सदियों से सूरज वायु धरती से आजादी से स्पर्श करती हुई, आजादी से स्पर्श करती हुई किसের দিকে, सूरज वायु और धरती। আজকে আমাদের নদীতে তো সূর্য নিচে অবধি যেতেই পারছে না একেবারে, কেন কি উপর থেকে তো পুরো নোংরা হয়ে গেছে, বা নদী একদম কালো হয়ে গেছে, পুরো দূষিত হয়ে গেছে, ওই জন্য সূর্য একদম জলের ভেতরে যেতে পারছে না। সো ইটস ইম্প্যাক্টিং photosynthesis. We can understand how things are now today in terms of biodiversity. So when it will not be able to percolate, when the sun will not be able to percolate in the water, what will happen? Biodiversity cannot flourish. तो जीव सृष्टि से परस्पूरक और पोषक नाता जोड़कर जो प्रवाहित है वह नदी है। মানে হচ্ছে এই সব যদি নিজে নিজে ফ্রিডম থেকে যদি বাঁচতে পারে, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, ইফ ইট ক্যান গো ইট উইথ দ্য হেল্প অফ দিস পঞ্চ মহাভূত অ্যান্ড দিস, দেন অনলি বায়োডাইভার্সিটি ক্যান ফ্লারিশ। কিন্তু আজ আমাদের নদীতে এর মধ্যে দিয়ে একটাও যে কিওয়ার্ড যেগুলো আমি বললাম ওগুলার একটাও কিছু নেই, যার জন্য আজ আমাদের সব নদীগুলো মরে যাচ্ছে, বিকজ উই হ্যাভ নট আন্ডারস্টুড দ্য ইম্পর্টেন্স অফ প্রোটেক্টিং আওয়ার রিভার্স ফ্রম দ্য ফার্স্ট জিরো অর্ডার স্ট্রিম অনওয়ার্ডস। When we talk about river, we just take the blue line of it. We don't know about the yellow line, green line, and the flood line.
সকালে যেটা ফ্লাড প্লেন্স এর ইম্পর্টেন্স বুঝাচ্ছিলেন কল্যাণ রুদ্রাজি, that was very very essential because we have lost all our riparian zones. So this ecology of river is most important to be understood from the physical elements, biological elements, habitats, biochemical, এগুলো সবের আমাদের জানা দরকার। এখন আমি এগুলোতে ডিটেলে যাব না, কেন কি আমার previous speakers have already said lot of things, so I'll go through pictorial so that you understand much more better way. So today all our rivers are becoming dried completely. Only the reason because we don't have any proper these maps of floodlines, like proper identification, demarcation and notification of our rivers from the zero order stream to the major river. So unless that is there, we are not able to make our rivers live rivers. Live river মানে যার দুপাশে থাকবে রাইপেরিয়ান জোন, দুপাশে গাছ টাছ থাকবে, মাটি থাকবে, যার হেল্পে থেকে যে ব্যাকটেরিয়াল সিম্ফনি and harmony থেকে this rivers will be able to flow. Today the rivers are atmospheric river. আমরা এই যে মাঝখানে দেখি যে অনেক জোরে একদম থেকে ক্লাউড বাস্ট হচ্ছে আর রিভার ফর্ম হয়ে যাচ্ছে, দে আর অল অ্যাটমসফিয়ারিক রিভার which is more prominently and more frequently happening today. Even NASA has said, you know, that the water body means আমাদের যে ওশান গুলো আছে ওগুলো একেবারে টয়লেট বেনে গেছে। ওদের এই রিপোর্ট থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে যেভাবে আজকে আমরা খালি নদীকেই না, আমরা ওশানকেও পুরোভাবে পলিউট করে দিয়েছি, কেন কি আমাদের নদী যে ভেসে যে ওশানের দিকে যাচ্ছে ওতে বেশি করে সব ড্রেনেজ আর অল প্লাস্টিক ইজ গোয়িং ইনসাইড দেয়ার। আর ওতেও যেভাবে ম্যাক্সিমাম যেটা আমাদের 40% আমরা যে অক্সিজেনও পাচ্ছি ওটা ওশান থেকে আছে আজকে আমাদের কোনো পুরো অক্সিজেন আমরা আমাদের ইয়ে থেকে পাচ্ছি না আমাদের প্লেন্স থেকে। So that is why we have to understand that not only that rivers, we have to also save our oceans. Now basically we have to look at that how we can catch each drop of rain, because each drop of rain when it enters into the soil, it will then make small streams, ponds, floodplains, rivulets, lakes and ultimately the oceans. কিন্তু আজকে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের নামে the surface has remained impervious, ডেড সয়েলের মতন হয়ে গেছে, ওটা মাইক্রোক্লাইমেট ফর্মই করতে পারছে না, যার জন্য কি হচ্ছে আমাদের আজকে নদীগুলো অনেক তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছে আর ওগুলো খালি সিজনাল থেকে যাচ্ছে, and most of the time it is only carrying drainage because all drainage lines are discharged into the river line. তো এই জন্য আমাদের আজকে বোঝা উচিত যে what we have to look at, how we have to look at science, how we have to go for more of rainwater harvesting, why we have to catch each raindrop and put it in the soil. যতক্ষণ আমরা এগুলো করব না ততক্ষণ আমরা একদম মানে কোনো জিনিসকে ঠিক করতে পারবো না। When we talk of rivers, we have to talk even about mostly কিভাবে আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ হবে আর আমাদেরকে কত রেন ওয়াটার হারভেস্টিং করা উচিত। As I said already that microclimate formation যেটা আমরা এটা আমি যেটা ডায়াগ্রামও আপনারা দেখছেন এটা সেম ওয়ে যেমনি আমাদের কলকাতাতে পুকুর কালচার যেগুলো ছিল ওগুলোকেও আজকে আমরা মেরে ফেলছি। এইগুলো আমাদের জন্য একটা বায়োরিঅ্যাক্টরের মতন, যে পুকুর কিভাবে নিজের থেকে ক্লিন করে পুরো সিস্টেমটাকে, আমরা ওতে কিভাবে আমাদের ফুল মানে ভেজিটেশন যেমনি একটা স্মল ইকো ভিলেজের মতন যেগুলো আজকাল কনসেপ্ট হয়ে গেছে, সিমিলারলি আওয়ার ভিলেজেস ইউজ টু বি, সিমিলারলি আওয়ার প্লেসেস ইউজ টু বি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অলসো। But now we have lost all these things. আমাদের এই যে ব্লু কার্বন আর যে রাইজোবিয়াম যেগুলো মানে গাছের নিচে যে রুটস গুলো আপনারা দেখছেন ওইগুলো কিভাবে পলিউটেন্টস কে অ্যাবজর্ব করে জিনিসগুলোকে ঠিক করে, ওতে যে মাইক্রোবস থাকে, how at the molecular level things needs to be corrected. That is more important to understand rather than আমরা যেগুলো আজকাল যে কাজগুলো করছি স্কুল কলেজেস, we are only doing the events. আমরা যাচ্ছি কিছু কাচরা উঠাচ্ছি এদিক ওদিকে ফেলছি ওইগুলোকে দেখাচ্ছি ক্লিনিং, বাট উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সায়েন্স। এটা এখন আমি একটু দেখাচ্ছি যেটা সকালে কল্যাণ রুদ্রাজি বলছিলেন। মাই জার্নি অলসো স্টার্টেড ফ্রম ফারাক্কা ব্যারাজ। এইটা আপনারা দেখছেন যে এতগুলো যে সেডিমেন্ট জমে গেছে আজকে, এই এত বড় একটা ব্যারাজ 112 গেটস এর ব্যারাজ বানানো হয়েছিল হ্যাভিং দ্য ট্রিটি উইথ দ্য বাংলাদেশ, বিহার অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল। কিন্তু আজকে অবস্থা কি আছে দেখো, পুরো ওতে মাটি ভরে গেছে, ইরোশন এন্ড সেডিমেন্টেশন, আর চারপাশে ভাঙন। ওর রিজনটা দেখুন, এইটা আমি নিরি আর বটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এন্ড জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে নিজের সাথে নিয়ে আমি
আমি 2015-এ একবার আমরা এরিয়াল সার্ভেও করেছি, তারপরে আমরা ফিজিক্যাল ভিজিট করেছি। ওতে যেভাবে এই যে সেডিমেন্টেশন হচ্ছে ওই বারাজ ফরমেশনের পরে, আর সকালে খুব ভালোভাবে রুদ্রাজি আমাদেরকে বুঝালেন যে নদী এই পাশ ওই পাশ হয়ে কিভাবে চলে আর অতটা জায়গা আমাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ মিয়ান্ড্রিং। বাট দেন আজকে আমরা কি হয়ে গেছি, আমরা পুরো ওর কোর্সকেই চেঞ্জ করে দিয়েছি। লুক এট দ্য ওয়ে when it enters at the রাজমহল area and how it goes through, আর কিভাবে চারপাশে সেডিমেন্টেশন হয়ে গেছে। আর এই জন্য মালদা মুর্শিদাবাদ রিজনে পুরো যে আমরা ভাঙন দেখি, এইভাবে যে ভাঙন হয়ে যাচ্ছে সব, আর এর নামে আমরা খালি এম্বার্কমেন্টের নামে আমরা কিছু স্ট্রাকচার্স বানতে থাকি, কিন্তু এই সবের ইস্যু অনেক গম্ভীর। আর আজকে ওখানে যে চর ল্যান্ড, মানে the sediments which are or the soil, all the area which is getting submerged, they get into a chor land there. And there is no policy for this no man's land. There is no disaster management policy under which these people can be given any kind of relief. That is not happening. One more important thing which we have to understand about the local governance and the central government. Now Farakka Barrage jeta hocche ota central government er under e ota operate hocche, and local government is trying to put the embankments like this with the mane jeta sedimentation ke rokar jonne ei bamboo porcupines use korche, jokhon ki central government is using the concrete one is giving a lot of good results, but bamboos are not giving. But still crores of funds they go in water by these kind of embankments which are being made in the Dhulia, Malda, Murshidabad region. আর এইভাবে জিনিসগুলোকে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার পুরো বরবাদ হচ্ছে, আর আমাদের সব মানে এখন ওই ভাঙন আর ওইভাবেই আমাদের নদীর অবস্থা হয়ে রয়েছে। and that's how we try to talk to people. ওখানে দেখো এখন যারা ফিশার ফোকস আছে, they have lost all kinds of their livelihood by fishing and all, আর ওদেরকে এখন বিড়ির ধান্দা করতে হচ্ছে। বিড়ি মানে ভেবে নেন যে ওদেরকে সব টিবির ইস্যুস হয়ে গেছে। এই জন্য সব জায়গায় গিয়ে লোকেদের সাথে চর্চা করে কথাবার্তা করে, এই যে এখানে আমি I think 2016 I was in Kalyan University, also invited by the education department. This is in the Farakka Barrage, all the administration we have conducted meetings. So that's how 2015-2016 ফার্স্ট টাইম এর একটা আমরা ফিজিক্যাল রিভিউ রিপোর্ট গভর্নমেন্টকে সাবমিট করলাম। ওর পরে 2017-18 একটা বডি অফ সিফরি, আমাদের এখানে যে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ইনল্যান্ড ফিশারিজ এর যে ব্যারাকপুরে আছে, ওদেরকে এই কাজ দেওয়া হলো কি কেন এত সেডিমেন্টেশন হচ্ছে, কি ব্যাপার। তখন ওরা বুঝতে পেরেছে যে যেটা ফিশ লক গেট যেটা থাকে বাঁধে, dam, that is not operating since 1996, because the person who was operating that fish lock gate, that is already, that person is died and no one is appointed after that, and or por theke oi gate guloke khulai hoyni। ওই জন্য ultimately like what Bangladesh understood, that some water is not allowed from here. They had also put some small mesh size nets, like by which this fish could not, hilcha fish could not, like fingerlings could not migrate, fishes could not migrate। ওই জন্য ওই in between period was like ইলশা ফিশ একদম আমরা পাচ্ছিলাম না আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে। আর আরেকটার সাইড আমি দেখাতে চাই, আমরা এত রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্টস এর লোক, কিন্তু আমাদের যেটা গঙ্গার, আমরা এখন আমি পানিহাটি রিজন দেখাচ্ছি, এখানে হচ্ছে এইটা যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে ওয়াটার পিউরিফাইং পাম্পিং স্টেশন, আর ওরই পাশে দেখো কিভাবে নোংরা পুরো ঘাটের উপরে, ড্রেনেজ লাইনও ওখানেই ছাড়া হচ্ছে। কিন্তু একটা খুব ভালো জিনিস করতে পেরেছি আমরা, যে এই জিনিসের রিলিজিয়াস মানে আমরা হেরিটেজ কে এটাকে করে এনেছি সার্টিফিকেশন ফ্রম দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল হেরিটেজ কমিশন, and today it has been declared as a heritage place। কিন্তু এখনো যেভাবে গভর্নমেন্ট should take care of the place, it is not happening, only because archaeological department has yet not displayed any boards। আমার এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি আমরা কোনো জিনিসকে ঠিক করতে চাই, this is also one of the way that if we can showcase our historical background of the place, religious tourism and ecological tourism, these things এগুলোকে আমরা ইম্পর্টেন্স দেখিয়ে যদি এগুলোকে হেরিটেজ ডিক্লেয়ার করাতে পারি, then also we can do the constructive measures we can take, and we can bring in corrective measure। পানিহাটি কে আরো রিজন আছে পানিহাটির থেকে আমার এই কাজ শুরু করার, কেন কি এখানে 34 ঘাটস in a chain is there, where even on the opposite side we have that Belumart and Dakshineshwar and all this। So from that point of view, কিন্তু আমাদের যারা নদীতে যারা আসে, যারা এগুলোর রিচুয়ালস গুলো করে, কতগুলোতে নোংরা এখনো ঢেলে যাচ্ছে, কোনো রকমের ইনফরমেশন বোর্ড নেই, কিছু নেই। তো আমাদের স্কুল কলেজেস ক্যান ডু দিস কাইন্ড অফ a thing, information boards, historical like facts,
all these things can be displayed so that more people know the importance of it, why water needs to be kept clean, why this river has to be saved. এগুলো জিনিসগুলোকে আমাদের খুব বোঝা দরকার আছে। আর এই যে আমি দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে দণ্ড মহোৎসব তলা পানিহাটির চৈতন্য মহাপ্রভুর মেন ভূমি, মানে ওনার শ্রীচরণ ওখানে পড়েছিল, নিত্যানন্দ প্রভু, চৈতন্য প্রভু, ওই জন্য এই জায়গাটার খুব মাহাত্ম। কিন্তু লোকাল পিপল আর নট নোয়িং, অল ডাম্পিং অফ ডার্টি থিংস এন্ড এভরিথিং ইজ কন্টিনিউড টু হ্যাপেন। This also you see here, but with the help of municipality of Panihati, we had tried to collaborate, and now some steps are being taken. This heritage department also we have involved, and like this kind of videos we have made and we have circulated everywhere so that people understand why we need to do the corrective measures. You can see that time to time we have also met Kalyan Rudra ji, and with the help of him, that all the drainage discharge sites have been identified as per the guidelines of the NGT. But identify করলে কি হয়েছে, এখনো ওগুলোর যে মানে ওগুলোকে ডাইভার্ট করাও দরকার, যে ড্রেনেজ গুলোকে এত, লাইক ইফ ইউ গো টু দক্ষিণেশ্বর, অলমোস্ট 200 MLD is being discharged every day in the this water bodies from different discharge points. তো এগুলোকেও ঠিক করার অনেক দরকার। যতক্ষণ ডিসচার্জ এগুলোর বন্ধ হবে না, ততক্ষণ আমরা নদীকে ঠিক করতে পারবো না। Microplastics have become very common today. I'm rushing with the slides because most of the things have been discussed. খালি আমি একটু কিছু জিনিস দেখাতে চাই, যার জন্য I'm rushing করছি, because I have to take you to the STPs also, how flawed and how we are trying to talk about why we are saying that the wetlands have to be created. Now plastic দেখো, এগুলো হচ্ছে zoo planktons, যেগুলো খেয়ে মাছ বড় হয়, কিন্তু আজকে আমাদের যখন আমরা ফিশিং করতে যাই, আমাদের নেটেতে 2-4টা মাছ, কিন্তু বেশি করে প্লাস্টিক আছে। আর এই ড্যাফনিয়ার বডিতেও পুরো প্লাস্টিকই মিলছে। তো আলটিমেটলি ইট ইজ কামিং অ্যাজ আ বায়োম্যাগনিফিকেশন হয়ে আমাদের বায়ো অ্যাকুমুলেশন হয়ে আমাদের বডিতে মাইক্রোপ্লাস্টিকও চলে আসছে। প্লাস্টিকের অনেক ভাবে দরকার আছে এগুলোকে ঠিক করা। আরেকটা, আমি গঙ্গাঘাট এই প্রিন্সেপ ঘাটে রিসেন্টলি গেছিলাম ভবানীপুর কলেজ ন্যাক অ্যাসেসমেন্ট করতে, তখন আমি এই প্রিন্সেপ ঘাটেও গেলাম। ঘাটের উপরে আমি দেখি এই যেগুলো আমাদের সে রিচুয়ালস গুলো হয়, মানে ঘরে কারুর যদি মৃত্যু হয়ে যায়, ওর পরে এই যে সব হয়, এগুলোতেও পুরো নোংরা এই সব নদীতেই ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আর ওর পাশে এই যে ঘাটের পাশে দেখো পুরো ড্রেনেজ কিভাবে ছাড়া হচ্ছে। Our cities are, our rivers are only like যেন ওগুলোকে খালি কাঁচড়া ফেলার জন্য সব করে দিয়েছে। এই যে জলঙ্গিতেও যখন আমি লাস্ট টাইম গেছিলাম, দিস ইজ দ্য হরিবল সিচুয়েশন এভরিওয়্যার অ্যারাউন্ড ইন জলঙ্গি। ওই জন্যই অনেক দরকার আছে আজকে আমাদেরকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্টর্ম ওয়াটার ডিপার্টমেন্ট বা ড্রেনেজ ডিপার্টমেন্টের সাথে মিলে আমাদেরকে এই নদীগুলোকে বাঁচানো অনেক দরকার। কেন কি আমরা যতই কত চেষ্টা করে নিই, আমাদের রিসার্চ করে একাডেমিক্স করে, বাট আনলেস এন্ড আনটিল উই কোলাবরেট উইথ দ্য ডিপার্টমেন্টস to do this work, we will not be able to achieve any goals. আর আরেকটা, আমি জলঙ্গিতে যেটা দেখছি, এইভাবে টাইমে রাস্তা টাস্তা বানিয়ে দিচ্ছে, যখন একটু নদীতে জল কমে যায় এইভাবে রাস্তা বানানো হয়ে যায়। Look at the way we are exploiting our rivers. This is a very bad kind of a situation. উপর থেকে যারা মাছওয়ারারাও, যারা ফিশার ফোকস আছে, ওদেরও দেখলাম যে ওরা একদম ওই যে মশারির যে নেট গুলো, ওগুলোর থেকে মাছ ধরছে। অত ছোট ছোট যদি নেট থেকে মাছ ধরে, তাহলে তো ভেবে নাও যে ওতে মাছও ফ্লারিশ হবে কি করে। এগুলো অনেকগুলো ইস্যু, একেবারে কিউমুলেটিভ ইস্যুস আর দেয়ার, ইউ ক্যান সি অল ওভার দ্য প্লেস। কেমনি ডাম্পিং এরও কোনো, মানে গার্বেজ ডাম্পিং এর কোনো সিস্টেম নেই বলে পুরো জলঙ্গিতে এইভাবে কাচরা নোংরা ভর্তি। Now I'm taking to the research aspect which I did it in America recently, Fulbright grant যেটা আমাকে মিলেছিল। আমি গেছিলাম abroad, ভাবলাম যে ওখান থেকে আমি এসটিপি যে কিভাবে ভালোভাবে কাজ করে আর আমাদের ড্রেনেজ সিস্টেম ভালো হয়ে যাবে ওটা শিখতে গেছিলাম, কিন্তু আলটিমেটলি আই ফাউন্ড দ্যাট দে আর অল ফ্লড। অনেক বড় বড় মেশিনারি, মানে হচ্ছে কি পুরো যতটা আমাদের পার পার্সন পার ক্যাপিটা, যদি আমাদের এখানে হচ্ছে 120 পার পার্সন পার ক্যাপিটা জল দেওয়া হচ্ছে ডেইলি, অতকে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি ওই একটা পার্টিকুলার পপুলেশন একটা এরিয়ার, অতটা জল একসাথে এটাতে পাম্প করা হচ্ছে। আর আমেরিকাতে 250 লিটার পার পার্সন পার ক্যাপিটা এমনি করে দেওয়া হচ্ছে। তো মাল্টিপ্লাই কত হয়ে যাচ্ছে ভেবে নাও। এন্ড আমাদের এসটিপি হোক চাই ওদের, এত ডাইলিউশন, মানে অ্যাকচুয়ালি এতে খালি নোংরা জল, কূপের জল আসা উচিত, পায়খানার জলটা খালি আসা উচিত। বাকি যে গ্রে ওয়াটার আছে বা আমাদের যেটা এতে ডোমেস্টিক ওয়াটার, তাকে একটা নেটওয়ার্ক করে ওতে জোড়ার দরকার নেই। যেটা ডাইলিউশন হয়ে যাচ্ছে, আর পরে ওগুলোকে ডি ওয়াটারিংও করা হয়। আর আমরা যেটা এই যে প্রাইমারি সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক, আর আমরা আমাদের হচ্ছে সেকেন্ডারি
সেডিমেন্ট ট্যাঙ্ক, এগুলো এখানে হচ্ছে আমাদের এটা যেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেটেড স্লাজ প্রসেস। আপনারা বুঝে নিন যে যখন এতটা আমরা জলকে পাম্পিং করছি 250 পার ক্যাপিটা পার পারসন, কতটা স্লাজও আসছে। স্লাজ মানে বায়োসলিডস অনেক বেশি। কেন কি আমরা এই সিস্টেমে কোনো রকমই ব্যাকটেরিয়া ডিগ্রেডেশন করে না অর্গানিক ম্যাটারকে, বিকজ আমরা বুঝে নেওয়া উচিত যে যা কিছু হয় ওটা এরেশন, আমরা এটাতে অ্যাটমসফিয়ারিক এয়ার ব্লো করছি। এই যে সিস্টেমটা আছে এসটিপি, এতে অ্যাটমসফিয়ারিক এয়ার ব্লো করা হচ্ছে, যখন কি ব্যাকটেরিয়াকে অ্যাটমসফিয়ারিক এয়ারের দরকার নেই। ওটা অক্সিডেশন রিডাকশন রিঅ্যাকশন থেকে যে অক্সিজেন ক্রিয়েট হয়, জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হিস্টোরিক্যালি ফার্স্ট ব্যাকটেরিয়া কেম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ও সাইনোব্যাকটেরিয়ার অক্সিজেন যখন আসলো এই ইউনিভার্সে প্ল্যানেটে, তখন হিউম্যান বিং আর ধীরে ধীরে অ্যানিমালস এন্ড হিউম্যান বিং কেম। তো ওটা আমরা বোঝা উচিত যে এগুলো আমাদের যে সিস্টেমে পুরো রং ওয়েতে উই আর ট্রাইং টু ট্রিট আওয়ার দিস ড্রেনেজ। এটাতে যেটা এখনই বললাম এরেশন সিস্টেম, ডাইলিউশন সিস্টেম, এগুলো সব রং ভাবে হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে আপনারা এই এরিয়া ভেবে নিন, রিসার্চ অন দ্য 280 মিলিয়ন গ্যালন ক্যাপাসিটির এসটিপি, কত বড় এরিয়া। ওর যখন কি এত বড় এরিয়া, ইউ ক্যান সি বার্ডস আর সিটিং দেয়ার। বার্ডস ড্রপলিংস হচ্ছে কন্টিনিউসলি। আর মেইন হচ্ছে এরোসল রিলিজ হচ্ছে। আজকে আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড কে বলছি যে গ্রিন হাউস গ্যাসেস, আর ওটা অনেক ডিফিকাল্ট আমাদের, কিন্তু এর থেকে তো নাইট্রাস অক্সাইড ডাবল 20 টাইমস মোর প্রডিউস হচ্ছে, আর পুরো এয়ারে যাচ্ছে। এগুলো নিয়ে কোনো রকমের কারুর চর্চা নেই। আর লাস্টলি যখন কে ফাইনাল ওয়াটার যেটা এসটিপি থেকে যখন যায়, ওটাকে খালি সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড থেকে ডিসইনফেক্ট করে ডিসচার্জ করে দেয়। বাট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড বা আমাদের এখানে যেটা ক্লোরিনেশন করে, ওর থেকে কোন রকমেরও আমরা প্যাথোজেনকে মারতে পারি না। নাইদার উই আর এবল টু কিল রিমুভ দ্য হেভি মেটালস এন্ড হাইড্রোকার্বনস এন্ড অল। তো এই অনেক ফ্লড সিস্টেম আমরা যে পুরোনো দিন থেকে চালাচ্ছি। তেমনি আমাদের এই যে দিল্লিতেও আমরা দেখছি, ওখলাতে এখন এত বড় 564 mld বানিয়ে দিয়েছে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। তো আজ আমাদের সব নদীগুলো এইভাবে অ্যালগি প্রডিউস করছে, আর পুরো নাইট্রোজেন ফসফরাস লিমিট এত বেড়ে গেছে, যার জন্য পুরো যে বেড়ে যাচ্ছে, মানে অ্যালগি ফর্মেশন আর সাইনোব্যাকটেরিয়া। এন্ড যেটা যে সিপিসিবি সেন্ট্রাল কন্ট্রোল বোর্ডও বলছে, আজকে আমাদের যে এসটিপিস আছে ওরা 23%ও আমাদের কোন রকমের ড্রেনেজ কে ট্রিট করতে পারছে না। দিস ইজ সিপিসিবি সেইং, নট মি। সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আর এইটা যেটা আমি দেখিয়েছি, এটাতেও দেখুন কত কম পার্সেন্টেজ বলছে, যে সব জায়গার এখানে পার্সেন্টেজ দেখানো হয়েছে যে কোনো রকমও এসটিপি এগুলোকে ট্রিট করতে পারবে না। So we have to understand that we have to learn from the stream orders. ওইটাই আমরা ওখানে আমেরিকাতেও স্টাডি করে ওদেরকেও দেখে দিলাম। Each river stream order we have to understand how it originates, how it flows, and how it meets with the major major river. So যতক্ষণ আমরা এগুলোকে আইডেন্টিফাই করব না, আমাদের সাইট অফ ডিসচার্জ গুলোকে আইডেন্টিফাই ঠিক করে করব না। আর মেন হচ্ছে যেটা আমি সকালেও বললাম, যখন পল যখন আমাদেরকে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছিল, আমাদের ইন্ডিয়াতে হচ্ছে যখন আমরা কোনো রকমের করি, means when we try to do the chemical analysis or biochemical analysis, আমরা most of the time BOD COD তেই out করি, but we never look at the chlorophyll, we never look at the turbidity, we don't look at the total pathogens or DO should be the main focus of every time our study. আর ওতে দেখো সব কিছু ওয়েবসাইটের উপরে আছে, কোনো পয়েন্টে এমনি ক্লিক করলে immediately you get all the readings, every reading. Anybody can go to the website of the Department of Environment Protection and you can get the readings. Of course, with the help of this only I could prove them wrong, because I did not have the time to do the detailed analysis of the things, but I could prove them wrong. আর আরেকটা হচ্ছে যে ওখানে ওই জন্য ওরা মানে ওদের চারপাশে জল আছে, ওই জন্য ওরা গ্রাউন্ড ওয়াটারকে এতটা দিচ্ছে না, মানে ধ্যান দিচ্ছে না। আমাদেরকে গ্রাউন্ড ওয়াটারের অনেক ধ্যান দেওয়া উচিত। লেট মি টেক ইউ টু দ্য 1960 অলসো, যখন কি গ্রিন রেভলিউশন হয়েছিল, আমেরিকা taught us to use the like first time borewells ওরা আমাদেরকে এখানে টেকনোলজি শিখালো, গ্রামের থেকে শিখালো। আর আমাদের যে মিলেটস আমাদের প্যালেট ছিল আগে, we have come to the cash crops like wheat and rice.
আর যত আমরা বোরওয়েল ওর পরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে পুরো শহরে এসে গেল, এই করে আমরা পুরো যত আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার আছে শেষ করে দিয়েছি। Now I'm trying to show you the cyanobacteria which which produces this neurotoxin কত harmful আছে, যে you know about the Stephen Hawkins or the neural conditions still such condition happens with these kind of the cyanobacteria when it flourishes in the river water. তো এইগুলো থেকে আমাদেরকে অনেক করে বুঝতে হবে যে আমাদের বায়োলজিক্যাল সিস্টেম কেমন ওয়ার্ক করে, কেন সয়েল অ্যান্ড ওয়াটারের কম্বিনেশন জরুরি আছে, why it is needed that whenever we are making any treatment system it needs a combination of soil, sand and sewage water, so that with the growth of these plants, the rhizomes of the plants, very well with the symphony of the bacteria between the soil and the water, that the treatment will automatically happen. I am not going into the detail of the science, but this picture will give you a total understanding that যখন sewage water এতে মানে sewage water আমরা যদি wetland থেকে যদি এইভাবে গাছ লাগিয়ে আমরা ওখানে sewage কে percolate করি, what will happen? This will absorb, the roots will absorb all the pollutants and other things. At the same time the microbes, metabolites, এগুলো pollutants কে ওগুলোর উপরে react করবে, আর nitrogen, phosphates and potassium will be released. ওর থেকে কি হবে, গাছও বাড়বে আমাদের, and সেম টাইম আমাদের যে এখানে জলেতে যে নোংরা জল আছে ওগুলোতে রুটস অ্যাবসর্ব করে সব জলকে ক্লিন করে, and even that will percolate in the, it will improve the groundwater table, যেটা কি আমাদের এই যে আমাদের ইস্ট কলকাতার wetland is already doing that. Nothing new I'm trying to say. So that is why we have to make places where we can grow these plants and we can flow our drainage into these areas. যে ওই জন্য আমি ওই পুকুর কালচারের কথা বললাম। আর গাছও এমন লাগাতে হবে যেগুলো আমাদেরকেও প্রডিউস দেবে, আর ইট ইজ হ্যাভিং দ্য ক্যাপাসিটি টু অ্যাবসর্ব দ্য পলিউশন। সেম একটা আগেকার দিনের যে 1960-তে অ্যালবার্ট হাওয়ার্ড হ্যাড সেড, দ্য হেলথ অফ সয়েল, প্লান্ট, অ্যানিমাল and man is one and indivisible. এটা এখন আমরা ভুলে গেছি, আমরা সব আইসোলেশনে কথা বলি। He also said the soil is as a matter of fact full of live organisms, so essential to conceive of it as something pulsating with life, not as dead or inert mass. এখানে আমাদেরকে অনেক বোঝা দরকার আছে কি why, and even the first duty of agriculture must always be to understand that he is part of nature and cannot escape from his environment. He must therefore obey nature's rule. আজকে যেটা আমরা জলঙ্গিতে দেখি যে কত ব্রিক ফার্নেসেস আছে, সব ফার্টাইল সয়েল কে উঠিয়ে নিয়ে ওরা সব করতে লেগে গেছে, ওর থেকে সব মানে ব্রিক্স বানাতে লেগে গেছে, and all surface soil is going away, and along with that there is agricultural lands is also going away. So food security will be the another issue which will be next coming up. Already it has started, I should not say coming up, but it is already started. See, these kind of equipments, devices are already there. Colleges can procure these, and these are multi-parameters, these are sensors, probes, and these devices very well give within a second the results. And we can easily work with in collaboration with the local municipal administration or the Gram Panchayat administration, involving our students. Eglo amar IIT Mumbai students, our Mumbai universities or biotechnology students, we take them, we do the sample analysis. আরেকটা মহত্বপূর্ণ যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আমরা সব শিখতে পাচ্ছি is about the repurposing of the hyacinths. Hyacinths are actually very good, but only হেভি বানিয়ে দিয়েছে। মিনিমাম 30 থেকে 60% hyacinth থাকাই উচিত water bodies এ, because they naturally clean the water body. But very good that in West Bengal, this old man who came up with this technology, lungi banano, gamcha banano shuru korechilo or stock থেকে, hyacinth stock থেকে। আর আজকে দেখি কিভাবে women empowerment হচ্ছে, শাড়ি বানছে, সব হচ্ছে, because of an entrepreneur, that is Gaurav Gupta has started it in a more bigger scale. তো এইভাবে আমরা দেখা উচিত। আর এই যে বায়োমাইনিং, যে যত ডাম্পিং গ্রাউন্ড ওগুলোতে আমাদেরকে বায়োমাইনিং এরও ইউজ করতে আছে, ওইগুলো যতক্ষণ আমরা ইউজ করবো না, বায়োমাইনিং যতক্ষণ, ওয়েস্ট ডিসপোজাল অ্যাট সোর্স, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আজকে এগুলোরও অনেক দরকার আছে। আই ওয়ান্ট টু টেক টু দ্য ওকে। Now these are the solutions which we are working in the Panihati and other regions. So this is how we do the cleaning campaign with the colleges and the university around it during the Republic Day
independently and do such kind of human chain formation, science campaign. We bring in the local municipal people, and then we do all cleaning things. Recently, I also met the Zoological Survey of India because I wanted to help these Jalangi people to do all kinds of, biodiversity study, but they also had the contention that for the Namami Gange, lot of funds were there, but we are not given a single paisa from there. So we are not interested, and unless we receive the funds, we will not do. So just you should applaud for yourselves, Jalangi and others, those who are doing voluntary service, not thinking about the money or anything, but doing good job. And that's how here, that's what I'm trying to show. Here is the pumping ground, and see the kind of all the kachra and dirty drainage is there, but still we are pumping water from here. So how we lose all the things that we have to understand. তো এইভাবে কিছু আমরা করি। এটা হচ্ছে আমার বোম্বেতে যে আমি আমি হচ্ছে ডিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টু গোবর্ধন ইকো ভিলেজ। আপনারা পারেন এখানে আসলে আপনারা আমাদের যে আমরা কিভাবে নদী পাঠশালায়, আমরা নদী পাঠশালা বলতে বাচ্চাদেরকে আমরা I have finished. Don't worry. Yeah. Hello. Yes. Stop sharing. Yes. No, ma'am. We are just requesting you. If any questions you can pose. Thank you so much for giving me this opportunity, and I hope that little like insight I could give on ground what can be done, and what in terms of school or college students can participate and projects can be done in internship manner. Thank you so much. Thank you, ma'am, for being with us from the morning and the evening. Uninterrupted ma'am is with us, and throughout the session, actually, when we were planning for organizing a seminar on such issues, ma'am was with us actually. Advisory, as an advisory member, she was with us. So, ma'am, thank you so much for your lecture. You were sharing your experience with us, and we are very hopeful that in future you also connect with you. Okay, ma'am. Thank you so much. Please, ma'am, our panel discussion. Thank you so much. Thank you. Please stay with us if possible. Okay, ma'am. Yes, I am there. Yes. Okay. Thank you so much. Okay. Snehal ম্যাডামের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফার্স্ট ক্লাবে যে আমাদের এমিনেন্ট স্পিকারদের লেকচার ছিল সেটা শেষ হলো। নেক্সট আমাদের যেটা শুরু হবে প্যানেল ডিসকাশন অন রিভার ইস্যুস, যেখানে আমরা আমাদের রিভার্স এর সঙ্গে রিলেটেড ডিফারেন্ট স্টেক হোল্ডার্স আমাদের সোসাইটি যাদেরকে আমরা ইনভাইট করেছি, যাদের মুখ থেকে আমরা আজকে নদী সভ্যতার যে অবক্ষয় এবং নদীকে বাঁচানোর বিরুদ্ধে যে দিশা বা উপায়, সেগুলো তাদের আলোচনা থেকে আমরা আশা করি পাবো। এরকম একটা প্যানেল ডিসকাশন রাখার উদ্দেশ্য এটাই হলো যে শুধুমাত্র আমাদের অনুষ্ঠানটাকে একাডেমিক পর্যায়ে, অনলি একাডেমিক পর্যায়ে না রাখা, অনেক বেশি আলোচনার মধ্যে রাখা, যেখানে সমাজের প্রত্যেকটি স্তর থেকে মানুষ এই আলোচনায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং তাদের মতামত, সুচিন্তিত মতামতকে ব্যক্ত করতে পারেন। আমি একটু ডেকে নেব ডক্টর বলাই চন্দ্র দাস, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। আচ্ছা, ঠিক আছে, উনি আছেন আমাদের প্যানেলিস্ট হিসেবে। নেক্সট হচ্ছে ডক্টর সুমন ভট্টাচার্য, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ বেঙ্গলি, কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ। সুমনদা, ওয়েলকাম। আছেন সুস্মিত হালদার, জার্নালিস্ট, এবিপি আনন্দ, ওয়েলকাম স্যার, এবিপি নিউজ। এবং আছেন আমাদের মধ্যে শ্রী শারদী চক্রবর্তী মহাশয়, মাননীয় এসডিও। আমি কৃষ্ণনগর কদম। আমি প্রত্যেকে ডায়াসে আসার জন্য অনুরোধ করছি। স্যার, ম্যাম, প্লিজ। সুমনদা, আমি মাইক্রোফোন দিচ্ছি আপনাদের। হ্যাঁ, শুনতে যাচ্ছেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। স্যার, ম্যাম, প্লিজ।
আমি ডক্টর আজনারুল ইসলাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আলিয়া ইউনিভার্সিটি, ওনাকে অনুরোধ করবো কনফারেন্সের জন্য। I'm no hands for you. আমি অডিয়েন্স থেকে দেখে নেব শ্রেয়া প্রিয়াঙ্কা চরিতাকে সম্মাননা জ্ঞাপনের জন্য। শ্রেয়াকে বলবো আমাদের মাননীয় শ্রী ম্যাডাম শারদীপ চক্রবর্তী মহাশয়কে সম্মাননা জ্ঞাপন করার জন্য। একটি গাছের চারা রয়েছে, আপনি নেবে এবং পুষ্পস্তবক নেবে। ম্যাডাম অত্যন্ত ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন, আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ম্যাডামের কাছে। ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমি প্রিয়াকে অনুরোধ করবো সুস্মিত হালদার মহাশয়কে সম্মাননা জ্ঞাপনের জন্য। বলবো ডক্টর কুমার ভট্টাচার্য মহাশয়কে সম্মাননা জ্ঞাপনের জন্য। এই যে Thank you, Donde, for joining with us. দুর্গাবাবুকে ডেকে নেব। স্যার প্লিজ মঞ্চে আসুন। প্রমিতা, তুমি স্যারকে সম্মাননা জ্ঞাপন করবে। আমি শ্রী শঙ্কর শুভকে ডেকে নেব পুরো এই প্যানেল ডিসকাশনটা পরিচালনা করার জন্য। স্যার প্লিজ। ধন্যবাদ স্যার। আমি একটু আগেই বলেছি আমরা প্যানেল ডিসকাশনের মধ্যে একটা অংশ আজকের এই অনুষ্ঠানের পার্ট করেছি। আমরা চাইছি আলোচনা হোক, কারণ আলোচনা হলে একমাত্র সলিউশন বেরিয়ে আসতে পারে। আমরা একটু আগে বলছিলাম না যে আমরা কিভাবে নদীকে বাঁচাবো তার দিশা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তো সকালবেলা যে আলোচনাগুলো আমরা শুনেছি, আমরা কারণ জেনেছি, ফলাফলটা খুব ভালো জেনেছি, কিন্তু তার থেকে বেরিয়ে আসার উপায় হিসেবে এটাও জেনেছি যতটা আমরা বেশি এনগেজ হবো, ইমোশনালি অ্যাটাচড হবো উইথ রিভার্স, তাহলে কিন্তু আমরা কখনোই নদীকে বাঁচাতে পারবো না। তো আমাদের এই প্যানেল ডিসকাশনটা আমরা এখান থেকেই শুরু করতে পারি যে সমাজের যারা বিভিন্ন স্তরে রয়েছে তারা নদীকে নিয়ে কি ভাবছে, কতটা অ্যাটাচ ফিল করছে, বা কিভাবে আমরা ভালো রাখতে পারি নদীকে, সেটা নিয়ে তাদেরকে চিন্তা ভাবনা, এই বিষয়টি আমার মনে হয় তাদের আলোচনা থেকে উঠে আসবে। আমি প্রথমেই আমাদের প্রেসিডেন্ট সেভ জলঙ্গি ডক্টর যতন রায়চৌধুরী মহাশয়কে অনুরোধ করবো আলোচনাটার সূত্রপাত যদি আপনি ধরিয়ে দেন। সকালে একবার আমরা শুরুতে বলেছিলাম যে আমরা তো বছর 5 ধরে সেভ জলঙ্গির একটা মুভমেন্ট করছি, আমরা অনেক কিছু করছি, আমরা স্কুল অ্যাক্টিভিটি করছি, কলেজে করছি, পোস্ট অফিস করে ধর্ণা দিচ্ছি, প্রশাসনকে বলছি, আমরা ডিএম কে চিঠি করছি, আমরা সিএম কে চিঠি করছি, আমরা পিএম কে চিঠি করছি, পিএমও দপ্তরে চিঠি পাঠাচ্ছি, ডিফারেন্ট লেভেলে করছি, নিজেদের জলঙ্গি দিবস পালন করছি, সবকিছু করছি। কিন্তু হঠাৎ আমরা ভালো করে খেয়াল করে দেখলাম যে শুধু জলঙ্গি একা মরছে না, সব নদীগুলো মরছে, সব জলস্রোতগুলো মরছে। সুতরাং ব্যাপারটা শুধু যে আমাদের নিজস্ব কেন্দ্রিক বিষয় তা নয়, কিন্তু
10 বছর আগেও যে নদী দেখেছিলাম ভরা ভরা, 5 বছর আগেও যে দেখেছিলাম মোটামুটি ভরা ভরা, জাস্ট গত বছর আর 1-2 বছর ধরে দেখছিলাম লোকে বলে করোনা হয়েছে বোধহয় নদী সব ভালো হয়ে গেল, কিছুই ভালো হলো। তো যাকে আমাদের তখনই মনে হয়েছে যে আমাদের যদি কেউ এই একই কথা তখনও বলেছি, আমাদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করতো যে একটা নদীর কিনে তোমরা যে এত চিৎকার করছো লাফাচ্ছ প্রতিকার একটা কিছু রাস্তা বলো, আমি বলতো আমি কিছুই জানি না। তো সেটাই কিন্তু আমাদের এই আজকের এই আলোচনা সভায়। তো আমার মনে হয় আমরা সেইখান থেকে শুরু করি। শঙ্খ পড়বে পড়বো? আচ্ছা, তো আজনারুল বাবু এলে বোধহয় ভালো। তো যাকে এখন আমাদের এখানে ম্যাডাম আছেন, দুর্বাদল বাবু আছেন। একদম শুরুতেই আমি ম্যাডামকেই ফার্স্ট জিজ্ঞেস করছি, আমাদের এসডিও ম্যাডামকে, যে ম্যাডাম আপনি একটু জাস্ট প্রথমে বলুন যে আমরা কেন এত র্যাপিডলি আপনার সেগুলো হারালাম, কেন এত র্যাপিডলি কেন হারালাম বা হারাতে চলেছে? প্রসেসটা এত র্যাপিড হচ্ছে। নদীগুলো আমরা কেন হারাচ্ছিলাম? বেসিক কারণই হচ্ছে আমাদের পপুলেশন প্রেশার, তার ডিমান্ড, তার যে লাইভলিহুডের যে ডিমান্ড, এটাই হচ্ছে মেইন কারণ। মানুষের যত জনসংখ্যা বাড়ছে, যত আমাদের মানে আমাদের রিসোর্সটা লিমিটেড, আমাদের জায়গা ল্যান্ড সেটা হচ্ছে লিমিটেড, কিন্তু পপুলেশনটা ডাইনামিকলি বেড়েই যাচ্ছে এবং সেই যত বাড়বে এক্সপোনেনশিয়ালি পপুলেশনটা, এবং তার সাথে তাদের ইভেন তাদের লাইভলিহুডের যে ডিমান্ডটা থাকবে, মানে যদি আমি জলের সাথে রিলেট করি তাহলে মাছ ধরা, ফিশিং বা যে কোনো ধরনের জলের পাশে চাষ, এই ধরনের যে ডিমান্ডগুলো যত বাড়বে তত রিসোর্সটা সংকুচিত হবে। তো এবার মানুষকে আমরা জনসংখ্যা যদি মানে আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি না, তার লাইভলিহুডের যে অপশন গুলো আছে সেটাকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বেঁচে থাকবে অথচ কিছু করবে না, তার ঘর বাড়ির দরকার হবে না বা তার কোনো লাইভলিহুডের মানে অ্যাক্টিভিটি হবে না, সেটা তো হয় না, সেটা হবে। তো এইটাকে মাথায় নিয়ে আমরা আমাদের রিসোর্সটাকে বাঁচাতে পারি। দ্রুত কমে যাওয়া হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে আমরা এই আনপ্ল্যান্ড ভাবে এবং অত্যন্ত মানে ওই যেটা বললাম যে আমরা কনজারভেশনের কথা না ভেবে, এনভায়রনমেন্টের কথা না ভেবে, বা আমার যে প্রাকৃতিক সম্পদটা আছে সেটার সম্বন্ধে সেটাকে রাখতে হবে, সেটার যে প্রয়োজনীয়তা আছে সেটাকে না ভেবে যে র্যাম্পার্ট ইনক্রিজটা আমরা করেছি, শহর মানে গ্রাম থেকে মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া বাড়ছে, এই সবগুলো কারণে কিন্তু এটা প্রেশারটা বাড়বে, এদিকে দিন এটা বাড়বে, কিন্তু এই র্যাম্পার্টলি হয়ে যাওয়াটা উইদাউট মানে একদম না ভেবে, না কোনো রকম চেকস এন্ড ব্যালেন্স না রেখে, এইটাই অ্যালার্মিং এবং এইটাই হচ্ছে আমাদের এই আজকে ক্রাইসিসটার কারণ। ম্যাডাম একটা পয়েন্ট যোগ করব, এই সময় কি আমাদের অ্যাগ্রেশনটা খুব দামি? এবার তো কিছু প্রোটেস্ট করছে না, রিভারের মধ্যে আমরা যখন অ্যাগ্রেশন করছি অন্য ফিল্ডে কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ডিকে হচ্ছে না, কোথাও কোথাও একটা প্রোটেকশন, কোথাও একটা রেজিস্ট্যান্স কিছু না কিছু পাই, রিভারের তো কিছু নেই, সেই জন্য অ্যাগ্রেশনটা মধ্যে র্যাম্প্যান্ট হয়ে যাচ্ছে এবং আনঅ্যাবেটেড অ্যাগ্রেশন। এইটা তো চেক, এটা কিছু চেক তার বাড়ির দরকার করবে, বাড়ির দরকার বলে তার চাষের দরকার করবে, চাষের হলে তার গরু ছাগল থাকবে, সেই চড়ানোর জায়গা লাগবে, এই সব কিছুই সে পেয়ে যাচ্ছে ফ্রিতে নদীর কাছ থেকে। যথারীতি সে অ্যাকাউন্টেবলই হচ্ছে না যে আমারও কিছু দেওয়ার আছে, আমারও একটু চেক রাখা দরকার, আমার প্রয়োজন ঠিক কতটা, আমার 10 দরকার হলে আমি 10ই দেবো, 10 দরকার হলে আমি 1000 দেবো না, এই মানে মাপ বলতেও আমাদের মধ্যে নেই বা আমরা করছি না, আমরা ওই জন্যই মানে সিভিলাইজ হলেও সিভিলাইজ নই। এইসব কারণেই কিন্তু এই র্যাপিড অ্যাগ্রেশনটা যেটা বলতে পারে বা ডিগ্রেডেশনটা হচ্ছে সেটা খুব র্যাপিডলি হচ্ছে এবং এটা হবে, কারণ আমাদের মধ্যে মানে কি বলবো, আমরা এই ব্যাপারে সচেতন এতটাই কম যে আমাদের খুব বড় সড়ো একটা বিশাল ক্রাইসিস, ফ্লাড হোক বা আমাদের এই যে করোনা টাইপের কোনো ক্রাইসিস না আসলে আমাদের তোমার সঙ্গে ফেলে না। তো এই ধরনের প্রবলেম গুলো আছে। এবার আমাদের যেটা ওয়ার্কআউট করা দরকার বা আমরা ভাবতে পারি সেটা হচ্ছে চেকস এন্ড ব্যালেন্সটা কিভাবে রাখবো, কারণ অন্য ফ্যাক্টরস গুলো আমার কন্ট্রোলে নেই, যেগুলো মানে বাড়ানো বা মানে মানুষের যে আগ্রাসী মানে যে রোলটা সে প্লে করছে সেটাকে আমাকে একটু চেকে রাখতে হবে, পুরোপুরি আমরা জিরো করে দিতে পারবো না, কিন্তু সেটা আমরা কিভাবে আমরা চেকটা রাখতে পারি। সুমন বাবু আপনার জিওগ্রাফিক অ্যাসপেক্ট থেকে একটু বাংলা ও আচ্ছা আর আজকে হচ্ছে জিওগ্রাফিক অ্যাসপেক্ট ও তাহলে আজনারুল নেই না, তো দুর্বাদল বাবু তাহলে একটু ধরে নেবেন যে আপনি তো একদম
করিমপুরের একদম নদীর পাশে বড় হওয়া মানুষ, আপনার চোখে এই টিকে যেটা আজকে আমাদের সেটা কি মনে হয়েছে? আপনি তো এত বছর ধরে নদীর পাশে চান করেই বড় হয়েছেন একদম, তো এই এত তাড়াতাড়ি টিকেটা কি কারণে হলো বলে আপনার নদীর পাশের মানুষ হিসেবে? তারপরে আমরা সলিউশনটা যাবো। হ্যাঁ, নদীর সঙ্গে মানে আমার প্রায় 60 বছর চললো বয়স। আমার জন্ম নদীর পাড়ে এবং আজও আমি বাস করি নদীর পাড়ে, দুটো ভিন্ন জায়গায়। নদীর সঙ্গে আমাদের যে সম্পৃক্ততা ছিল বর্তমান প্রজন্মের সেইটা নেই। আমরা ছোট থেকে নদীর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে আমাদের জীবন কেটেছে। কিভাবে যদি বলেন, আমাদের স্নান নদীতে, আমাদের মাছ ধরা নদীতে, আমাদের নৌকা বাইচ নদীতে, আমাদের প্রতিমা নিরঞ্জন নদীতে, আমাদের প্রাত্যহিক বলি দেওয়ার রান্না করার জলটা নদী থেকে আসত। এমনকি অনেক সময় খাবার জলটাও জলবিদ্যুৎ। কিন্তু আমরা যেটা করতাম না, করার সুযোগটা অনেক কম ছিল, যে নদীকে আমরা আবর্জনার স্তূপ কিন্তু বানাতাম না। তখন প্লাস্টিক ছিল না, তখন ছোটবেলার কথা বলছি, এবং বর্জ্য পদার্থ ফেলার জন্য প্রত্যেক বাড়িতেই একটা সার গাদা মতো থাকতো, যেখানে সেগুলো ফেলা হতো, সেগুলো পচলে জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এখন যে জায়গাটায় থাকি সেটা হচ্ছে করিমপুর। সেটা সেমি আরবান, মানে তার একটা চেহারা হচ্ছে শহুরে, সেখানে বাড়িগুলো 300-400 জমির ওপর, তাদের কারো নোংরা ফেলার কোনো জায়গা নেই। একটাই জায়গা, সেটা হচ্ছে নদী। সমস্ত নোংরা আবর্জনা গিয়ে জমা হয় নদী পাড়ে, এবং সেই নদী সাধারণ মানুষ তারা নিজেরা যখন নদীকে এইভাবে ব্যবহার করছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে নদীর উপর বাঁধ দিয়েছে, নৌকা পারাপারের অসুবিধাটা দূর করার জন্য সাময়িক লাভ এবং লোভে মানুষ অনেকগুলো বাধাও তৈরি করেছে নদীর ওপর। নদীর জলের প্রবাহ মাঝখান দিয়ে একদম বুকের উপর দিয়ে রাস্তা বানিয়েছে। আমরা সবাই চুপ করে থেকেছি। আমাদের এই নীরবতা নদীকে কিন্তু মেরে দিয়েছে। টেকটনিক প্লেটের কারণে যতটা, তার থেকেও অনেক বেশি আমাদের এই অমানবিকতা, সেটাকে আমি মানবিকতা বলতে রাজি নই কোনো মতে। নদীকে বা আমাদের গোটা সমাজটাতে মূল সমস্যার যেখানে জায়গা, সেটা হচ্ছে আমরা ইতিহাসগতভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে আসছি। এটা বেড়েছে 1946-এর পর অস্থিরতার সময় থেকে, যখন থেকে আমাদের জালাঙ্গি নদীর কথা বলছি, বা চণ্ডী নদীর ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য, ইছামতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন থেকে দেখা গেল যে উদ্বাস্তু বা শরণার্থীরা আসতে লাগলেন, তাদের অনেকেই ছিলেন কারা এলেন সাধারণত জেলে বা চাষি পরিবারের থেকে, তারাই চলে এলেন, কারণ তাদের হারানোর ভয় খুব বেশি ছিল না। তারা এসে কোথায় আশ্রয় নিলেন? হয় নদীর ধারে, আর না হবে যেখানে কৃষিকাজ হয় সেই জায়গায়। তাঁতিরা এসে শান্তিপুর, সুবিধা, এসব জায়গায়। ফলে হলো কি, সেই নদীর পাড় গুলো মানে করুণ ডাঙা হয়ে গেল। জলঙ্গির ডাঙা, সবুজ ডাঙাটা করুণ ডাঙা হয়ে গেল। তাহলে সেই জলঙ্গি দখলে চলে গেল অন্য মানুষের। তাদের উপর দোষ নেই, তারা একটা দেশভাগের শিকার, এসেছেন, তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে, নদী আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু তাদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি, জনসংখ্যা, পরিবার খণ্ডীকরণ,
এসব তাদের যে বর্জ্য সেগুলো সব নদীতে যাচ্ছে। এই করতে করতে নদীটা শ্বাসরোধ হয়ে গেল। আর আমাদের সব স্তরে একদম যদি বিচার করেন, একদম আমাদের যদি ভারত সরকার থেকে বিচার করেন, একসময় উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল যে গঙ্গাকে একটা লিভিং এন্টিটি হিসাবে মেনে নিতে হবে। সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র সরকার জানালেন যে যদি নদী লিভিং এন্টিটি হয় তাহলে তার দায়ভারটা কে বহন করবে? সরকার বহন করবে না, এটা ফ্যাক্ট। তা যদি হয়, নদী যদি ক্ষতি করে মানুষের, সেই ক্ষতির দায় যদি কেউ বহন না করে, নদীর উপকারিতাটা নেব, ক্ষতির দায় স্বীকার করবো না। এই যে আমাদের, আমি নেওয়ার দলে আছি, দেওয়ার দলে নেই, এই যে অবস্থান, এই অবস্থানটা সর্বধর্মীয় ক্ষেত্রে সত্য। এটা একটা দিক। আর একটা দিক হচ্ছে আমরা গ্র্যাজুয়ালি আমাদের যে কালচারাল বন্ডিং, আমাদের যে সাংস্কৃতিক জগৎ বন্ধন, তার যে ঐতিহ্য, তার থেকে আস্তে আস্তে কাট অফ হয়ে যাচ্ছে। আমরা সরে আসছে বলেই আমাদের রিচুয়াল গুলো যেগুলো নদী কেন্দ্রিক ছিল সেগুলো এখন থাকছে না, এখন অন্যভাবে মিলছে। আমাদের শ্মশান ঘাট গুলো এখন আর সেই শ্মশান ঘাট নেই, এখন ঝুঁকি হয়েছে। ফলে নদীর সঙ্গে সংযোগটা সেইভাবে নেই। আমাদের নৌকা বাইচ হয় না, আমরা খানিকটা ঘর কোনো নিউক্লিয়ার হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে সংস্কৃতিগত ভাবে আমরা কিন্তু আমাদের মূল সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে সরে এসেছি বলেই নদীর সঙ্গে এই যে ট্যাপের ওয়াটার, রানিং ওয়াটার হওয়ার পরে মানুষজন খুব কম নদীতে স্নান করে। চল্লিশ নদীতে তো স্নানের উপায় নেই, মানে স্নান করলেই গা চমকাবে, চর্মরোগ হবে। জলঙ্গি নদীতে আমি রেগুলার স্নান করতাম, করিমপুরেও করতাম 30-35 বছর আগে, কিন্তু এখন ওই নদীর পাড়ে জলও নেই। আজকে কোথায় প্রদীপ ভাসাবে ওরা ভাবছে যে প্রদীপ তো ভাসানো যাবে না, কোথায় ভাসাবো, জল কোথায়? যেটুকু আছে কচুরি পানা। এই হচ্ছে অবস্থা। আরেকটা আমার এখানে সাজেশন হচ্ছে যে যেখানে উন্নত দেশগুলো, যেমন মনে করুন কানাডা কিংবা অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিল্যান্ড কিংবা নেদারল্যান্ড, তারা যখন সিলেবাস রচনা করছে, কারিকুলাম যখন ফ্রেম করছে, তখন কারিকুলামটা যাতে একটা ভ্যালু, রিভার সেন্ট্রিক ভ্যালু, ওয়েটল্যান্ড সেন্ট্রিক ভ্যালু উৎপন্ন করে, সেদিকটাকে লক্ষ্য রাখা হয়। তারা তাদের বায়োরিজিওনাল দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কারিকুলামকে প্রাধান্য দেয় বা রচনা করে। আমাদের দেশে সেসবের বালাই নেই। আমাদের দেশের সাহিত্য, আমাদের দেশের সিলেবাস, সমস্ত কিছুর মধ্যে তত্ত্বকথা আছে, গল্প উপন্যাস আছে, নদীর কথাও আছে। কিন্তু নদী যে সাহিত্যে বা সংস্কৃতিতে যে মূল্যটা সৃষ্টি করে, সেই মূল্যটাকে ইনপুট দেওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই, সুপরিকল্পিত কোনো ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ আমরা কিছু ইংরেজি শিখি, কিছু বাংলা শিখি, কিছু ভূগোল শেখায়, কিছু অঙ্ক শেখায় বটে, কিন্তু নদী জল সম্পদ কেন্দ্রিক, পরিবেশ কেন্দ্রিক সচেতনতার জায়গা। আমি তাহলে অনেকটা বলে ফেলেছি, আমার মতো করে যত নৌকে দিচ্ছি। ধন্যবাদ স্যার। আপনার কাছে কিছু শুনলাম, আসলে একটা প্যানেল ডিসকাশন, আমাদের একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস একটা। আমি এবার অনুরোধ করবো শ্রী সুস্মিত হালদারকে, তার একটা অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি আছে এখানে, একটা জিওগ্রাফিক্যাল একটা অ্যাসপেক্ট থেকে বলছে, কেউ সাহিত্যের আঙ্গিকে বলবে, কিন্তু একজন সাংবাদিক, সেই সব খবরগুলো তাকে করতে হয়, তার একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। আমি অনুরোধ করবো সুস্মিত বাবুকে যে আপনি সাংবাদিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে, এই যে আমাদের নদিয়া জেলা, আপনি জানেন আমাদের আজকে 10টা ব্লক, গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে 22টা ব্লকের আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার শেষ, মানে ক্রিটিক্যাল ওয়াটার। তার মধ্যে 10টা ব্লক আমাদের নদিয়া জেলায়, এবং 7টা
ব্লক হচ্ছে আমাদের জলনদী নদী পাবে, একটা চরম জল সংকট চলছে, কৃষকরা জল পাবেন না। আমরা জানি NQIM এর একটা রিপোর্ট যেটা 2019 সালে এসেছিল, তাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আমাদের এই ব্লকগুলোর জন্য কৃষির যে প্রয়োজনীয় সেচের জলভাণ্ডার সেটা নিঃশেষিত। এটা 2019 সালের রিপোর্ট, অ্যাসেসমেন্ট এর হচ্ছে 16 সালের, এটা সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড করে। তো আজকে সেই কৃষকগুলো জানতে পারছেন যে নতুন করে আর ডিপ টিউবওয়েল দেওয়া যাবে না, সেচের জল নেই। 85% পপুলেশন, রুরাল পপুলেশন আমাদের ফার্মার্স। এই যে সংকট, আমরা যে লাইভলিহুডের কথা ম্যাটার করেছেন, একদম ঠিক। ধ্রুবদবাবু বলেছেন পার্টিশনের পর যে আমাদের পপুলেশন গ্রোথ, তো এই মানুষগুলো, জনসংখ্যা আমাদের জেলাতে একটা ভীষণ জনবহুল একটা জেলা, সারা পশ্চিমবঙ্গের যা গড় তার থেকে অনেক বেশি আমাদের জেলার জনসংখ্যা। তো এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনি কি দেখছেন মানুষের জীবন জীবিকা বিপর্যস্ত, নদী আন্দোলন, প্রশাসন, সব বিষয়টা নিয়ে মানুষের সচেতনতা, এই বিষয়ে যদি আপনি একটু বলেন। নমস্কার, একটা প্রশ্ন যেটা আমার নিজের মধ্যে তৈরি হয়েছে, আপনাদের কাছে আমি উত্তরটা চাইব। যেহেতু আমি নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে দাঁড়িয়ে আছি, আমার সবচাইতে কাছের যে আঘাত যেখান থেকে আসছে সেটা জলঙ্গি। জলঙ্গির এই অবস্থা হলো কেন? তার একটা সহজ উত্তর, সেটা হচ্ছে জলঙ্গির বুকে জল কমছে এবং জলঙ্গির যে উৎসমুখ, সেই উৎসমুখটা বুঝে গেছে। ঠিক আছে, এখন জলঙ্গির উৎসমুখটা সত্যি কি ওটা ছিল? মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির উৎসমুখ ওটা সত্যি ছিল? মনে হয় না। জলঙ্গির উৎসমুখ আসলে হিমালয়ের তাহলে আমাকে যখনই আমার জলঙ্গি নিয়ে আলোচনা করতে আছে, এখন না যে একটা উৎসমুখ ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা দুজনে মিলে যে কাজটা করতে পারি, আমি সেই কাজটা একা যাচ্ছি, বুঝতে পেরেছি, কাজটা অর্ধেক। ঠিক। তো যেটা আমি সরাসরি পদ্মা থেকে যে জলটা আসতো জলঙ্গিতে, সেইটা ভূপথে ঢুকছে। ঠিক, অর্থাৎ কিনা জলঙ্গিত পদ্মার উৎস হতে পারে না, জলঙ্গির যে জায়গাটা। তাহলে জলঙ্গির অ্যাকচুয়ালি উৎস হচ্ছে হিমালয়। তাহলে সেই জলটা এসে পৌঁছচ্ছে না কেন কৃষ্ণনগর পর্যন্ত? তার কারণ হচ্ছে তার আগে আমরা মানুষ, মানে প্রকৃতি তো তার মতো করে ভেঙে করে তার মতো করে তাহলে প্রকৃতির দোষ নেই। প্রকৃতি হিমালয়ের জলটাকে নদিয়া পর্যন্ত আসতে দিচ্ছে না, এরকম তাদের কারা দিচ্ছে না? আমি দিচ্ছি না, আমি সুস্মিত হালদার দিচ্ছি না, যতনবাবু দিচ্ছেন না, ম্যাডাম দিচ্ছেন না, সবাই মিলে দিচ্ছি না। এই যে এই সমস্যাটার কথা যখন যে মানুষটা বললেন প্রথম, কবি ভট্টাচার্য, তাকে বলা হয়েছিল কোন একটা দেশের চর বা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ আমরা সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত বা সঠিক যেটা বোঝার যে জায়গা আমরা বুঝে উঠতে পারতাম, এটা হয়তো আমাদের ক্ষুদ্রতা। যারা বলে তাদের কথা তখন আমরা শুনি না। তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন যে ফারাক্কা ব্যাগেজ হলে যে ক্ষতির কথা তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, তার প্রত্যেকটাই হয়েছে। অর্থাৎ কিনা কৃষ্ণনগর পর্যন্ত জল এসে পৌঁছচ্ছে না, মানে হচ্ছে আমরা কোথাও একটা আটকে দিলাম। এবং এটা নিয়ে 2016 সালে, এবং শুধু তাই নয়, এটা যখন হলো এবং বাংলাদেশের আপত্তি উপেক্ষা করে যখন ভারতবর্ষ এই জলটাকে ছাড়তে শুরু করলো 75 সালে, তারপরে বাংলাদেশের একটা বড় মুভমেন্ট তৈরি হচ্ছিল, যেটাকে বলা হয় পদ্মা লঞ্চ। প্রায় 80-85 কিলোমিটারের মতো একটা পদযাত্রা ছিল, প্রচুর মানুষ। এই সবকিছু উপেক্ষা ব্যারেজটাকে, মানে ব্যারেজ, আমি শুধু ভাগীরথীর কথা বলছি না, ভাগীরথীর কথা বললে সংক্ষিপ্ত হবে, মানে ফারাক্কার কথা। এই যে আমরা খানিকটাকে বললাম যে আমার আদেও যিনি বলছেন বা কল্যাণবাবু যিনি বলছিলেন, সেটা হচ্ছে নদীর বুকে একটা রাস্তা হচ্ছে। এই রাস্তাটা তো আজকে হয়নি, কবে হয়েছে? মানে নদীতে যেদিন জল কমে গেছে। নদীর জলটা কমেছে কেন? কোথাও একটা বাঁধ দেওয়া হচ্ছে বা কোথাও একটা
বাধা তৈরি করা হচ্ছে। তাহলে আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই বাধাটাকে ভাঙার কথা বলবো, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু স্থানীয় যে রাস্তাটা, সেই রাস্তাটা ভাঙা না ভাঙার উপর নির্ভর আমার বিশ্বাস। এবং এইটা উপলব্ধি করে 2016 সালে আমাদের যেহেতু বিহার, উত্তরপ্রদেশ, এই বিহার বা এই রাজ্যটা সবচেয়ে বেশি, এবং আমাদের মালদা, মুর্শিদাবাদ সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হয়। বিহার সরকার নীতিশ কুমার একটা ডেপুটেশন আকারে বলেছিলেন যে এই ফারাক্কা ব্যারেজটাকে ভাঙা, এবং তাই বলেছিলেন না, একটা টিম তৈরি করা, যে টিমটা ফারাক্কা ব্যারেজে ভাঙার কিভাবে কি করা যায় দেখার জন্য। আজকে 2014 সাল, 8 বছর হয়ে গেল, এটা নিয়ে কোনো কথা হয় কথাটা হয়নি। তার কারণ হচ্ছে আমার সেটা উপলব্ধির জায়গা। উপলব্ধির জায়গাটা হচ্ছে যে আমরা এখানে সেমিনার করবো, জলঙ্গিকে বাঁচাতে পারবো না। কারণ জলঙ্গি বাঁচবে কি বাঁচবে না, এটা যাদের উপরে যে মানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা যাদের উপরে আছে, তাদের উপরে আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, পরিবেশ থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক শক্তি। এই রাজনৈতিক শক্তি যতদিন না পর্যন্ত তাদের এজেন্ট উপলব্ধি করবে যে নদীকে বাঁচাও, ততদিন পর্যন্ত মানে আমি একই দিকে ভাগীরথীকে বাঁচানোর জন্য একটা বিরাট গোটা গঙ্গার ধার ধরে আরতি করার কথা বলছি, কিন্তু আমরা করছি যাতে ভাগীরথী বইতে না পারে তার যাবতীয় প্রচেষ্টা করছি। এ করছে এখানে রাজনৈতিক নেতৃত্ব করছে। ফলে পুরো সিস্টেমটা যাদের হাতে আছে, সেই রাজনৈতিক মানে শক্তি, এই শক্তি যতক্ষণ না পর্যন্ত উপলব্ধি করছে যে জলঙ্গিকে বাঁচানো যা উচিত বা ভাগীরথীকে বাঁচানো উচিত, ভাগীরথী না বাঁচলে জলঙ্গি বাঁচবে না। ততদিন পর্যন্ত আমরা যতই মাথা খুঁটি, যতই খাবি, আমাদের চোখের জলে যেটা হবে, হয়তো জলঙ্গি 2 মাসের জন্য জল বাড়তে পারে, কিন্তু জলঙ্গিকে বাঁচানো যাবে। সেটাকে করতে গেলে আমাদের মূল জায়গাটাকে আঘাত করতে হবে, এটা অবশ্যই রাজনৈতিক হবে। কিন্তু সেই রাজনৈতিক আঘাতটাকে আমরা অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বা শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবো না, সেটা আমাদের সম্ভব না। তাহলে আমরা কি করতে পারি? একটা কথা আছে যে রাষ্ট্র নেতারা আসলে তাদের যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেয় দুটো জায়গা থেকে। একটা হচ্ছে যে তাদেরকে যারা পুষ্ট করে রাখে, সেই কর্পোরেট সেক্টর বা কর্পোরেট পয়সালা লোকজন, তাদের সাথে তারা দেখবে, এই দেখবেই। যে কারণে বলা হয় যে ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের পিছনে একটা বড় প্রচুর পয়সা লোকের একটা পরিকল্পনা ছিল। তাদের স্বার্থটা দেখবে। হ্যাঁ, তাদের স্বার্থ তারা কখন দেখতে গিয়ে পিছিয়ে হয়, যখন তাদের অবস্থানটা কোথাও কম, তখন তারা ভাবতে থাকে যে সিদ্ধান্তটা নেয় সেটা হবে, তখন তারা ভাবে যে মানুষ কি ভাবছে, কারণ মানুষের আশীর্বাদের উপরেই তাদের ক্ষমতা, তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। অর্থাৎ আমরা যেটা পারি সেটা কোনো এক রকম ভাবে আমরা আমাদের সরকারকে আমরা প্রভাবিত করতে পারি। যে আমরা যদি সরকার বলছি যে মানুষ চাইছে এইটা হোক, এবং এটা না হলে মানুষ খেপে যাবে, তখন সরকার সেটা বাধ্য হয় সেটাকে গুরুত্ব দিতে। তাহলে আমরা কি করবো? আমরা এখানে বসে আছি, আমরা সেফ জলঙ্গি কি করবো, কৃষ্ণগর কলেজ কি করবে, আমরা চুপ করে বসে থাকবো না। এখানে আসলে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা আছে। আমরা যদি মানুষকে বোঝাতে পারি যে জলঙ্গিকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, না হলে তোমার এই বিপদ, তাহলে সে ভাববে। আমরা সমাজে সেই শ্রেণী, যে শ্রেণী নিজেরা বুঝে অন্যকে বোঝায়, তাহলে তখন তারা ভাববে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে আমাদের কাজ মানুষকে ভীষণভাবে সচেতন করা এবং তাদেরকে উপলব্ধির জায়গায় নিয়ে যাওয়া যে জলঙ্গিকে বাঁচাতে হবে, না হলে তুমি বাঁচবে, আমি বাঁচবো না, এই জায়গাটা করতে হবে। অর্থাৎ কিনা আমাদের মানুষকে ভীষণভাবে সচেতন করতে হবে, এবং এটা একদিনের কথা, একদিনের কোনো সম্ভাবনা নেই, এটা দীর্ঘমেয়াদী কথা। হয়তো জলঙ্গি সেদিন মরে যাবে, যেদিন আমরা বোঝাতে পারবো অনেক মানুষকে, এবং সেই মানুষগুলো এবং রাষ্ট্রনেতাদেরকে বোঝাতে পারবে জলঙ্গি শেষ হয়ে যাবে। আমি বলছি জলঙ্গি শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আরো একটা বিজ্ঞান বাঁচাতে পারবো। কারণ আমরা হয়তো রেগুলেশন দিই জেলা শাসকের কাছে, আমরা
মিশ্র ম্যাডামের কাছে সিদ্ধান্ত কি, কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কখনো সিদ্ধান্ত নেয় না, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সরকারের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়ন করে। তাই সরকারকে যদি আমরা নদীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য না করি ততদিন পর্যন্ত পুনরায় অর্থাৎ আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতা যতক্ষণ না যুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ এই অসহায় চোখের সামনে তিল করে নদীগুলোকে মরতে দিব। এটা আমার উপলব্ধি। আর যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা আমার একদমই আমার এটাকে আমার উপলব্ধি, যদি আমি ঠিকঠাক বুঝে থাকি আমার সঙ্গে আমাদের নাও হতে পারে, সেটা হচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ফারাক্কাবাদকে ধুয়ে দেওয়া হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত জলঙ্গির বুকে ছোট ছোট রাস্তা এপার ওপার হবে, আমরা কেউ আটকাতে পারবো না এবং এটা দিন দিন বাড়বে, সংখ্যায় বাড়বে। তাই ভাবতে যদি হয় আমরা খুব বড় করে ভাববো, আমরা আমাদের ভাবনাটা হোক, আমাদের চেতনার জায়গাটা হোক ফারাক্কাবাদের, আমাদের কাজের জায়গাটা হোক একদম স্থানীয় স্তরে এই ছোট ছোট রাস্তাগুলো মুখে তুলে তৈরি করছে। ধন্যবাদ। সুস্মিতা আলোচনায় খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য উঠে এসেছে এবং তার সঙ্গে আমরা অনেকেই সহমত হব। পলিটিক্যাল উইল, রাজনৈতিক সদিচ্ছা না হলে পরে আমাদের সত্যি এসব করার কোনো মানে নেই। এবং আপনি ঠিকই বলেছেন, শুধু একটা জিনিস বলার, নীতি আয়োগ কিন্তু একটা রিপোর্টে বলেছে যে 16টা নদীর মধ্যে বসবাসকারী 84 কোটি মানুষ তারা কিন্তু জল সংকট। তাহলে এই মানুষগুলোই তো ভোটার, এই পলিটিক্যাল নেতাদের এই পাওয়ারটার পেছনে। আজ যখন এত বেশি সংখ্যক মানুষের জীবন জীবিকা বিপর্যস্ত হয়ে গেল, আজও তো তারা ভাবছেন না। তাহলে সত্যি ওরা কবে ভাববেন? যেদিন একদমই 84 কোটি মানুষ মরে যাবে তবে তো ওরা ভাববেন। এই প্রশ্নগুলো আমাদের মধ্যে থাকবে। আমি অনুরোধ করবো যেটা হচ্ছে যে এত বিরাট সংখ্যক মানুষ যাদের জল সংকটে ঘুরতে চলেছে, জেনেও তারা কিছু করছে না, তারা আসলে কোনো কিছু করবে না। কারণ আমরা ছোট হতে 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 এমন জায়গায় চলে এসেছি। সম্প্রতি একটা ঘটনা ঘটেছিল বছর দিয়ে আগে, আমি একটা মানে এটা প্রাসঙ্গিক নয়, আবার আমি একটা সিরিজ করেছিলাম যেটা হচ্ছে হেরোইন বিক্রি তো সেখানে যখন দ্বিতীয় কিস্তিটা হচ্ছে একজন ভদ্রলোক আমাকে ফোন করছিলেন। সে ফোন করে বলেছিলেন যে আপনি তো লিখছেন তো অমুক জায়গায় হেরোইন বিক্রি হচ্ছে, আপনি দেখুন। আমি আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারছি না, অর্থাৎ তার ছেলে এটাই আসক্ত হয়ে গেছে। আমি বলেছিলাম যে স্যার তাকে কাজ করুন, তিনি এবং অবশ্যই তিনি একজন শিক্ষক, আমি বলেছিলাম যে তারা কাজ করুন স্যার, আপনি একটু পুলিশকে জানান যে হচ্ছে বিক্রি করছেন, আপনি ব্যবস্থা নেবেন। উনি আমাকে একটা জিনিস বলেছেন, পাগল নাকি, আমার জীবনের ভয় নেই। আমরা ছোট হতে হতে এমন জায়গায় পৌঁছে গেছি যে আমার সন্তান আগামী দিনে নিশ্চিত ভাবে মারা যাবে এটা জেনে আমার মৃত্যুর সম্ভাবনাটাকে পর্যন্ত আমি গ্রহণ করতে পারছি। আসলে আমাদের বেরোতে হবে, নদীকে বাঁচাতে গেলে মনে হয় আমাদের এখান থেকে। ঠিক, আমরা আশা করব আমাদের এই রকম শুভবর্তী হবে সাধারণ মানুষের। আমি অনুরোধ করবো মাননীয় অধ্যাপক শ্রী শোভন ভট্টাচার্য স্যারকে কিছু বলার জন্য। আমি মাইক্রোফোনটা আপনাকে দিচ্ছি স্যার। নমস্কার যারা মঞ্চে আছেন এবং যারা আমার সামনে আছেন। যখন এই অঞ্চলে আসেন এখনো পর্যন্ত আমার জীবনে দীর্ঘতম কাল 24 বছর এই জলাঙ্গির পাড়েই অতিবাহিত। ছোটবেলায় বড় হয়েছিলাম বাগবাজারের গঙ্গার ধারে, তারপরে কৈশোরে বাঘানগর গঙ্গার ধারে এবং তারপর এইখানে জলাঙ্গির পাড়ে। এই নদীটাকে ব্যক্তিগত ভাবে খুব ছেলে মানুষের মতন ভাবেই বলছি, খুব ভালোবাসি। যতদিন দ্বীপদীজীব ছিলাম সকালবেলা নদীর পাড়ে যেতাম, সাঁতার কেটে বাড়ি ফিরতাম এবং পা হারানোর আগে 2010 সালে যখন পুত্রকে সাঁতার শেখাতে ওই জলাঙ্গিতে নিয়ে গিয়ে
সাঁতার শিখিয়েছি, মাঝ নদী অব্দি ঘোরাফেরা করেছিলাম, সেই আমার শেষ সাঁতার। এটুকু ব্যক্তিগত অনুরাগের জায়গা। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে যেটা বারে বারেই ভাবতাম, প্রথম যখন জলাঙ্গির কথা পড়ি তখন তো জলাঙ্গির ডাক নাম জানতাম না। রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে এবং গল্পে আছে খোলে নদীর কথা, ওই খোলেই যে জলাঙ্গি সেটা কখনো জানতাম না। ওই পরিবারের মধ্যে না ঢুকলে তো ডাক নাম জানা যায় না। এইটা জানবার পর এবং তার পরের ভাবনা থেকে শুরু করা কোথায় ভালো, যতদিন পর্যন্ত জলাঙ্গি ছিল মুখ্য পরিবহন পথ পূর্ববঙ্গের সঙ্গে এই বঙ্গের যাতায়াতের অন্যতম পথ, ততদিন পর্যন্ত এই নদীর স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়নি। যেটা আপনারা প্রত্যেকেই বললেন, ওই নদীকে আমি বাঁচিয়ে রাখবো কেন, আমার স্বার্থটুকু তো দরকার। এখানে যাবো না মুখ্য বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি, গোয়ারি বাজার সবই তো এই নদীর পারে। এবং সেই নদী যখন তার ব্যবহারিক প্রয়োজনটা হারালো, তখন আমরা অত্যন্ত নিজ স্বার্থ কেন্দ্রিক মানুষ আমরা তাকে বাঁচিয়ে রাখবার কথা ভুলে গেলাম। কৃষ্ণনগরে আসবার পর কথায় কথায় বলেছিলাম, কৃষ্ণনগরের মানুষ হিসেবে জলাঙ্গির ওপর একটু রাগ আছে, কারণ নদীটা যে দক্ষিণা হাওয়া পাওয়ার কথা সেটা পায় বারাকল, কৃষ্ণনগর পায় না। তাহলে এমন কিছু করা যায় যে নদীটায় ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কপিল প্রসাদ ভট্টাচার্যের যে কথা উল্লেখ করলেন, এই রিভার ফিজিক্স এর বিষয়টি বাংলায় আমার পড়া যেটুকু, প্রথম প্রবন্ধ লিখেছিলেন আরেকজন ঔপন্যাসিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, তখন তিনিও ছাত্র। কুঞ্জ বিহারী বসু সম্পাদিত ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট পত্রিকার 1904 সালে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রথম ভারতে রিভার ফিজিক্স এর প্রয়োজনীয়তা এটা নিয়ে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখা লিখেছিলেন। সংখ্যাটা এক্ষুনি মনে নেই, কিন্তু আছে। এবং সেইখানে যে জায়গাটা ছিল তার কাছেও মডেল ছিল ইউরোপে জার্মানির রাইনল্যান্ড, এবং সেই রাইনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে তার যে অঞ্চলগুলি বাণিজ্য, কৃষি, বিশেষ করে রেলপথের যে নির্মাণ, সেই জায়গাটা। এবং তারও অনেককাল পরে একটি বই আমার সঙ্গে আজকে আছে, যদি কেউ মনে করে নিচে নেমে দেখাতে পারি। এই রাইনল্যান্ডের ওপরে তার যে একটা পিক্টোরিয়াল অ্যালবাম, জিওগ্রাফিক্যাল অ্যালবাম, এটা জার্মানি থেকেই বেরোলো। সেই বইটি আমি সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। এই বইটা মাঝে মাঝে উল্টে পাল্টে দেখি এবং ভাবি, এইখানেও একটা জ্যান্ত নদী আছে। নদীটা দেখলেই মনে পড়ে যায় আমার একদম প্রত্যক্ষ অধ্যাপক কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত, তার একটি কবিতার লাইন, বড় রোগা হয়ে গেছে নদী। এই যে বড় রোগা হয়ে গেছে নদী, এই ব্রিজের ওপর থেকে দাঁড়িয়ে যে নদীটাকে দেখেছি, এখনো মাঝে মধ্যে একটু গাড়ি ছেড়ে গিয়ে দেখে আসি, এবং বারংবার মনে হয় এপাশে ক্ষেতগুলো চলে গেছে, ওদিকের লোকজনের জায়গা দেখতে পাই না। এবং যেটা সব থেকে মারাত্মক, যেটা ডক্টর স্নেহাল দণ্ডে তার বক্তৃতায় বললেন, যে ব্যাকটেরিয়ার মৃত্যু এই জায়গাটা থেকে যদি শুরু করা যায় এবং ভাবনা চিন্তা করা যায়, গভর্নমেন্ট কবে কি করবে সেটুকু আমরা জানি না, কিন্তু সম্মিলিত নদী তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষজনকে যেটা করতে হবে সেইটুকু যদি আমরা বোঝাতে পারি, তার দিকে একটু যত্ন নেওয়া। এই নতুন শঙ্কুনগরের পাশ দিয়ে রাস্তা গেছে, এপাশে ক্ষেত, এপাশে নদী, সকাল দুপুর বিকেল কোনো পাখির শব্দ নেই। যে দেখতাম একটা ব্যালেন্সের ব্যাপার থাকে, নদীর পাড়ে কিছু কিছু পাখি সর্বদাই থাকবে, কিন্তু কোনো পাখি নেই, কোনো পাখির শব্দ নেই। বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। মানে পরপর 4-5 দিন কলেজ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেরিয়ে 1 ঘন্টা দূরে এসেছে। কলেজ থেকে বেরিয়ে বিকেল বেলা ঘুরে এসেছি সন্ধ্যের ছাপে, যখন বাকিরা ঘরে ফেরে। সকালবেলা চুপি চুপি বেরিয়েছি স্ত্রীর শাসন অগ্রাহ্য করে। যে সকালবেলাটা দেখি, বলতে গেলে কোনো সময় 2-4টে কাপ শালিক ছাড়া ওই সময়টা ওরকম নয়। এই যে জায়গাটা, পাখিটা যদি নেই, তার বাড়িটা কোনখানে যাচ্ছে? পাখি নেই মানে পাখি যেসব পোকামাকড় খায় তারা নেই। পোকামাকড় খুঁজছে প্রাণীগুলো নেই কেন? ওই ব্যাপক হারে পেস্টিসাইড দেওয়া হচ্ছে জমিতে। আরে আমাদের কলেজের মানে প্রচুর পাখি ঘুরে বেড়াতো।
পুরোনো মানুষজনকে জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারতেন, কিন্তু এখন কলেজের মাঠে কোনো সময় বলতে গেলে কোনো বাকি নেই। এখানে রুরাল এরিয়া, কৃষিভিত্তিক অঞ্চল। এবার এই যে জায়গাটা একটু একটু করে যাচ্ছে, তার মানে আজকে ওরা নেই মানে কালকে কিন্তু আমরাও নেই। H.G. Wells এর বিখ্যাত উপন্যাস ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস, এবং সেই জায়গায় ছিল ওই শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়ার জন্যই, ওই বাইরের গ্রহের প্রাণী তারা ব্যাকটেরিয়া নেই, তারা চুরমার হয়ে গেল। মানুষ বা তার প্রযুক্তি বাঁচাতে পারেনি, বাঁচিয়েছিল ব্যাকটেরিয়া। মানে এই যে একদম মানে আণবিক পর্যায়, সেই জায়গা থেকে যদি আমরা প্রত্যেকে একটু সচেতন হই, একটু ওই পারে যারা বসবাস করে সেমিনার করেও। আর আরেকটা ব্যাপার বারবার মনে হয়েছে, আজকে কমালের আসবার কথা ছিল, কমালকে বলেও ছিলাম, একটা অদ্ভুত ব্যাপার লাগে এই জলাঙ্গি তীরবর্তী অঞ্চল, জলাঙ্গির যে বাঁক বলো, তার যে মরা খাত, তার পাশে যে ওই কৃষিজীবী সভ্যতা তো বটেই, ওই খাত পড়ে যাচ্ছে, চর পড়ছে, চর পড়ে যাচ্ছে, এই ক্রমাগত এই যেগুলো জায়গাটা নিয়ে আশ্চর্য ব্যাপার। কোন উপন্যাস বা গল্প, গল্প হয়তো হয়েছে কিন্তু কোনো উপন্যাস নেই। একটা উপন্যাসের কথা মনে পড়ছে, ফিলিপ ডি এডওয়ার্ডস, আমেরিকান লেখক, তার একটা অসামান্য উপন্যাস আছে অ্যালং দ্য গ্রাউন্ডস অফ দ্য রিভার মহাক। তো ওই জায়গায় ওই মহাক নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের যে রেড ইন্ডিয়ানদের বসতি এবং সেই জায়গায় যারা এসে বসবাস করছেন তাদের সম্মিলিত সংযোগ এবং এই যে পরিসর, সেটা নিয়ে যে উপন্যাস আছে, উপন্যাস কোনো দুর্বিচকে, কিন্তু যদি যেটা আপনি বললেন যে আপনিও বানান, আমারও এটা ওইবারে ফরিদপুরে, সেই জায়গায় যারা এবং এলেন, বসবাস করলেন, তখন থেকে এখানকার মানুষের সঙ্গে ওই উদ্বাস্তু মানুষদের সংযোগ এবং সেখানে জলাঙ্গির যে পরিসর বা তাহলে পাঠক হিসেবে উদ্ভিদভাবে অপেক্ষা করব। পুরাতে একটি নদীর কথা আছে, তার নাম মধুসরা। পুলমাকে যখন একজন রাক্ষস হরণ করছিল, ওই পুলমার চোখের জলে সেই নদীটা বয়ে গিয়েছিল। এবার যদি ওই সম্মিলিত চোখের জলে যদি এবারে এই নদী আবারও পুনরুজ্জীবন পায়, সেই দিকে আমাদের চেষ্টা করা দরকার। নমস্কার। ধন্যবাদ। সমন্বয়ের কথা আমরা মোহিত হয়ে শুনছিলাম। স্যার আজকে সত্যি খুব একটা আশ্চর্যের কথা বলেছেন। জলঙ্গি নিয়ে সত্যি তো কোনো বড় উপন্যাস চোখে পড়ে আছে না, স্যারের কাছে জানবো। তবে তুষারখানা এইসব নদী দিয়ে বয়ে যেত। তারপরেও আরো অনেক আছে। আমরা নদিয়া রিভার্সের আমরা যখন দেখেছি যে কত টন জিনিস যেত বার্ষে, সেই জিনিসগুলো আমরা দেখেছি। সুতরাং ঠিকই, তবু একটা জিনিস এখানে উঠে আসে প্রশ্ন, যে আজও যায়, সংখ্যায় কমেছে, তবে নদীর যে ইকোলজিক্যাল ভ্যালু সেইটা কি আমরা দিচ্ছি? আমি একটু সময় নিয়ে জাস্ট এটা বলে দিই, এখানে কথাটা বলার প্রয়োজন। যে একজন বিখ্যাত প্রফেসর ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, টি.এম. দাস। উনি 1979 উনি একটা গবেষণা প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে উনি একটা পূর্ণবয়স্ক গাছের একটা অ্যাসেসমেন্ট করেছিলেন, ইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট। তাতে এসেছিল, সেই সংখ্যাটা শুনলে আপনারা অবাক হবেন, মানে একটা গাছ কিন্তু 5 কোটি টাকা শুধু অক্সিজেন দেয়।
শুধু অক্সিজেন ভ্যালুটা তো ভ্যালু নয়, সে আরো অনেক রকম আছে। টোটাল ইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করে উনি বলেছিলেন যখন 1970 সালে $1,96,250, এটা যখন এই সংখ্যাটা আপনি ভাবুন, 2022-এ যখন এটা রিঅ্যাসেস করা হয় সেটা ছিল $7,09,260 একটা গাছ। একটা নদীর ইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট তবে কত, তার ভ্যালু কত হতে পারে। আমি এবার অনুরোধ করব আমাদের ডক্টর আজরুল ইসলাম স্যারকে। আমরা নদীর ভূগোল যখন আড্ডায় আমরা দুজন তিনজন মানুষের কাছে নির্দ্বিধায় ছুটে যাই, তার মধ্যে স্যার একজন। তো স্যারের কাছে আমরা জানতে চাই, স্যার জিওমর্ফোলজি নিয়ে মূলত কাজ করে। স্যারকে বলবো আমাদের বোঝার মতো করে নদীর কথা আরেকবার, কারণ আজকে সেমিনারে রুদ্র স্যার একটা কথা বলেছেন, উনি ভূতাত্ত্বিক ভাবে যে কথাটা বলেছেন সেটা আমরাও খানিক জানি, যে নদী তার পুরনো খাতে না আসা পর্যন্ত হয়তো নদীটা বাঁচবে না। কিন্তু যে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার যে ফ্লোটা ছিল তার কি হলো স্যার, সেটাকে আমরা মানুষ দায়ী নয়, এই বিষয়ে আপনি কি বলেন? ধন্যবাদ আমাকে আমার একবার বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, কারণ সকালে আমি কিছু নদীয়া ইতিহাস বিশেষত জমি নিয়ে কথা বলেছি, আপনারা শুনেছেন। আমি এখন একটা অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেটা আমাকে বলতে বলা হলো সেটা থেকে আমি একটু শুরু করব। আমার আগে বেশ কয়েকজন প্যারালিস্টের কথা আমি শুনলাম এবং সত্যি খুব মোহিত ছিলাম ওনাদের কথা শুনে, যে নদী নিয়ে কত রকম ডাইমেনশনস হতে পারে। আমরা যেমন যে মর্ফোলজি সেডিমেন্টোলজি নিয়ে কাজ করব, নদী নিয়ে গবেষণা বাংলা ইতিহাস, ভূগোল, জীবন বিজ্ঞান, ভৌত বিজ্ঞান সব শাখাতে কোথায় হতে পারে। আমার যেটা বিশেষভাবে বলার, এই নদীর পার্সপেক্টিভটা সত্যি খুব ইন্টিগ্রেটেড। ইন্টিগ্রেটেড এই জন্যই বলতে চাইছি, সমস্ত রকম স্টেক হোল্ডারদের ইনভলভ হওয়া দরকার। আমি আজকে যখন আমার কিছু কথা আমার ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বিশেষত বলেছিলাম, তারপরে এই কলেজে কয়েকজন ছাত্রী আমাকে লিখ করে বললো যে স্যার, নদীটাকে বাঁচাবার জন্য আমরা কিভাবে এগিয়ে যেতে পারি বা আমাদেরকে কিভাবে এনগেজ করা যেতে পারে। তো সত্যি আমার এই কনসার্নটা ভালো লেগেছে, ছাত্রছাত্রীরা এটা নিয়ে ভাবছে। তো আমি তখন বললাম যে তোমাদেরকে কেউ দায়িত্ব দেবে এটা নয়, আমরা এখানে কিছু কথা বলছি যে কথাগুলো তোমাদের স্কুল দিয়ে আমরা হয়তো গ্রাউন্ডে ঠিক পৌঁছাবো। সরাসরি সবসময়তেই যারা মৎস্যজীবী, যারা আমাদের চাষি ভাই আছেন তাদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি না। এই সেমিনার হলে অনেক বক্তৃতা আমরা শুনছি ঠান্ডা করে বসে, অনেক ভালো ভালো কথা, সেই কথাগুলো আমার ছাত্রছাত্রীরা শুনছে। তারা মাঠে যাবে, তারা নদীর পাড়ে যাবে, তারা খেলতে যাবে, তাদের থ্রু দিয়ে চাষি ভাই মৎস্যজীবী সবাই উপকৃত হবেন, নদী সম্পর্কে কথা জানবেন। এবার বিষয়টা হলো যে ইমপ্লিমেন্টেশনে যায়। কিছুদিন আগেই আমার একটা বই স্পিকার নেদারল্যান্ড থেকে বেরিয়েছে, বেঙ্গল, 2 বঙ্গের। তো এখানে আমাদের একজন প্রশ্ন করেছিল একজন সাংবাদিক যে স্যার এর পরে কি, হু উইল বি দ্য ইমপ্লিমেন্টিং অথরিটি। আমরা বারবার এই ধরনের ওয়ার্কশপ সেমিনার গুলো অনেক করছি একাডেমিক পার্সপেক্টিভ থেকে, কিন্তু সত্যি সত্যি খুব বেশি বাস্তবে এগোতে পারছি না। বাস্তব কথাটা বলতে কোথাও কোথায় নেই আমার। যেদিন পাকিস্তান বলার চেষ্টা করছিলেন, আমাদের একজন সাংবাদিক বন্ধু আছেন আমাদের সঙ্গে, ঠিক তার কাছ থেকেও শুনলাম পৌঁছাতে হবে কোথায় একটু উপরের দিকে, যারা এগুলোকে গভর্ন করেন। প্রথমে হবে কারা গভর্ন করেন, পলিটিক্যাল পার্টি। আমার মনে হয় পলিটিক্যাল পার্টি গুলো তো ঠিক করি বা তাদেরকে কারা ক্ষমতায় আসবে সেটা আমরা। আজকে একটু আগে শুনছিলাম প্রায় 85 কোটি লোকজন এই ডিভার্কেশনে ওয়াটার ক্রাইসিসে ভুগছে। সেই 85 কোটি মানুষের একটা সে থাকা দরকার। আমরা পলিটিক্যাল এজেন্ডা গুলোতে অনেক সময় দেখি এই করবো ওই করবো, গুচ্ছের খানিক তাদের ম্যানিফেস্টোতে থাকে, কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রে দেখি যে জলঙ্গি নদীকে বাঁচাবো, চুনি নদীকে বাঁচাবো। সেই বাঁচানোটা তারা ম্যানিফেস্টোে তখনই বোধহয় ইনক্লুড করবেন যখন আমরা অন্তর থেকে চাইবো যে এটা আমাদের দরকার। আমাদের যেমন ব্রিজটা দরকার, রাস্তাটা দরকার, নদীটাকে বাঁচানো দরকার। যদি আমাদেরকে ভবিষ্যতে একটা গোলের কথা ইউএনও অ্যানাউন্স করেছে, সেটা অনেকদিন আগেই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল, যেখানে 15খানা মেজর গোলসের কথা বলা আছে। তার মধ্যে অনেকগুলো গোলসের কথা আছে, যেটা হচ্ছে অ্যাকোয়াটিক লাইফ, ওয়াটার রিসোর্সের ডেভেলপমেন্ট,
নো পভার্টি, জিরো হাঙ্গার, এগুলো তো আছে, কিন্তু পভার্টি জিরো হাঙ্গারের সঙ্গে এই নদীর সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্কটা আমাদের মানুষজনকে বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে, এবং এই বুঝতে বোঝানো এটার জন্য আমাদের মধ্যে ব্রিজ হতে পারে, শিশু হতে পারে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা। আর যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমরা আছি এবং যারা পলিটিক্সেও আছি, যেমন রাজনীতি মানে যদি রাজার নীতি হয়, তাহলে রাজার নীতি বোধ হয় সবকিছুকে নিয়ে, মানে নদী রাজনীতির থেকে বাদ যায় না কোনোভাবেই। যখন ব্রিটিশ শাসন ছিল, আমি ব্রিটিশ শাসন ভালো ছিল, ব্রিটিশ শাসন এই করেছে সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছি না। নদী আর রিভার ডিভিশন একটা আলাদা ডিভিশন ছিল। প্রত্যেকটা নদীতে ডায়াগনস্টিক সার্ভে হতো। এই আজকে জলঙ্গি নদী, চূর্ণী নদীর জন্য আছে, সেখানে কিছু ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট, রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট বলে একটা ইনস্টিটিউট আছে মোহনপুরে, এরকম কিছু আছে যারা এগুলো করে। কিন্তু সেটা কলকাতার কলকাতার মতো অ্যাডভান্স দেখা গেলে পায় না, ওদের অ্যাকাউন্টিং করতে হবে প্রত্যেক বছরে নদীর রিয়েল দিয়ে রিভার রিয়েল এই নদী আজকে কোন জায়গায় আছে। আজকে আমাদের ছোট ছোট প্রচেষ্টাগুলো কতটা সফল হচ্ছে সেটা মনে হয় আমাদের মাপকাঠি করা উচিত, এবং সেটার জন্য মেজারমেন্ট হওয়া উচিত। তবে একটা কথা খুব বাস্তব, যে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা করতে বাধিত হবো বা বাধ্য হবো, করবো না। আজকে আমি সকালেও বলেছিলাম যে জাগান্নাথ ইউনিভার্সিটির একটা এক্সারসাইজ আমি পরীক্ষা দিতে চাই, দেখলাম ওরা এই আমাদের জিওগ্রাফি ছেলে মেয়েদের, জুলজি বটানি ছেলে মেয়েদের একটা ফিল্ড রিপোর্ট তৈরি করতে হয়। বটানি ছেলে মেয়েদের গাছপালাকে ওকে চিনতে হয়, মার্কে নিতে হয়, তার ভিত্তিতে একটা রিপোর্ট জুলজিতেও এবং থাকে, জিওগ্রাফিতে তো ভীষণভাবে থাকে একটা ফিল্ড, প্রত্যেক বছরই কম বেশি তাদেরকে ফিল্ডে যেতে হয়। অন্তত আন্ডার গ্রাজুয়েটে একটা কোর্স ফিল্ডে থাকে, পোস্ট গ্রাজুয়েটে একটা থাকে জিওগ্রাফি, ছাত্র এবং সমস্যা হিসাবে আবিষ্কার যায়। এবার তার সঙ্গে যেটা দরকার, যে ফিল্ডে আমি যেখানে যাবো, ফিল্ডের মানুষজন একটা কথা বলে, তোমরা বারবার আমাদের এখানে আসো, আমাদের ফিল্ডে কথা বলো, আমাদের সময় নাও, আমাদের এনার্জি নাও, সব ঠিক আছে, আমরা এখানে কি পাবো? একটা প্রোগ্রাম ওখানে হওয়া উচিত, কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম, যেটা আমি আগে বলছিলাম, যে একজন ছাত্র ছাত্রী তখনই কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামে যাবে মানে ওই পার্টিকুলার কমিউনিটির জন্য, ওই পার্টিকুলার নদীটার জন্য তারা অন্তত একদিন গিয়ে নদীটাকে পরিষ্কার করুন, একদিন গিয়ে নদীটার কাছে যান। এখনকার জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা তেমনি নদী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে, সেটা মডার্নাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন, যাই হোক না কেন, সিডিপি মডেল অফ ডেভেলপমেন্ট, যাই হোক না কেন। কিন্তু আজকে যে জায়গাতে আছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি সিলেবাসটাকে ইনক্লুড করবো যে কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রাম, আমার ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু ওই কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামে যাবে না। কারণ সিমিলারলি যখন আমি পলিটিক্যাল পার্টিকে ভোট দেওয়ার কথা বলবো, যে আমি ভোট দেবো না কোনো পার্টিকেই যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো পলিটিক্যাল পার্টি এজেন্ডাতে, ম্যানিফেস্টোতে তাদের থাকে যে সেম রিভাইভাল, যতক্ষণ না পর্যন্ত থাকবে আমরা দেবো না, ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু সেটা আমরা কি করতে পারবো, সেই জায়গায় যেতে হবে। আজকে এই স্যার একটু আগে বলছিলেন জলঙ্গি নদী নিয়ে কোনো উপন্যাস নেই, জলঙ্গি নদী নিয়ে তো আজকাল কোনো লেখাও সত্যি কথা বলতে সেভাবে সাহিত্যতে, আমি জানি আমি যদি সাহিত্যের লোক নই, সাহিত্য স্যার ম্যাডাম যারা আছেন তারা একটু ভালোই জানেন আগে কতটা হয়েছে আর এখন কিভাবে সেই সাহিত্য চর্চা থেকে জলঙ্গি থেকে দূরে চলে আসছে। তার মানে কোথাও সাইকোলজিক্যাল স্পেসে বোধহয় জলঙ্গি মাথা ভাঙা চুরি দূরে চলে যাচ্ছে। আমার এখানে এটাই বলার যে এই জলঙ্গি নদী শুধু জলঙ্গি নদী নয়, এই নদীটা যদি বাঁচে, এই নদীটার সঙ্গে ভৌমজলের ভীষণভাবে একটা আর্থিক যোগাযোগ আছে, যেটা আমাকে একটু আগে বলা হলো যে এই সঙ্গে কানেকশনটা কোথায়। স্বাভাবিকভাবেই আমরা একটা হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল বাংলায় বলে জলচক্র, সেই জলচক্রতে জল অটোমেটিক্যালি সাইকেল হতে থাকবে, এটা একটা ক্লোজ সিস্টেম আমরা বলি। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি থেকে করেন একটা বই আছে, উনি হিসাব দিচ্ছেন জলটাকে যদি অতিরিক্ত আমরা এক্সট্রাক্ট করে নিই, সেই জলটাকে আবার গ্রাউন্ড ওয়াটারে ফেরত দিয়ে আমাদের মতো ইউজেবল কন্ডিশনে আসতে প্রায় সময় নেবে ৯৭০০ বছর। ভাবুন কতগুলো জেনারেশন পার হয়ে যাবে। তারপরে যাচ্ছেটাই পরিমাণে জল আমি তুললেই আবার সেটা রিসাইকেল হয়ে আবার আমার কাছে ফেরত আসবে। কথা বললাম, এর মধ্যে কিন্তু ওয়াটার ক্রাইসিস অনেক বেড়ে যাবে। তাই
আমাদের এইটা নিশ্চিত হতে হবে যে সার্ফেস ওয়াটারটা কিন্তু মানে নদী হচ্ছে সার্ফেস ওয়াটার, জলের উৎস, সেই জলের উৎসটা কিন্তু ভৌমজলের সঙ্গে ভীষণভাবে সংযুক্ত। নদী থেকে জল ভৌমজলে যাবে, ভৌমজলের জল আমার নদীতে আসবে, এইভাবেই কিন্তু উদয় চক্র বা জলচক্র সম্পন্ন হয়। তো সেটা আমাদের ছাত্রছাত্রীরা সব জানে। এবার বিষয়টা হচ্ছে তাহলে এই জায়গাটাকে যদি আমাকে বাঁচাতে হয়, তাহলে যেটা দরকার খুব ভীষণভাবে সেটা হচ্ছে ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট। খুব স্মল স্কেল ইন্টারভেনশন দরকার, লার্জ স্কেলে বড় বড় ড্যামের দরকার নেই। এক সময় আমরা বলতাম মাসুদিক অফ ড্যাম, এখন আমরা বলি ডিকমিশনিং অফ ড্যাম। ড্যামগুলোকে এখন ভেঙে দেওয়ার সময় এসছে, ভেঙে দিয়ে নদীগুলোকে উন্মুক্ত করে দাও, নদী তাদের মতো করে জীবনে ফিরিয়ে দাও, এই সময়ের কথা এসছে। ফারাক ক্যানাল ভেঙে দেওয়া নিয়ে কথা হয়েছে, ফারাক ক্যানাল ভেঙে দেওয়ার কথা চলছে, সেটা আরো ভিজিবল কিনা সেটা আরো অনেক বেশি ইনভেস্টিগেশনের দরকার। আমি নিজেও একটা পত্রিকা লিখেছিলাম, সেটা ইউনিভার্সিটিতে ভীষণভাবে প্রশংসিত হয়েছিল, যে সার্চ ফর সোশ্যাল জাস্টিস ফর দ্য ভ্যাঙ্কিউশন ভিকটিমস এন্ড দ্য ভাগীরথী রিভার। সেখানে এই মেসেজটা ইমপ্লিসিট ছিল যে সত্যি সত্যি ফারাক ক্যানাল এখনকার দিনে কতটা ভালো করছে আমাদের, কতটা খারাপ করছে। দক্ষিণবঙ্গের নদীগুলোর জন্য দক্ষিণবঙ্গের মানুষগুলো কি শুধু কলকাতা দক্ষিণবঙ্গের মানুষ, কলকাতার মানুষজন যদি বেশি পরিমাণে এই মানে ফারাক ক্যানাল উপকৃত হয়, নদিয়া মুর্শিদাবাদের জেলার মানুষ, মালদা জেলার মানুষ, প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষ, তাহলে তাদের একটা বোধহয় কোথাও কম্পেনসেশন পাওয়া উচিত। রিভার ব্যাংকের রোশন করছে কিন্তু নদীয়াতে ভীষণভাবে, মুর্শিদাবাদের ভীষণভাবে, মালদাতে ভীষণভাবে তারা জমি হারায়, এবং তার জন্য টু সাম এক্সটেন্ট একটা গ্রেটার এক্সটেন্টে কিন্তু ফারাক ক্যানাল, এটা এটা খুব বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে। তাহলে তাদের যে জমি যাচ্ছে সেই জমিটাকে কে কম্পেনসেট করবে? করা উচিত সরকারের, বা করা উচিত কলকাতা থেকে ট্যাক্স সেই ট্যাক্সটা দিয়ে তাদেরকে কম্পেনসেট করা উচিত, এই প্রজেক্টটাকে সার্ভাইভ করাতে হয়। আমি সকালে বলছিলাম যে নিচের দিকে জলের লেভেলটা অনেকটা কমে গেছে, কারণ ফারাক্কাতের জলটা ধরে নেওয়া হচ্ছে, এটা একটা দিক। আবার অন্য একটা দিকও আছে, ফারাক্কাতের ভাঙলে কি সমস্যাটা সব মিটে যাবে, সেটা খুব বিতর্কিত বিষয়। কারণ ফারাক্কাতের যে আগে রিজার্ভারে যে জল আসতো সেই জল আসে না, আর দুই এত পরিমাণে সেখানে সেডিমেন্টেশন হচ্ছে, তার এখন ডিসিলেশন করার সময় এসছে। কারণ আমাদের রিভারের উপরের পাটটা দেখা যাচ্ছে যত দিন যাচ্ছে ওয়াটার এক্সপ্যানশন বেড়ে যাচ্ছে, মানুষের চাহিদাটা ভীষণভাবে বেড়ে যাচ্ছে, আরবানাইজেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন, আমরা আরো বেশি বেশি করে চাইছি। তা আমি শুধু এইটুকুই বলবো, আর বেশি সময় নেব না, যে মহাত্মা গান্ধীর কথা নিয়ে আমি শেষ করবো। উনি একটা কথা বলতেন যে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য, দিকটাকে ফুলফিল করার জন্য নেচারের কাছে কিন্তু এনাম আছে, কিন্তু আমাদের গ্রিডটাকে ফুলফিল করার জন্য নেচারের কাছে এনাম নেই। তো আমরা এই কথাটাকে মাথায় রেখে এই রিভার রেস্টোরেশনের কথা ভাববো, আর আমরা একেবারে মাইক্রো লেভেলে ডাউন টু তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো। বিশেষত এই দাবিটা আমার থাকবে আমার ছাত্রছাত্রীদের কাছে, আর আমার যারা প্রশাসনে আছেন, যারা পলিটিক্সে আছেন, তাদের কাছেও আমাদের অনুরোধ, আমাদের অ্যাপিল থাকবে, আপনারা আরো বেশি করে ভাবনা চিন্তা করুন। কারণ মানুষদের ভোটে আপনারা, বা মানুষদের জন্য আপনারা, মানুষ যদি একটা সময় বিলুপ্ত হয়ে যায়, কারণ ইউএনও কিছু কিছু প্রেডিকশনস আছে 2050 ওয়াটার ক্রাইসিস এমন লেভেলে যাবে যেখানে জল নিয়ে মানুষের মধ্যে মারামারি হবে, জল নিয়ে যুদ্ধ হবে, সোনার উপর এইসব নিয়ে যুদ্ধটা আজকে আছে। 2050 সালে বা তার পরবর্তীকালে জল নিয়ে মানুষ যুদ্ধ করবে। অলরেডি সাধারণ কিছু কান্ট্রিতে কিন্তু জল নিয়ে শুরু হয়েছে। তো স্বাভাবিকভাবে জল আমাদের যে সম্পদ, এটাকে কিন্তু এসব বাস্তবিক দিক থেকে আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে। যদি আমরা পারি তাহলে বোধহয় আমাদের ধর্মের পরিবর্তন আনা দরকার। প্রত্যেকে থিওরিতে যত বেশি বিশ্বাস করা দরকার, তার থেকে বেশি প্র্যাকটিসে বিশ্বাস করা দরকার বলে আমার মনে হয়। এবং এখানে আমার একটা জিনিস খুব মনে হয়, একটা বারবার একটা দেখি যে শিক্ষিত মানুষজন বোধহয় খুব বেশি জানে, আমি এটা করে বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় যারা কাছে থাকে, যেটাকে ইন্ডিজেনাস নলেজ বলে, ইন্ডিজেনাস নলেজ, ট্রাইবাল পিপল, আমি অনেক জায়গাতে করেছি, ট্রাইবাল পিপল যারা অনেক বেশি ভালো নেচারকে প্রোটেক্ট করে than so called educated people like us. তো আমার মনে হয় তাদের নলেজটা ভীষণভাবে কাজে লাগানো দরকার। ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া এইটাকে হারনেস করার চেষ্টা করছেন। আমার অ্যাটলিস্ট সবার কাছে এই ওয়ার্কশপ সেমিনার গুলো হতে থাক, জলঙ্গি নদী বাঁচুন, এবং তার জন্য যেটা সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের ইন্টিগ্রেশন দরকার। আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন, কারণ আজকে আমরা এই কথাগুলো বলার সুযোগ পাচ্ছি বিকজ এখনো পর্যন্ত এগুলো মুমূর্ষ হলেও বেঁচে আছে কোন রকম ভাবে। কিছুদিন পরে এইগুলো নিয়ে আমরা কথা বলার সুযোগ পাবো না, আমরা কোনো একটা সময় যাবো, মিউজিয়ামে গিয়ে দেখবো এটা রিভার, এখান দিয়ে এভাবে দেখবো, আর আমাদের প্রত্যেকটা পদে পদে
সমস্যা আমাদের ফেস করতে হবে যদি আমরা এগুলো নিয়ে আরো সচেতন থাকি। ধন্যবাদ অসংখ্য আপনাদেরকে। আপনারা আমাকে এই বিশিষ্ট অর্গানাইজারদের কথা বলবো যারা এরকম একটা সুন্দর এরকম একটা সুন্দর প্রোগ্রাম করছেন। এটা বাস্তবমুখী আরো বেশি পরিমাণে হোক এবং সফল হোক সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের। ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। আপনাদের মতো প্যানেলিস্টদেরকে উইমেন্স কলেজ এবং সেফ জলাঙ্গি বলতো। আমরা এবার এই সেমিনার যাদের জন্য করা, যে আমাদের সামনে বসে আছে যে ছাত্রীরা, যে ছাত্র সমাজ আমাদের ভবিষ্যৎ, সারাদিন তারা এসেছে সেই সকাল 9:30টায়। এখন অনেকগুলো চেয়ার ফাঁকা হয়ে গেছে, ওরা দীর্ঘক্ষণ রয়েছে শুনছে। যেটা বলার প্যানেলিস্টদের কাছে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে এটা তোমরা করতে পারো। আর প্যানেলিস্টদের বলো যে ওয়ার্ড অর টু লাইনে টিপস দেন তাই না? সরি দা উঠে দাঁড়িয়ে বলে নাও, চলে আসবে আওয়াজ। এখন আমরা প্রায় শেষের দিকে এসেছি। প্লিজ প্লিজ বলো, ওখানে দাঁড়িয়ে বলো। আরে ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোরা কেউ জানিস না তুমি জিজ্ঞেস করছিস, জিজ্ঞেস করার জন্য অনেক কিছু জানার দরকার লাগে। কারণ ওরা নবদ্বীপের মানুষ, মানে আমি ওদের দুজনকে ওই জন্য বললাম। এটা মনে কিছু একটা মানে জয় করা কিছু শুনিসনি, শুনেছিস তো? তার কিছু একটা অনুভূতি জায়গা তৈরি হয়েছে, সেটা বল না। আমাদের যে ভাই বোনরা আছে তাদের করে আমরা বলবো যে নদীর ওপর কি কি কাজ করা উচিত, নদীটাকে মানে সংরক্ষণ করার জন্য, যেগুলো মানে জলঙ্গি আরো যা যা নদী থাকে। বলছি যে তোর বাবা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে কি করবি? কেন? আমাকে ভালোবাসিস বলে তো? অর্থাৎ কোনো কিছু তো বাঁচিয়ে রাখতে গেলে প্রথম যে শর্ত সেটা হচ্ছে ভালোবাসা। আমাদের তো ভাই বোনদেরকে নদীটার প্রতি ভালোবাসতে শেখায়। এইটা যদি কোনো বিষয়ের প্রতি থাকে না, বাকিটা ঘুরে যায়। বুঝতে পেরেছিস? এবার ওখানে অনেক আছে যেগুলো মানে সবাই নোংরা ফেলে বদ্ধ করে দিচ্ছে এবং তারপর মাটি ফেলে বাড়ি করছে। তো ওগুলো আটকাতে গেলে তারা উল্টো আমাদের বলছে যে তোমরা এখানে নাম বলছো না, এরকম কিছু। তো যেখানে দেখা যাচ্ছে পৌরসভায় পোস্টার দেওয়া হচ্ছে যে নোংরা ফেলো না, কোনো কথাই শুনছে। তো সেসব ক্ষেত্রে যদি বাহিনী তৈরি করো, বাহিনী। আসলে আমি একটুখানি বলি স্যার, প্লিজ প্লিজ স্যার প্লিজ। এবারও মারাত্মক ব্যাপার, খুবই মারাত্মক। এটা খুবই মারাত্মক। মানে নবদ্বীপে গঙ্গা আছে অলরাইট, কিন্তু যেটা তুমি বললে সেটা অন্যান্য যারা শুনছো তাদেরকেও বলি, 3-4 দিন গিয়ে এই জলাঙ্গিতে সাঁতার কেটে এসো, গায়ে চিরবিরে প্রবলেম হবে, চুলকুনি হবে, এবং তখন ওই বাড়িতে এবং ডাক্তারের কাছে যাও, গিয়ে জিজ্ঞাসা করো যে কেন এইগুলো হচ্ছে, কি কি ব্যাপার, জলের মধ্যে কেমন কি মিশেছে যার জন্য আমার এই অবস্থা হচ্ছে। এরকম তো হওয়ার কথা নয়। আর এই পুকুরগুলোকে নষ্ট করা, এটা আমি দেখতে পাচ্ছি মানে সেটা কিন্তু পড়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি জানি না এগুলো মানে কারা অনুমোদন করে, আপনি হয়তো জানতে পারেন। সেই জায়গা থেকে বন্ধ করা ধন্যবাদ তোমাকে, খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলোই আসলে আমাদেরকে পরিবেশ বাঁচাতে, নদী বাঁচাতে সাহায্য করবে। যেরকম সুস্মিতা বলেছেন, ভালোবাসা তৈরি হয়েছে বলেই এই প্রশ্নটা তুমি তুলেছো। আইন আছে, আইন জানতে হবে। জলাভূমি ভরার বিরুদ্ধে আইন আছে। এখন তোমরা সবাই মোবাইল ব্যবহার করো, তোমরা এটা দেখবে। তোমরা কি কাজ করবে? তোমার পাশের বাড়ির পুকুরটা, সেইটা বাঁচানোর জন্য প্রথম কাজ, তুমি অন্য দূরের কোনো পুকুর নয়, সেই পুকুর থেকে যারা উপকৃত হন, যারা একটু পুজোর ঘর ভাসান, যাদের পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য সেই পুকুরটার পাশে যান, সেই মানুষগুলোকে বলতে হবে আপনাদের কি অসুবিধা হয় না হয়? যদি হয় তাহলে কেন প্রতিবাদ করছে?
তুমি শুধু এই ইনফ্লুয়েন্সারের কাজটুকু করো, তুমি দেখো তোমার কাছে লোক হয়, এবং যারা এটা করছেন তারা ভয় করে, তারা ভীত। সুতরাং এইভাবেই প্রতিবাদ হোক। আমি আমাদের সম্মানীয় প্যানেলিস্টদের কাছে লাস্ট মিনিট মানে আমরা শিক্ষিত হয়েছি, সভ্য হয়নি। একটা হয়েছি, সভ্য হয়নি। এগুলো আমাদের অসভ্যতার একটা নিদর্শন। ফলে আমাদেরকে অন্তর থেকে শুদ্ধ হতে হবে। যে আমি নোংরাটা ফেলছি, যেখানে কোথায় যাবে আমি জানি না, ফেলে দিচ্ছি, প্লাস্টিকটা ফেলে দিচ্ছি, ব্যবহার করছি।